And speakers here to interact with you, to have discussions. To start off the program, may I invite the Honorable Chairperson for the session, Honorable Minister for Industries, Choir and Law, Sri P. Rajiv, to come onto the dais, sir. May I invite the Principal Secretary, Industries Department, Sri Suman Billa IAS, onto the stage, sir. Today, in this session, we have 10 speakers apart from the Honorable Chairperson and the Principal Secretary who will be speaking in the session. May I take this opportunity to welcome them one by one. Srimati Pamela Ann Matthew, Chairperson and Managing Director, OEN India Limited. Ma'am, welcome to the stage. Mr. Chetan Makam, who is the Managing Director and Board Chair, Terumo Ponpal Private Limited, will be joining the session online. Let me take this opportunity to welcome Mr. Chetan Makam. May I invite Sri Thomas John, Managing Director, Agape Diagnostic Limited, onto the stage, sir. May I invite Sri Kishore Rungta, Chairman and Managing Director, FACT, onto the stage, sir. Next, we have Srimati Nabomita Mazumdar, who is the National Chairperson, Confederation of Indian Micro, Small and Medium Enterprises. Ma'am, welcome onto the stage, ma'am. Next, we have Dr. Shinya Takahashi. He'll be joining us online. He's the Director Technical, Nita Gelatin India Limited. Let me take this opportunity to welcome Dr. Shinya Takahashi. Next, we have Sri John Chako. He's the Chairman of Federation of Indian Coir Exporters Association. Sir, welcome to the stage, sir. The next speaker is Sri N. Dharmaraj. He is the former CEO, Harrison Malayalam Limited Plantations. Sir, welcome to the stage, sir. Now, may we welcome Professor J.N. Jose Thomas, Professor of Economics, IIT Delhi, onto the stage, sir. May I welcome Sri C. Padmakumar, Special Officer, Kerala Medical Technology Consortium, onto the stage, sir. Growth and development of industries in Kerala has been subject to a lot of studies and discussion over the years. There exists diverse and varied opinion on the path taken by industry sector over the years, its strengths, its weaknesses, and prescriptions for improvement. Unlike earlier, recent years have witnessed renewed interest and vibrancy in the industrial sector in Kerala. There is no denying the fact that today, the industrial sector in Kerala is looked upon as one with great potential for revolutionizing the development of the state. As the state seeks to clarify and consolidates its shared vision
for New Kerala or Nava Keralam, there is a lot that the industry sector in Kerala can contribute. Ladies and gentlemen, give highlight to 3 points. Clarify, consolidate a shared vision for the future. And this precisely is the objective of this session. Welcome all participants to this session on industry in Kerala. Let me run through the schedule for your information. The session will be started off with the Honorable Minister speaking. That will be followed by a departmental presentation by the Principal Secretary Industries. That will be followed by the 10 speakers speaking. We have a tea break. We won't be having a tea break at 11 o'clock. However, tea will be ready at 11 o'clock. And once the speakers have ended their speech, we have a question answer session. So may we request the audience to actively participate in this session. We have 2 boxes that are kept on the either side of the dais. You may kindly note down your questions and either hand it over to the volunteers or put it in the boxes. So we start the program. May I invite the Honorable Chairperson for the session, Honorable Minister for Law, Industries and COIA, Sri P. Rajiv, for the opening remarks of the Chairperson. Sir, over to you, sir. ബഹുമാന്യരായ പാനലിസ്റ്റുകൾ, വ്യവസായത്തിൻ്റെ വിവിധ മേഖലകളെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് എത്തിയിട്ടുള്ള ഡെലിഗേറ്റ്സ്, സുഹൃത്തുക്കളെ, കേരളത്തിൻ്റെ വ്യവസായ സാധ്യതകളും നമ്മൾ അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന വെല്ലുവിളികളും വളരെ ആഴത്തിൽ ചർച്ച ചെയ്യുന്നതിനാണ് ഈ സെമിനാർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. കേരളീയം കേരളത്തെ അവതരിപ്പിക്കുന്നതോടൊപ്പം ഭാവിയെ അടയാളപ്പെടുത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള സന്ദർഭം കൂടിയായിട്ടാണ് സർക്കാർ കാണുന്നത്. നമുക്കിവിടെ സ്പീക്കേഴ്സ് 10 പേരുണ്ട്. ഉച്ചയോടുകൂടി അവസാനിപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. ഇപ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ തുടങ്ങുന്നതിന് 5 മിനിറ്റ് 7 മിനിറ്റ് വൈകിയാണ് എൻ്റെ ഇൻട്രൊഡക്ടറി റിമാർക്സ് ആരംഭിക്കുന്നത്. ഉണ്ടോ എന്ന് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ സ്പെഷ്യൽ മെൻഷൻസ് കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ ഈ കഴിഞ്ഞ 7 വർഷം പ്രത്യേകിച്ചും എടുത്ത പ്രധാനപ്പെട്ട നയപരമായ തീരുമാനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്, ഭാവി എങ്ങനെയാണ്, ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് പ്രധാനമായിട്ടും പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് ഇതിലെ ചരിത്രം 61 മുതലാണ് ഇതിൽ കാണിക്കുന്നത്. കേരളം വന്നതിന് ശേഷമുള്ളതാണ്. യഥാർത്ഥത്തിൽ അതിന് മുൻപുള്ള ചരിത്രത്തിന് തുടർച്ചയാണ്. ചരിത്രം ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേക ഘട്ടത്തിൽ നിന്ന് ആരംഭിക്കുന്നതല്ല. ആദ്യത്തെ നമ്മുടെ വ്യവസായത്തിൻ്റെ തുടക്കം നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതുപോലെ പരമ്പരാഗത വ്യവസായവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടാണ്. ആലപ്പുഴയിൽ 1859 അമേരിക്കൻ വംശജൻ യന്ത്രവൽകൃതമായിട്ടുള്ള കമ്പനി ആരംഭിച്ചത്. ഇപ്പോൾ കയർ മേഖലയുടെ പ്രതിനിധികൾ ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട്. അതിനു മുൻപ് കൈകൊണ്ടാണ് കയറി പിരിച്ചതെങ്കിൽ സ്പിന്നിങ് മില്ലുകൾ അങ്ങനെയാണ് കേരളത്തിൻ്റെ വ്യവസായ ചരിത്രത്തിലേക്ക് വരുന്നത്. 1884 തന്നെ കൊല്ലത്ത് സ്പിന്നിങ് മിൽ ആരംഭിക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പോൾ ഇത് യന്ത്രവൽക്കരണത്തിൻ്റെയും ആധുനിക വ്യവസായത്തിൻ്റെയും തുടക്കം പ്രധാനമായിട്ടും ഇന്ന് നമ്മൾ പരമ്പരാഗതമെന്ന് കാണുന്ന, അന്ന് യഥാർത്ഥത്തിൽ അന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ ആധുനികമായിട്ടുള്ള, കാലത്തിനനുസരിച്ച് പദങ്ങളുടെ അർത്ഥം മാറും. അന്ന് ആധുനികമാണ്, ഇന്ന് നമുക്കത് ട്രഡീഷണൽ എന്ന രൂപത്തിലാണ് നമ്മൾ പരാമർശിക്കുന്നത്. ഈ 2 മേഖലയിലാണ് പ്രധാനമായിട്ടും വ്യവസായങ്ങൾ ആരംഭിച്ചത്. അതോടൊപ്പം തന്നെ പുനലൂർ പേപ്പർ മിൽ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ആരംഭിക്കുന്നുണ്ട്. കയർ ഫാക്ടറികൾ, കാഷ്യൂ പ്രോസസ്സിംഗ് ഇൻഡസ്ട്രീസ്, ഇതെല്ലാം ഈ കാലയളവിലാണ് ആരംഭിക്കുന്നത്. തിരുവിതാംകൂറിൽ 1918 വ്യവസായ വകുപ്പ് പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു. ഡയറക്ടറേറ്റ് എന്നുള്ളത് അന്നത്തെ തിരുവിതാംകൂറിൽ 1918 തന്നെ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു. 1920 കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു എക്കണോമിക് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ബോർഡ് എന്ന രൂപത്തിൽ വ്യവസായ വികസനത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള പ്രത്യേക സംവിധാനം. അപ്പോൾ ഈ 2 തീരുമാനങ്ങൾ അന്നത്തെ വ്യവസായ വികസനത്തിന് പ്രധാനപ്പെട്ട സംഭാവന നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ തുടർച്ചയിൽ 30-കൾ 40-കൾ കേരളത്തിൻ്റെ വ്യവസായ കുതിപ്പിൻ്റെ ഒരു ഘട്ടമാണ്. അപ്പോഴാണ് കനേഡിയൻ കമ്പനി ഏലൂര് അലൂമിനിയം കമ്പനി ആരംഭിക്കുന്നത്. ഒപ്പം തന്നെ FACT, IRE ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട സ്ഥാപനങ്ങളെല്ലാം, ട്രാവൻകൂർ ടൈറ്റാനിയം, ട്രാവൻകൂർ സിമൻസ് ഇങ്ങനെയുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളെല്ലാം ആരംഭിക്കുന്നത് ഈ 30-കൾക്കും 47 വരെയുള്ള ഈ കാലയളവിലാണ് പ്രധാനമായിട്ടും ഇത്തരം വ്യവസായങ്ങൾ ആരംഭിക്കുന്നത്. അതിനുശേഷമുള്ള ചരിത്രമാണ് ഇവിടെ. ഇപ്പോൾ ആദ്യത്തെ PSU എന്ന നിലയിൽ KSIDC 61 ആരംഭിച്ചു. ടെൽക്ക് ആദ്യത്തെ 400 kV ട്രാൻസ്ഫോമർ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യത്തെ കമ്പനി കേരളത്തിലാണ് ആരംഭിച്ചത്. ടെൽക്കാണ് ആരംഭിച്ചത്. പിന്നെ കൊയർ കോർപ്പറേഷൻ, അങ്ങനെയുള്ള മൈൽ സ്റ്റോണുകൾ.
ഇതിനകത്ത് അവതരിപ്പിക്കാൻ എല്ലാ വിശദാംശങ്ങളിലേക്കും പോകുമില്ല. പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്ന്, ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യത്തെ ഇലക്ട്രോണിക്സ് കമ്പനി കെൽട്രോൺ കേരളത്തിലാണ് ആരംഭിച്ചത്. ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യത്തെ IT പാർക്ക് തിരുവനന്തപുരത്ത് ടെക്നോ പാർക്ക് ഇവിടെയാണ് ആരംഭിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റിനും ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഡെവലപ്മെൻറ്റിനുള്ള സംവിധാനങ്ങളും പൊതുമേഖലയിൽ കേരളത്തിൽ ആരംഭിക്കുകയുണ്ടായി. നെക്സ്റ്റ്, ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പ്രൊമോഷൻ ഏജൻസികൾ നമുക്കിപ്പോൾ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞു 1918 തിരുവിതാംകൂറിൽ ആരംഭിച്ചതിൻ്റെ തുടർച്ചയിൽ വ്യവസായ വകുപ്പും പിന്നെ വ്യവസായ വികസനത്തിന് 20 എക്കണോമിക് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എന്ന രൂപത്തിലാണ് ആരംഭിച്ചതെങ്കിൽ നമ്മളിവിടെ KSIDC സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒത്തിരിയേറെ കമ്പനികൾ ഇന്ന് നമ്മുടെ നാടിൻ്റെ അഭിമാനമായി മാറിയിട്ടുണ്ട്. OEN, BPL ലിമിറ്റഡ്, അപ്പോളോ ടയേഴ്സ്, നീറ്റ ജലാറ്റിൻ, PK സ്റ്റീൽസ്, ജിയോജിത്ത്, BNP പരിബാസ്, VPS ലേക്ക് ഷോർ, സിയാൽ, കള്ളി, അങ്ങനെ കുറേ കമ്പനികൾ ഇന്ന് നാടിൻ്റെ അഭിമാനമായി നമ്മൾ കരുതുന്ന പല കമ്പനികളുടെയും എൻ്റെ എല്ലാം ഓരോന്നും വിശദീകരിക്കുന്നില്ല. പ്രധാനമായിട്ടും നമുക്ക് കാണാവുന്നത് ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൽ 50 കോടി രൂപ വരെയുള്ള നിക്ഷേപങ്ങൾ, MSME 50 crores വരെയാണ്. അങ്ങനെയുള്ള നിക്ഷേപങ്ങൾ ആരംഭിക്കുന്നതിന് 3 വർഷത്തേക്ക് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നതിനും ഒരു ലൈസൻസിൻ്റെയും ആവശ്യമില്ല എന്നുള്ളതാണ്. എക്നോളജ്മെൻ്റ് വഴി ഈ വ്യവസായങ്ങൾ നടത്താൻ കഴിയും. അവർ ചില പ്രായോഗികമായ പ്രശ്നങ്ങൾ, ഇപ്പോൾ പഞ്ചായത്തിൽ നേരിട്ട് തന്നെ അവർക്ക് കൊടുക്കേണ്ട അപേക്ഷ കൊടുക്കണം, സിംഗിൾ വിൻഡോ വഴിയല്ല വരുന്നത് എന്നൊരു പ്രശ്നം ഇപ്പോൾ LST മിനിസ്റ്ററുമായി ചർച്ച ചെയ്ത് അതും സിംഗിൾ വിൻഡോ വഴി തന്നെ ആക്കുന്നതിനുള്ള തീരുമാനത്തിലേക്ക് വരികയാണ്. 50 കോടിക്ക് മുകളിലുള്ള നിക്ഷേപമാണെങ്കിൽ എല്ലാവിധ രേഖകളോടുകൂടി അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ 7 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ അനുമതി നൽകാവുന്ന നിയമവും ഇപ്പോൾ കേരളം പാസ്സാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിനൊരു ബാക്ക് ഓഫീസ് ഉണ്ടാവും. എല്ലാ രേഖകളോട് കൂടിയാണെന്ന് അവർ പരിശോധിക്കണം, ചെക്ക് ലിസ്റ്റ് നോക്കണം. എന്തെങ്കിലും കുറവുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ തന്നെ അത് അവരെ അറിയിക്കണം. ഒരിക്കൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു കുറവ് പരിഹരിക്കാൻ പറഞ്ഞ് അത് പരിഹരിക്കാനുള്ള രേഖ കൊടുത്താൽ പുതിയ ഒന്നിനെക്കുറിച്ച് പറയാനേ പാടില്ല. അപ്പോൾ 7 ദിവസം കൊണ്ട് ഈ അംഗീകാരം, ഒരു കോമ്പോസിറ്റ് ലൈസൻസ്, എല്ലാ വകുപ്പുകളുടെയും അംഗീകാരം ഒറ്റ ലൈസൻസായി നൽകുന്ന നിയമം ഇപ്പോൾ പാസ്സാക്കിയിട്ടുണ്ട്. മൂന്നാമത്തത് നമ്മുടെ KSIS, കേരള സെൻട്രലൈസ് ഇൻസ്പെക്ഷൻ സിസ്റ്റം. അത് പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മുടെ ടെക്നോളജി ബേസ്ഡ്, സോഫ്റ്റ്വെയർ ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻസ്പെക്ഷനിലേക്ക് മാറിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സിംഗിൾ വിൻഡോ ക്ലിയറൻസ് സിസ്റ്റം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിരുന്നു. നെക്സ്റ്റ്, ഇതുകൂടാതെ MSME ഫെസിലിറ്റേഷൻ ആക്ടിലാണ് ഈ കാര്യങ്ങൾ വരുന്നത്. അതോടൊപ്പം തന്നെ സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി ഗ്രീവൻസ് അഡ്രസ് മെക്കാനിസം, ഒരു ഇൻഡസ്ട്രി തുടങ്ങുന്നതോ നടത്തിക്കൊണ്ടുപോകുന്നതോ ആയി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള സർവീസിൽ എന്തെങ്കിലും പരാതികളുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഗ്രീവൻസസ് കേൾക്കുന്നതിന് സംസ്ഥാന തലത്തിനും ജില്ലാതലത്തിനും പരാതി പരിഹാര സംവിധാനങ്ങളുണ്ട്. ആ പരാതി പരിഹാര സംവിധാനങ്ങളിൽ പരാതി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ 30 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ തീർപ്പ് കൽപ്പിക്കണം. ആ തീരുമാനം എല്ലാ വകുപ്പുകൾക്കും ബൈൻഡിംഗ് ആണ്. ആ എടുത്ത തീരുമാനം 15 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ബന്ധപ്പെട്ട വകുപ്പിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥർ നടപ്പിലാക്കണം. നടപ്പിലാക്കുന്നതിൽ വീഴ്ചയുണ്ടായാൽ 10,000 രൂപ വരെ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് പിഴ ഈടാക്കാനും ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഡിസിപ്ലിനറി ആക്ഷൻ ശുപാർശ ചെയ്യാനുള്ള അധികാരം നിയമസഭ പാസ്സാക്കിയ ഈ നിയമം ഈ സംവിധാനത്തിന് നൽകുന്നുണ്ട്. അതാണ് പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ള നിയമമേഖലയിലെയും ചട്ടങ്ങളിലും വരുത്തിയിട്ടുള്ള മാറ്റങ്ങൾ. പിന്നീട് വരുന്നൊരു പ്രശ്നം, ഭൂമി ഉപയോഗിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ എസ്റ്റേറ്റുകളുടെ ഭൂമിയിലെ അത് സംബന്ധിച്ച റൂളുകൾ. അതിപ്പോൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം റവന്യൂ മന്ത്രിയും വ്യവസായ മന്ത്രിയും ബന്ധപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ യോഗം ചേർന്നിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ 2 വർഷമായി തുടർച്ചയായിട്ടുള്ള ചർച്ചകൾക്ക് ശേഷം ഇപ്പോൾ അവസാനമായി തീരുമാനമായിട്ടുണ്ട്. ഈ നവംബറിൽ തന്നെ അത് ആ ചട്ടങ്ങളും ലാൻഡ് കൈമാറുന്നതിനും ആക്ടിവിറ്റി ചേഞ്ചിനുള്ളതിൽ ലളിതവൽക്കരിക്കുന്ന ചട്ടങ്ങൾ നവംബർ മാസത്തിൽ തന്നെ പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്താൻ കഴിയും. ഈ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ 1 lakh എൻ്റർപ്രൈസസ് എന്നൊരു ക്യാമ്പയിൻ മുന്നോട്ട് വെച്ചത്. അതിൻ്റെ ഭാഗമായി 1,39,840 പുതിയ സംരംഭങ്ങൾ കേരളത്തിൽ ആരംഭിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു. 8,422 കോടി രൂപയുടെ നിക്ഷേപവും 3 ലക്ഷം തൊഴിലും ഈ പദ്ധതിയുടെ നമ്മുടെ ക്യാമ്പയിൻ്റെ ഭാഗമായി സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നത് അഭിമാനകരമാണ്. പ്രധാനപ്പെട്ടത് കോൺഫിഡൻസ് ബിൽഡിംഗ് ആണ് ഈ ക്യാമ്പയിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒബ്ജക്റ്റീവായിരുന്നത്. കേരളത്തിൽ സാധ്യമാകും എന്ന് പൊതുവെ ഒരു ആത്മവിശ്വാസം സൃഷ്ടിക്കുക. അതിൽ നമുക്ക് ലക്ഷ്യം കൈവരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു. ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഫീച്ചർ, 45,000 വുമൺ ഓൺട്രപ്രനേഴ്സാണ് ഈ പുതിയതായി വന്നിട്ടുള്ളത്. അതിൽ തന്നെ ഒരു 28,000-ഓളം ഫുഡ് സർവീസ്. ഇന്നലെ ഞങ്ങൾ ഡൽഹിയിലായിരുന്നു നമ്മുടെ ഫുഡ് എക്സിബിഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്. അതിൽ കേരളത്തിൻ്റെ വലിയ സാധ്യതകൾ നമ്മളോട് ചർച്ച ചെയ്യുകയുണ്ടായി. ഒരു 28,000-ലധികം സംരംഭങ്ങൾ ഫുഡ് സർവീസുമായി, ഫുഡ് പ്രോസസ്സിംഗ് ഇൻഡസ്ട്രിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ചീഫ് സെക്രട്ടറിമാരുടെ കോൺഫറൻസിൽ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് പ്രാക്ടീസ് MSMEകളുടേതായി നമ്മുടെ ഈ പദ്ധതി തിരഞ്ഞെടുത്തു എന്നുള്ളതും അഭിമാനകരമാണ്. ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പോളിസി 2023 നമ്മളിപ്പോൾ അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രസൻറ്റേഷനിൽ അത്തരം കാര്യങ്ങൾ പറയും എന്നതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നില്ല.
നെക്സ്റ്റ്. ഇതാണ് നമ്മുടെ പ്രസന്റ് ഗ്രോത്തിൻ്റെ പൊതുവായ ചിത്രം. 12ാമത്തെ സ്ഥാനമാണ് ഇപ്പോൾ MSMEകൾ നമുക്കുള്ളത്. 23.79 ലക്ഷം MSMEകൾ കേരളത്തിലുണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മുടെ ദൗർബല്യം ആദ്യത്തെ എമ്മിലാണ് കൂടുതൽ നിൽക്കുന്നത്. ഭൂരിപക്ഷവും മൈക്രോയാണ്. മൈക്രോ ടു സ്മോൾ ടു മീഡിയം, ഇതാണ് ഗവൺമെൻറ് ലക്ഷ്യം വയ്ക്കുന്ന ഒരു ഭാഗമെന്നുള്ളത്. 44.64 ലക്ഷം തൊഴിലവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു. 12,000 കോടി നിക്ഷേപമാണ് ഈ MSME സെക്ടറിനകത്തുള്ളത്. മറ്റൊരു സവിശേഷത, വനിതാ തൊഴിൽ ശക്തിയിൽ ഹയസ്റ്റ് ഫീമെയിൽ ലേബർ ഫോഴ്സിൻ്റെ പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ, പങ്കാളിത്തം എന്നുള്ളത് ഇന്ത്യയിൽ കേരളത്തിലാണ്. 36.5% വനിതകളാണ് തൊഴിൽ ശക്തിയിലുള്ളത്. നാഷണൽ ആവറേജ് 23.7%. അതോടൊപ്പം തന്നെ മാനുഫാക്ചറിംഗ് സെക്ടറിൽ പല നിയമങ്ങളും സ്ത്രീകളെ അതിനകത്തേക്ക് പരിമിതപ്പെടുത്തുന്നുണ്ടെങ്കിലും കേരളത്തിൽ ഇപ്പോൾ മാനുഫാക്ചറിംഗ് സെക്ടറിലും ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്ത്രീ പങ്കാളിത്തമുള്ളത് അത് കേരളത്തിൽ തന്നെയാണ്. ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഗ്രോത്ത് റേറ്റിൽ കഴിഞ്ഞ 21-22 നമുക്ക് ചരിത്ര നേട്ടം സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു. 17.9% ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഗ്രോത്ത്. അതിൽ 18.3% മാനുഫാക്ചറിംഗ് സെക്ടറിലാണെന്നുള്ളതും നമുക്ക് അഭിമാനിക്കാവുന്ന നേട്ടമാണ്. പിന്നെ ഖാദി മേഖലയിൽ 12,000 ആളുകൾ, അതിൽ 95% സ്ത്രീകളാണ്, സ്ത്രീ തൊഴിലാളികളാണ്. ആധുനിക വ്യവസായം നോക്കുമ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യത്തെ ഗ്രഫീൻ ഇന്നൊവേഷൻ സെൻറ്റർ നമുക്ക് കേരളത്തിൽ ആരംഭിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു. കേരളത്തിലെ ഒരു കമ്പനി ഗ്രഫീൻ പ്രൊഡക്ഷൻ ആരംഭിച്ചു. ഗ്രഫീനോ എന്ന പേരിൽ അത് അവർ മാർക്കറ്റിലേക്ക് ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ കാർ ഡീറ്റെയിലിംഗ്, അതിലെല്ലാം തന്നെ കേരളത്തിൻ്റെ ഗ്രഫീൻ പ്രൊഡക്റ്റാണ് ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയിലെയും ലോകത്തിലെയും ചില കമ്പനികൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഗ്ലോബൽ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് എക്കോസിസ്റ്റത്തിൽ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ലോകത്ത് 4ാം സ്ഥാനത്താണ്, ഏഷ്യയിൽ 1ാം സ്ഥാനത്താണ്. അതുപോലെ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ചെറുപ്പക്കാർക്ക് തൊഴിൽ നൽകുന്നതിൽ ആദ്യത്തെ 3 സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ പട്ടികയിൽ കേരളം ഉൾപ്പെടുന്നുണ്ട്. പിന്നെ നീതി ആയോഗിൻ്റെ സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ നമ്പർ 1 ആണ്. അത്തരം കാര്യങ്ങളെല്ലാം അറിയാവുന്നതായതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതിലേക്ക് അധികം പോകുമില്ല. പിന്നെ നമ്മുടെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് അതും ഇതിനകത്ത് വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട്. നമുക്കൊരു കണക്ടിവിറ്റി നല്ല രീതിയിലുണ്ട്. 3 മേജർ സീ പോർട്ട്സ് ഉണ്ട്. പിന്നെ പൊതുവെ വൈബ്രൻറ്റ് സ്റ്റാർട്ടപ്പ് എക്കോസിസ്റ്റം ഉണ്ട്. നല്ല ക്ലൈമറ്റാണ്. ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇന്നലെ ഡൽഹിയിലായിരുന്നപ്പോൾ പൊല്യൂഷൻ ഇൻഡെക്സ് 568 ഹസാർഡ്സിൻ്റെ ആണ്. ഇന്ന് തിരുവനന്തപുരത്ത് 26. അപ്പോൾ വർക്ക് ഫ്രം കേരള ഏറ്റവും ബെസ്റ്റാണ്. നമ്മുടെ ഏറ്റവും നല്ല ക്ലൈമറ്റ്, ഏത് കാലത്തും 24/7 ഇവിടെ പ്രവർത്തിക്കും. ഇപ്പോൾ സ്കാൻഡിനേവിയൻ കൺട്രീസ് ആണെങ്കിൽ 3 മാസം പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ. ബാക്കി കാലാവസ്ഥാ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും. പിന്നെ ഏത് വസ്ത്രവും ധരിക്കാം, ഏത് ഭക്ഷണവും കഴിക്കാം. വളരെ സമാധാനപരവും സൗന്ദര്യപരമായിട്ടുള്ളൊരു അന്തരീക്ഷം കേരളത്തിലുണ്ട്. അത് നമ്മുടെ ഏറ്റവും നല്ല ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജാണ്. നെക്സ്റ്റ്. പിന്നെ IT ഡിജിറ്റൽ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ, ഇപ്പോൾ ഇൻ്റർനെറ്റ് ഒരു അവകാശമായി, ബേസിക് ഫ്രീ അവകാശമായി റൈറ്റായി പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുള്ള ലോകത്തിലെ തന്നെ ആദ്യത്തെ സ്ഥലം കേരളമാണ്. നമ്മുടെ എഡ്യൂക്കേഷൻ മെച്ചങ്ങളുണ്ട്. കമ്മ്യൂണിറ്റി സ്കിൽ പാർക്സ് മറ്റൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ്. പിന്നെ എക്സലൻറ്റ് റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്സ്. ഇപ്പോൾ ശ്രീചിത്രയുടെ 2 പ്രൊഡക്റ്റുകൾ ലോകോത്തര ഉൽപ്പന്നങ്ങളായി മാറി. ഒന്ന് ബ്ലഡ് ബാഗ്, പിന്നെ ഒന്ന് ഇൻഡിജിനിയസ് ഹാർട്ട് വാൽവ്. അതിപ്പോൾ കേരളം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും. രണ്ടും ശ്രീചിത്ര നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ള ഉൽപ്പന്നങ്ങളാണ്. ഗ്രഫീനിൽ സ്റ്റാൻഫോർഡിനൊപ്പം ഇപ്പോൾ കുമി ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചതിൽ കൊച്ചിൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റി അതിൻ്റെ പാർട്ട്ണറാണ്. ഗ്രഫീനോ പ്രോജക്റ്റ് ഡിജിറ്റൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി പ്രധാനപ്പെട്ട പങ്കുവഹിക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ കൊച്ചി ബാംഗ്ലൂരു ഇൻഡസ്ട്രിയൽ കോറിഡോർ, ഇതെല്ലാം തന്നെ പ്രധാനപ്പെട്ട നമ്മുടെ സാധ്യതകളാണ്. നെക്സ്റ്റ്. MSME ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് അത് പൊതുവായിട്ട് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് മാത്രമാണ്. പക്ഷേ അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടത് 2021-22 മാനുഫാക്ചറിംഗ് രംഗത്തുണ്ടായിരുന്നത് 11,188 ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ മുൻപിലുള്ളത് ഈ കഴിഞ്ഞ വർഷത്ത് 71,029 വലിയൊരു കുതിച്ചുചാട്ടം മാനുഫാക്ചറിംഗ് രംഗത്ത് ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നത് ശ്രദ്ധേയമാണ്. MSME ലോണുകളുടെ കണക്ക് ഇപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് പറയുന്നുണ്ട്. ഏകദേശം 71,440 കോടി. ഈ ഗ്രോത്ത് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് നോക്കിയറിയാം. കാരണം 21-22 ആകെ 32,609 കോടിയാണ് കേരളത്തിലെ ബാങ്കുകൾ MSMEക്ക് കൊടുത്തത്. പക്ഷേ 22-23 ആയപ്പോൾ 71,440 കോടി, നേരെ ഇരട്ടിയുടെ അടുത്ത് ലോൺ വന്നു എന്നുള്ളത് ഈ ഗ്രോത്തിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. സ്പെഷ്യൽ മെൻഷൻസ് എന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട കമ്പനികളാണ്. ഇത് നമ്മൾ നാടിൻ്റെ പൊതുബോധത്തിൽ കൊണ്ടുവരേണ്ടതാണ്. ടെർമോപെൻപോൾ ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ ബ്ലഡ് ബാങ്ക് കമ്പനി. ഡെൻകെയർ ഡെൻ്റൽ ലാബ് ഏഷ്യയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ ഡെൻ്റൽ ലാബാണ്. അഗാപ്പെ, ഇവിടെ ശ്രീ തോമസ് ഉണ്ട്, അത് വേൾഡിലെ ഏറ്റവും റാപ്പിഡ്ലി എക്സ്പാൻഡിങ് ഇൻവൈട്രോ IVD കമ്പനിയാണ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഹാർട്ട് വാൽവ് ഉണ്ടാക്കുന്ന TTK ഇൻഡിജിനിയസ് ഹാർട്ട് വാൽവ് ഉണ്ടാക്കുന്ന കമ്പനിയാണ്. HLL ലൈഫ് കെയർ. സെൻറ്റ് മേരീസ് റബ്ബർ, അത് ഇന്ത്യയുടെ നാച്ചുറൽ റബ്ബർ എക്സ്പോർട്ടിന് 50% കോട്ടയത്തെ ഈ കമ്പനിയാണ് നിർവഹിക്കുന്നത്. പിന്നെ സിന്തേറ്റ് ഇൻഡസ്ട്രീസ്, ഒലിയോറസിൻ, ലോകം ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒലിയോറസിൻ്റെ 30%-ലധികം ഈ കമ്പനിയാണ്. 3,000 കോടി രൂപയിലധികമാണ് അവരുടെ ടേൺ ഓവർ. കാനം ലാറ്റക്സ്,
അവർ ഗ്ലൗസിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ 560 മില്യൺ ഒരു വർഷം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കമ്പനിയാണ്. അങ്ങനെയുള്ള വജ്ര റബ്ബേഴ്സ് നമ്മുടെ ചന്ദ്രയാനിലെല്ലാം പ്രധാന സംഭാവന നൽകിയതാണ്. AVT ബയോടെക്, SFO ടെക്നോളജീസ് ഹാർഡ്വെയറിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട സംഭാവന നൽകുന്ന ഇന്ത്യയുടെ കമ്പനിയാണ്. മംഗള ഗ്രൂപ്പ് അത് സ്പൈസ് പ്രോസസ്സിംഗ് എക്സ്പോർട്ടിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കമ്പനിയാണ്. OEN ഇവിടെ ശ്രീമതി പമേലയുണ്ട്. നീറ്റ ജലാറ്റിൻ, ടാറ്റ എലക്സി, ഈസ്റ്റേൺ കണ്ടിമെൻറ്റ്സ്, AK ഗ്രൂപ്പ്, പിന്നെ കൊച്ചിൻ ഷിപ്പ്യാർഡ്. എല്ലാവരും ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യത്തെ ഇൻഡിജിനസ് എയർക്രാഫ്റ്റാണ് വിക്രാന്ത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മെയ്ക്ക് ഇൻ ഇന്ത്യയാണ്, പക്ഷേ മെയ്ഡ് ഇൻ കേരളമാണ് സമയത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ അത് നിർമ്മിച്ച് പൂർത്തീകരിച്ച് മറിയാൻ കഴിയും. ചോയ്സ്, ഇങ്ങനെയുള്ള ഇനിയും പറയാവുന്ന കുറേ കമ്പനികളുണ്ട്. ഇതെല്ലാം തന്നെ കേരളത്തിൽ ഇത്തരം വ്യവസായങ്ങളുണ്ട് എന്ന പൊതുബോധത്തിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ശ്രമിക്കേണ്ടതുണ്ട്. മേജർ പോളിസി ഡിസിഷൻസ് ഇപ്പോൾ PSUവിൻ്റെ നമുക്കിപ്പോൾ 52 PSUകളാണ് വ്യവസായ വകുപ്പിൻ്റെ കീഴിലുള്ളത്. 131 PSU പല വകുപ്പുകളുടെ കീഴിലായി കേരളത്തിലുണ്ട്. അപ്പോൾ PSUകളെ മെച്ചപ്പെടുത്താനുള്ള ഒരു 9,000 കോടി രൂപയുടെ മാസ്റ്റർ പ്ലാൻ ഇപ്പോൾ സർക്കാർ അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. PSU കമ്പനി പോലെ തന്നെ പ്രവർത്തിക്കണം. PSU ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ സപ്പോർട്ടിന് മാത്രം ആശ്രയിച്ച് എല്ലാ കാലത്തും വിൽക്കുന്നതാകാൻ പാടില്ല. അത് മത്സരാധിഷ്ഠിതമായിരിക്കണം, ലാഭകരമായിരിക്കണം. അതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റലിനെ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞാൽ കുറേ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരമുണ്ടാക്കാൻ കഴിയുമെന്നാണ് സർക്കാർ കരുതുന്നത്. അതിന് പ്രത്യേകമായൊരു സംവിധാനം, നല്ല പബ്ലിക് സെക്ടറുകൾ പൊതുവെ പബ്ലിക് സെക്ടറുകളെ സഹായിക്കുക എന്ന പുതിയ കാഴ്ചപ്പാടോടുകൂടി റിവോൾവിംഗ് ഫണ്ട് PSUകൾക്ക് വേണ്ടി രൂപീകരിക്കുന്ന കാര്യം ഇപ്പോൾ സർക്കാർ ആലോചിച്ചു വരുന്നുണ്ട്. അതോടൊപ്പം തന്നെ പ്ലാന്റേഷൻ ഡയറക്ടറേറ്റ്, ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യത്തെ പ്ലാന്റേഷൻ ഡയറക്ടറേറ്റ് കേരളത്തിലാണ് രൂപീകരിച്ചത്. ഇന്ത്യയുടെ 46% പ്ലാന്റേഷനും കേരളത്തിലാണുള്ളത്. പ്ലാന്റേഷനകത്ത് മറ്റ് ഫലവൃക്ഷങ്ങൾ കൂടി ഉൾപ്പെടുത്താനുള്ള നിർദ്ദേശം ഇപ്പോൾ വ്യവസായ വകുപ്പ്, കൃഷി വകുപ്പിൻ്റെയും ഗവൺമെൻറ്റിന് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നല്ല മാറ്റം ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയും. കേരളത്തിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നത്തെ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യുന്നതാണ് പ്രൈവറ്റ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പാർക്കും ക്യാമ്പസ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പാർക്കും. നമ്മുടെ പ്രശ്നം നമുക്ക് ഇന്ത്യയുടെ 1% ലാൻഡേ ഉള്ളൂ. അതിനകത്താണ് ഒരു ഭാഗം മുഴുവൻ CRZ നിയമമാണ്, മറുഭാഗത്ത് വെസ്റ്റേൺ ഗട്ട് റെഗുലേഷനാണ്, മധ്യഭാഗത്ത് വെറ്റ്ലാൻഡ് നിയമങ്ങളാണ്, പിന്നെ പ്ലാന്റേഷനുണ്ട്, വനഭൂമിയുണ്ട്. ഇത് കഴിഞ്ഞുള്ള സ്ഥലത്ത് വേണം മനുഷ്യന് താമസിക്കാനും സ്ഥാപനങ്ങൾ നടത്താനും വ്യവസായം നടത്താനും. ഉള്ള ഭൂമിയുടെ വിലയാണെങ്കിൽ ഗവൺമെൻറ് ഏറ്റെടുത്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ മാർക്കറ്റ് വിലയുടെ 3 ഇരട്ടിയാണ്, ഏകദേശം 3 ഇരട്ടിയാണ്. അപ്പോൾ വലിയ ക്യാപിറ്റൽ ലാൻഡിന് വേണ്ടി തന്നെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പലരും തയ്യാറാകില്ല. അപ്പോൾ പുതിയ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ സർക്കാർ ഇപ്പോൾ ചർച്ച ചെയ്യുക. ഒന്ന് ലാൻഡ് പൂളിംഗ് ആണ്. ഇപ്പോൾ വിഴിഞ്ഞം വരുന്നു. വിഴിഞ്ഞം വലിയ സാധ്യത കേരളത്തിന് നൽകുകയാണ്. അപ്പോൾ അതിനോട് ചേർന്ന് ഇപ്പോൾ ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് സോണായി ഒരു 500 ഏക്കർ സർക്കാർ കാണുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ 200 ഏക്കർ കാണുന്നു. ആ സ്ഥലം ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്താൽ അവിടുത്തെ ജനങ്ങളിൽ ഭൂരിപക്ഷവും തയ്യാറാണെങ്കിൽ ലാൻഡ് പൂളിങ്ങിലേക്ക് മാറ്റുക. ഒരാളുടെ ഒരു 5 ഏക്കർ ഉണ്ട്, അത് ഈ ലാൻഡ് പൂളിലേക്ക് നൽകിയാൽ ഗവൺമെൻറ് അത് ആ ഏരിയ ആകെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും. ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ 2.5 ഏക്കർ ഡെവലപ്ഡ് ലാൻഡ് ആൾക്ക് തിരിച്ചു കൊടുക്കും. അപ്പോൾ ലാൻഡിൻ്റെ വാല്യൂ വളരെ മടങ്ങ് വർദ്ധിക്കും. ഗവൺമെൻറ്റിന് ഈ ലാൻഡ് വ്യവസായ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വിനിയോഗിക്കാൻ കഴിയും. കൊടുക്കുന്ന ലാൻഡ് പൊതുവെയുള്ള മാനദണ്ഡങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് എല്ലാ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറും ഉണ്ടായിരിക്കും. വ്യവസായ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഭാഗം, റെസിഡൻഷ്യൽ ആവശ്യങ്ങൾക്കോ കമേഴ്ഷ്യൽ ആവശ്യങ്ങൾക്കോ വിനിയോഗിക്കുന്ന മറ്റൊരു ഭാഗം, അത് ചർച്ച ചെയ്യേണ്ട ഒരു ഭാഗമായി ഗവൺമെൻറ് കാണുന്നുണ്ട്. പൊതുസമൂഹത്തിൽ അവതരിപ്പിച്ച് അംഗീകാരം കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നല്ല മുന്നേറ്റം ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് കരുതുന്നു. 2 പ്രൈവറ്റ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പാർക്ക് നല്ല റെസ്പോൺസ് ഉണ്ടാക്കിയതാണ്. നമ്മളിപ്പോൾ 6 മാസത്തിനുള്ളിൽ 15 പുതിയ പ്രൈവറ്റ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പാർക്കുകൾക്ക് ലൈസൻസ് നൽകി കഴിഞ്ഞു. അതിൽ ആദ്യത്തേത് ഈ 12-ാം തീയതി പാലക്കാട് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. ബാക്കി ഒരു 15 കൂടി ഈ ഡിസംബറിൽ തന്നെ അംഗീകാരം നൽകാൻ കഴിയുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. ഏറ്റവും പാത്ത് ബ്രേക്കിംഗ് ആയി വരാൻ പോകുന്ന ഒന്നാണ് ക്യാമ്പസ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പാർക്ക്. അത് കോളേജുകളോട് ചേർന്ന് 15 ഏക്കർ സ്ഥലം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പാർക്ക്, 10 ഏക്കർ സ്ഥലം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പാർക്ക് ആരംഭിക്കാം. അല്ല 5 ഏക്കർ പ്ലസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ, 5 ഏക്കറിന് 2.5 ഏക്കറിന് താഴെയാണെങ്കിൽ STF ആരംഭിക്കാം. അവിടെ വ്യവസായം ആരംഭിക്കാം. കുട്ടികൾക്ക് അവിടെ പഠനം കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ജോലി ചെയ്യാം. ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ വേതനം കിട്ടും. ഒപ്പം തന്നെ പഠിക്കുന്ന വിഷയത്തിലാണ് തൊഴിലെടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ഗ്രേസ് മാർക്കും ക്രെഡിറ്റും കൊടുക്കുന്ന പുതിയ സംവിധാനം, അതാണ് ക്യാമ്പസ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പാർക്ക് നമ്മൾ ആലോചിക്കുന്നത്. കൊയർ കാഷ്യൂ ഹാൻഡ്ലൂം, അവിടെ എക്സ്പെർട്ട് കമ്മിറ്റികളെ നിയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. എക്സ്പെർട്ട് കമ്മിറ്റികളുടെ ശുപാർശകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഡൈവേഴ്സിഫിക്കേഷൻ, പുതിയ ഡിസൈനുകൾ, അതിൻ്റെ ട്രെയിനിങ് ഇപ്പോൾ പല മേഖലകളിലും ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു. നല്ല മാറ്റം അവിടെയും ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയുമെന്നാണ് കരുതുന്നത്. നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഡിസൈനുമായിട്ട് MOU വെച്ചുകൊണ്ട് ഹാൻഡെക്സിലും അതുപോലെ കൊയറിലും വലിയ മാറ്റങ്ങൾക്കാണ് ഇപ്പോൾ സർക്കാർ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ബാംബുവിനകത്ത് ബാംബു തൊഴിലാളികളുടെ പ്രശ്നവും ഈറ്റ വെട്ടുമ തൊഴിലാളികളെയും 2ആയി കണ്ട് ഒരു നയപരമായ മാറ്റം കഴിയുമോ എന്ന കാര്യം ഇപ്പോൾ സർക്കാർ ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നെക്സ്റ്റ്,
മറ്റ് പോളിസി ഇതെല്ലാം തന്നെ ഇവിടെ അവതരിപ്പിക്കുന്ന പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറിയുടെ ഭാഗത്ത് വരും, ഞാനതിലേക്ക് കിടക്കുന്നില്ല. ഫ്യൂച്ചർ പ്ലാൻസ് നെക്സ്റ്റ്. മിഷൻ 1000 അത് ഒരു 1000 MSMEകളെ ശരാശരി 100 കോടി ടേൺ ഓവറുള്ള വ്യവസായങ്ങളാക്കി മാറ്റുക. 1000 MSME 100 കോടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1 ലക്ഷം കോടി ടേൺ ഓവറുള്ള 1000 വ്യവസായശാലകൾ കേരളത്തിൽ. അത് കേരളത്തിൻ്റെ സമ്പദ്ഘടന, തൊഴിൽ മേഖലയ്ക്ക് വലിയ കുതിച്ചുചാട്ടം നടത്തും. അതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു DPR തയ്യാറാക്കാൻ ഗവൺമെൻറ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും. മോഡേണൈസേഷന് വേണ്ടി പ്രത്യേകമായി സഹായം നൽകി ഇൻസെൻറ്റീവ് നൽകും. വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ലോൺ എടുക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പലിശ ഒരു ഭാഗം ഗവൺമെൻറ് വഹിക്കും. അങ്ങനെ പദ്ധതിയാണ് ഈ മിഷൻ 1000. കേരള ബ്രാൻഡ് ലോകമാകെ അറിയപ്പെടുന്നതാണ് കേരള. ഇപ്പോൾ കേരള ബ്രാൻഡ് വികസിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള പദ്ധതിയും മേക്ക് ഇൻ കേരള 1000 കോടി രൂപയുടെ പദ്ധതി ബജറ്റിൽ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതും വ്യവസായ മേഖലയ്ക്ക് കുതിച്ചാട്ടം ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. പിന്നെ MSMEകൾ തുടങ്ങുമ്പോൾ ആദ്യത്തെ വർഷം തന്നെ 30% പൂട്ടാനിടയുണ്ട് എന്നതാണ് ഇന്ത്യൻ കണക്ക്. അത് കുറയ്ക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള സ്കീം MSME ഇൻഷുറൻസ് സ്കീം നടപ്പിലാക്കുന്നുണ്ട്. സസ്റ്റൈനബിലിറ്റി ഇനീഷ്യേറ്റീവ് സ്കീം നടപ്പിലാക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ മാർക്കറ്റിംഗ് ONDCയുടെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സംവിധാനം ഓപ്പൺ നെറ്റ്വർക്ക് ഫോർ ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗ് അതിപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ വലിയ സ്ഥാപനങ്ങൾ, ചെറിയ സ്ഥാപനങ്ങളെ സഹായിക്കുന്ന മെൻറ്റർഷിപ്പ് നെറ്റ്വർക്ക് ഇപ്പോൾ ആവിഷ്കരിച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഒരു ലോക്കൽ ബോഡിക്ക് ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് OLOP അവിടുത്തെ കേരള സ്റ്റോറിലും റേഷൻ കടയിലും കൺസ്യൂമറിലും സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിലെല്ലാം ഒരു ഭാഗം അത്തരം പ്രൊഡക്റ്റുകളുടെ മാർക്കറ്റിന് വേണ്ടി മാറ്റിവെക്കുക. ആ കാഴ്ചപ്പാട് നടപ്പിലാക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഇൻഡസ്ട്രീസിന് ഏറ്റവും നല്ല പെർഫോമൻസ് കാഴ്ചവെക്കുന്നവർക്ക് അവാർഡ് സ്കീം നടപ്പിലാക്കുന്നുണ്ട്. ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി നടപ്പിലാക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു കുതിച്ചുചാട്ടത്തിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു അന്തരീക്ഷം ഇപ്പോൾ ഒരുങ്ങിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമുക്കൊരു പ്രശ്നം വരുന്നത് LSTകൾ. അത് LSTയുടെ സ്ഥലം അവർ കണ്ടെത്തുകയാണെങ്കിൽ അത് പാർക്കാക്കി മാറ്റാൻ വ്യവസായ വകുപ്പ് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ LST കൂടി വന്നാലാണ്, തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ കൂടി മുൻപോട്ട് വന്നാലാണ് കേരളത്തിൽ വ്യവസായം മുന്നോട്ട് പോവുകയുള്ളൂ. ഏറ്റവും മികച്ച LST, ഏറ്റവും കൂടുതൽ വ്യവസായം എവിടെയാണ് ആരംഭിച്ചത്, ഏറ്റവും കൂടുതൽ തൊഴിൽ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ടോ, അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഏറ്റവും മികച്ച തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനത്തിനും വ്യവസായ വകുപ്പ് അവാർഡ് നൽകുന്നതിന് വേണ്ടി തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതോടൊപ്പം തന്നെ പബ്ലിക് സെക്ടറിൻ്റെ ഭൂമി അത് ഉപയോഗിക്കാതെയുള്ളത് നല്ല രീതിയിൽ വ്യവസായങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി തന്നെ ഉപയോഗിക്കാവുന്ന സംവിധാനവും സർക്കാർ ആലോചിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതാണ് പൊതുവെ കേരളത്തിലെ വ്യവസായ രംഗത്ത് ഇപ്പോൾ നടപ്പിലാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മാറ്റങ്ങൾ. ഇതിനോട് ചേർന്നുള്ള പ്രതികരണങ്ങളെല്ലാം ഇവിടെ ഉണ്ടാകും. നമുക്ക് കൂട്ടായി ചർച്ച ചെയ്ത് കുറേ കൂടി ശക്തമായി മുന്നോട്ട് പോകാൻ ഈ ചർച്ച സഹായകരമായിരിക്കും എന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. നന്ദി. നന്ദി സർ. അടുത്തതായി വിഷയം അവതരിപ്പിച്ച് സംസാരിക്കുന്നതിനായി വ്യവസായ വകുപ്പ് പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി ശ്രീ സുമൻ ബില്ല IAS അവർകളെ സാദരം ക്ഷണിക്കുന്നു. സർ. Honorable Minister, who is chairing the session today, Sri P. Rajiv, distinguished panelists on the dais, and ladies and gentlemen. So let me take a few minutes to explain what Kerala is doing on the policy front. I wouldn't want to repeat the things that the Honorable Minister has already mentioned in his speech, but I will just broadly headline some of the things that we have done in terms of industrial policy. Next, please. Next. Next, please. These are some of the challenges that we broadly find that industries face in Kerala. One is access to finance, and credit for debt financing is something that is a challenge that we find. There is inadequate global exposure to best practices and production technologies. Especially this quality management is something that is a challenge for Kerala industries, and if we have to break out and become a major export-oriented hub, we need to ensure that quality becomes an integral part of what we do, and for that, we need to have exposure to global best practices. The other is the hand-holding and support services which are lacking in Kerala, because if an entrepreneur wants to start something, we do not have a system which helps him from the time he envisions the product till the time the company is established and it is well and truly running. We have resources, there's a lack of resources. There is a shortage of highly skilled and trained manpower, and there is also quality raw material is also a challenge that we have.
Marketing is an issue that we have in Kerala, and if you see, most of the products that are manufactured in Kerala are mostly consumed within Kerala itself. Some of it goes to the Middle East, but it's mostly within a local market. So we need to break out of our traditional zone of influence and see as to how we can go beyond that. Technology adoption is something where we are lacking, and I think it's very, very critical that we need to get onto this technology bandwagon. If Kerala has to survive and if its industry has to survive, it is very important that we get onto an industrial 4.0 platform. We have to use the best technology to create the most efficiently produced products in the world. If we don't do that, there will be others. And I think we're talking about a very short window of time. Maybe in about 5 to 8 years, there will be most of the destinations, competitive destinations, will move to a fourth industrial revolution platform. And if we don't get onto it, we face a very real threat of getting into extinction. Next, please. So as the minister said, these are some of the things that we have already done. We're the first state in the country to pass the legislation for ease of doing business. And we have the Single Window Act, we have the Kerala MSME Facilitation Bill. But most importantly, we are one of the states which had passed the Vyavasaya Bhadrata scheme, which is a special package to provide relief and financial assistance to MSMEs during COVID, through which we've been able to support several industries. Next, please. So let me tell you a little bit about the policy. The Industrial Policy 2023 was unveiled earlier this year in March. So I will come to that in the subsequent slides. So there are three other things that we are keenly working on now. The first is an ESG policy. And typically, as part of our responsible investment agenda, what we want to do is that any investment that comes into Kerala and any industry eventually in the long term that operates out of Kerala should fit within a framework of environment, social and corporate governance framework. Because our industry should not be something that pollutes the environment. It has to be something that does not violate the environment. It provides job opportunities and good living conditions for our people, and it is also run in the best possible manner that we have. So essentially what we are trying to do is to have a policy. The first draft is already ready, which will bring an ESG policy framework for Kerala. So we would want all new industries which come into Kerala to comply with that. We will want all the existing industries to get onto the ESG framework. And the way that we want to do is not through regulation, is not through using the stick, but by using a carrot, which is essentially that we will have a set of incentives to allow entrepreneurs to get onto this ESG framework. Because all things being equal, human beings always choose something that is ethical, that is done right. And I think Kerala has a tremendous opportunity here, because we are a state where we are known for our human development index. Our physical quality of life is there. Our systems are most non-exploitative. We have very high gender participation in the workforce. We do not use child labor. These are all things, strengths that we need to build on, and we need to create a Kerala product that goes and stands out there in the world as something that is manufactured in the best possible way that is possible. And I think this ESG policy will be a great way for us to kickstart that. And as the world gets more and more excited about ESG, Kerala needs to take that dominant position to get in there before the others and make ourselves and our philosophy clear to the world. And that would also go a long way in supporting our Made in Kerala initiative, because Made in Kerala should not mean just that a product is good in manufacturing excellence, but it should also indicate that that product is made in the most ethical way possible. And when people opt for a product on the shelf, they should know that it is not only technically very well manufactured, but it is also manufactured in the best possible manner, keeping in mind the human values that need to be cherished. The second policy that we are working on now is the export policy. We've already released the first draft for comments. So what we really want to do is that the Honorable Minister has already spoken about the 1 lakh MSME program, which has started, this tremendous number of MSMEs. There are more MSMEs in Kerala by square kilometer and per thousand of population than anywhere else in the country. So if all of this manufacturing is going to happen in Kerala and it is going to scale up, we cannot rely on only the Kerala market to sustain our production.
we have to go beyond that. So essentially what this means is that today most of the Kerala's manufacture in the MSME sector tends to be localized. We need to move beyond our markets, and Kerala products should reach the rest of the country. The second thing that we need to do is that we need to actively look at the export market. There is never a better time than the present. We have the Comprehensive Economic Partnership Agreement with the UAE now, which means that products that are made in India, and especially in Kerala, will be able to move to the UAE without going through the sanitary, phytosanitary checks and the customs, with zero customs tariff, etc. That's a big opportunity for us. We have a big diaspora which already rests in the Middle East. How do we use them, and how do we create this connection between our manufacturers and those who are into retailing there, so that we are able to take our products to create a global marketplace for us? Similarly, Australia has entered into an economic partnership agreement with India. So I think all of these things augur well. And the position that we want to take is that we need to prime our manufacturing to make them competitive at the globally competitive marketplace. And how do we take these products and create opportunities for them to sell elsewhere in the world? And I think that is really the path for our salvation, because Kerala can never be a low-cost manufacturer of low-quality products. Our salvation lies in creating high-quality products. It will be at a high cost, but the quality will more than compensate for the premium that we would demand in the market, and which is why the use of technology and everything else becomes very, very critical. So the idea of this export policy is to work around each sector. It could be seafood, it could be rubber, and how do we remove the bottlenecks and see as to how we take the next leap forward to really gather that critical mass to become an export-oriented state. The third leg that we are also working on now is an active logistics policy. We've already developed a state logistics action plan. Now, what we need to understand is that in Kerala, if all this manufacturing happens, and Kerala is a huge consumption state, 6% of all FMCG that is produced in the country is consumed in the state of Kerala. But if you look at most of our logistics and the warehousing infrastructure, it all sits outside of the state. So there is a big opportunity for us to develop the logistics sector within the state. We have to lower the cost of logistics, and we want to reduce the logistics cost in the state by 23% by modernizing our logistics sector, not just the critical logistics infrastructure, but also the trunk infrastructure which goes into this. And we need to use the national approach towards creating a better logistics infrastructure for the state's benefit, and see as to how we can create the best-in-class infrastructure in the world. Next slide, please. So let me tell you a little bit about the Industrial Policy 2023. This was in public discussion last year. In March of this year, the Cabinet has cleared it and it has come into play. So essentially, the industrial policy comes from a very deep understanding of what are the strengths of Kerala and what are the things that we cannot do. Essentially, Kerala has three things that we need to be cognizant about. The first is that our cost of land is high. Second is that our cost of labor is also high. The third is that we sit in a very environmentally fragile area in the world. So how do we balance all of these things and to take Kerala to the next level of industrialization? So the realization really is that there is no virtue in Kerala trying to do what other states can do at twice the scale and half the cost. Kerala needs to do things which suits its genius, which is essentially the high quality of skilled manpower that we have in Kerala, which runs several economies all across the world. How do we make this innate Kerala talent for skill to play for industrializing the state? And therefore, the idea is not for us to do traditional sectors like metallurgy, like chemicals, etc., which are violative of the environment and which are large format industry, which require a lot of land and which require low quality, low cost labor. The idea for us is to actually take a position on areas which are opening up, which are critical for the world, and which are in the sunrise sector, and see as to how we can tap into those possibilities. How to take an early position so that we are able to reap the rewards as we go forward.
So these are some of the focus areas that we have said, but the most important thing that we have said in the industrial policy is that we will not chase all industrial opportunities as they arise. We will have a laser sharp focus on things that we can do well and things that work for us, and therefore we will only be looking at those. Next slide, please. And therefore, we have identified these 22 priority sectors where Kerala would like to take an early position and use the skilled manpower that we have to get into a leadership position in 5 to 10 years' time. These are not just opportunities of tomorrow, some of these are opportunities for the day after, but it is very, very important for us to get into that space now to create a core competitive advantage. So these sectors are 3D printing, we have EDSM, there is high-tech farming, development of the maritime cluster to integrate all of the things that we have in Kerala. There is the marine tourism, we have seafood exports, we have boat building, ship building, recreational. So all of these things can come together in a maritime cluster. Renewable energy is something that is very, very critical for Kerala, especially adoption of hydrogen as a green energy source has an opportunity to transform the way that the world operates in the future. Artificial intelligence is again something that is rapidly changing the world, and it will go on to exponentially change most of the things that we see in the world today. Electric vehicles, high value rubber industries, because the rubber that Kerala produces is amongst the highest quality. But unfortunately, most of the products that are produced do not command that premium in the market, and therefore it is very critical for us to match this high quality rubber that we produce in creating high value products that will be able to command a premium in the global market. Retail is an area again that Kerala has traditionally done well, and we need to take a position. Biotechnology and life sciences is an area where we already have a attendant academic infrastructure like the Rajiv Gandhi Center for Biotechnology that already exists here. We've also set up a life sciences park to support that. So this is an area which holds great promise for Kerala. Ayurveda is one of the core strengths of Kerala, and I think wherever you go in the world, one of the most important products that defines Kerala today is Ayurveda, and therefore we need to also play to our traditional strengths. Design, engineering, R&D, logistics, as I've already mentioned. Space, again, Kerala is very uniquely positioned to take advantage of the space infrastructure that already is there. There are 5 space organizations which reside in this city of Trivandrum, which gives us an opportunity to create a huge startup ecosystem around them. And as our space program grows and expands, it is Kerala's turn to see as to how we can get a greater share of what we can out of this program by creating the attendant industry to support the space program. Robotics, again, is something that's rapidly emerging, and as I've said, if we have to get on to the 4th industrial revolution, we need to look at robotics in a very practical manner. Pharma, food tech. Yesterday we were in Delhi for the World Food India, where we also spoke about all the superfoods that Kerala produces. Jackfruit, moringa, there's tapioca, pineapple. So all of these things provide a tremendous opportunity for us in 2 ways. The first is how can we preserve them better so that we are able to take these products to the highest premium paying global markets. The second is how can we create a value-added structure here itself so that the jackfruit that you produce is converted into jackfruit flour, etc., so that it's able to access the international premium-paying markets again. Graphene is a wonder material, as we all know. This is something that is going to revolutionize everything from paint to space to aerospace to medical devices. Almost everything that you see in the world today is going to be impacted positively by graphene. It has high tensile strength. It is still at the laboratory stage, but if it comes out, and we think that that leap will happen in the next 5 to 6 years, and once we are able to harness the true power of graphene, everything else will change, because they say that if you add graphene to cement, its strength increases by 40%. There are already people who are doing, Tata Steel is doing pipes to which graphene is added to PVC pipes, which means that they only need to be 60% of the strength that is originally designed. So graphene is an area where we are taking an early position. Medical devices and nanotechnology are 2 other areas. I am not touching about medical devices because Mr. Padma Kumar here will speak about that.
when he speaks. Next, please. So the subsidies and incentives that we have given in the Kerala industrial policy are the best in class. We are very, very competitive as compared to every other state. We are the first state in the country to give a loan at 4% to MSMEs, which means that the state government is effectively picking up 6% of the interest burden of the loan that an MSME entrepreneur takes. We're giving a 10% investment subsidy on capital investment, that is up to 10 crores. We give 100% electricity exemption for MSMEs for 5 years. There are scale-up loans of 1 crore which are available for startups. We give a 100% state GST reimbursement for capital investment, which means that if you set up an industry today and if you spend 100 crores, typically about 18 crores would go towards GST. 9 crores which accrues to the government of Kerala will be refunded to you in its entirety. And notwithstanding all of this, we've also said that if there is an industry that Kerala is really keen to get, and if we think that it is good for our ecosystem, we will have a special committee which is chaired by the Chief Secretary to negotiate with them and create a customized package of incentives to enable those industry to come to Kerala. Next, please. So the idea is really to create access to a future ready skilled workforce. How do we create this pipeline of talent? So that is one thing that we want to do through this policy. The second is how do we transition to a knowledge economy? Because Industry 4.0 is not going to happen by itself. We have to transition to a knowledge economy. We have to skill our people to be able to make that transition. We need to have a responsible investment agenda, as I have said, and everything that we do from now on will follow this philosophy. We need to leverage the potential for high-tech and digital. We need to create a robust logistics infrastructure, and we need to transform Kerala into an investment-friendly state. Next, please. Next. So these are some highlights that the Honorable Minister has already captured. Let me just tell you some of the things that have gone into making this. Next, please. So when the Year of Enterprises campaign was done, my young colleague Hari Kishore is here, and at the Directorate of Industries, they're the ones they really played this out. So they had conducted general orientation trainings all across the state, which are 1,159 of them, which covered 85,000 entrepreneurs, potential entrepreneurs, to train them on what is possible. They created these loan melas in which they conducted over 50,000 loan melas to support people to access loans easily. They also have done 73 trade fairs all across the state, and we had a big Samrambhaka Mahasangamam to get 10,000 people to one place to just reassure them that if you are in this business and you're doing you've started an entrepreneurship initiative, please please understand that the state government is always with you and we will not leave your hand. Next. So institutionally, we had appointed 1,153 professionals. They are all engineers with MBA degrees who've been appointed as entrepreneurship development executives, and they've been appointed to each of the local bodies. We established help desks in 1,034 local bodies. We still have 4 level monitoring committees from the state to the local body level to ensure that this system is well guided and gets the right feedback that it needs to get. We have an online portal for data entry with all the details in public domain, and which is why when we said that 1,40,000 MSMEs have been set up and some people have raised some issues around it, we just showed them that you can go through the portal to verify every detail that you have. Every entrepreneur who has registered, where is he taken a loan from, what is the product, all the details are there. So we have done it in the most transparent manner possible, and we set up 59 enterprise facilitation centers at the taluk level. Next, please. So to sustain this, we had several MSME clinics, which is essentially no-cost consultancy services with regard to law, with regard to marketing, preparation of a DPR, with regard to technology, which we have done all across the state. We have created grievance redressal portals where if any entrepreneur runs into a problem, you can go there and register your grievance and somebody reaches back to you. We upped it with one more additional layer in which we said that you can chat with the minister. We created a WhatsApp line in which any entrepreneur who has a problem can reach out to the minister, and then his office would also work on resolving that. We've created the
Kerala Enterprise Loan Scheme, in which we are now giving loans at a most attractive rate of 4% per annum. We've taken a big position on enabling e-access to our MSME producers by taking a very forward position on open network for digital commerce. The chartered accountants have come together and set up a help desk to support all these new entrepreneurs with their bookkeeping and how best they can make their businesses tax efficient. And we've also set up 3 regional councils to, in case of delayed payments, etc., to resolve those issues that MSMEs face. Next, please. Next. 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 So let me tell you a little bit about some of the sectors that the traditional sectors of Kerala. Handlooms is something that Kerala has always been known. Kerala handloom has always been a tradition of excellence. We have 16,324 handlooms and 311 cooperatives that are working. Some of the challenges that this sector faces is the high cost of raw materials. There are machinery issues, and there is, of course, widespread capital shortages. And we are trying to see as to how we can revive this sector, not just through infusion of finance, but also through design, giving the right design elements for these handlooms. Next. Kayar is again traditional sector of Kerala. We employ over 1.5 lakh people in the Kayar space, and there 85% of them are women. So the idea really is to how do we modernize the Kayar product so that it is attractive in today's world, but at the same time we preserve tradition so that we do not move away from what our traditional roots are. So we need to create higher level of employability. We need to create better quality Kayar fiber. And as I said, production and modernization are very critical for us. So we are trying to see as to how we can address gaps so that we take this to the next level from the level of production that we are on now. And as I've said, that design will go into play a very big role in how we take Kayar forward. Next. Khadi and village industries, they reflect the Gandhian philosophy, and I think it's very, very important for the soul of India as it is for the soul of Kerala. We have over 12,000 artisans who work in this space, and what we are trying to do is to see as to how we can provide comprehensive support to these Khadi and village industries so that we create self-reliant villages in every sense of the way. Next. Cashew sector is again, Kerala accounts for 47% of India's cashew exports, and cashew accounts for 3.6% of total of Kerala's exports. So some of the challenges that we have today is that availability of raw cashew nuts is a challenge. There are issues of price disparity between the purchase price and the selling price. And there are always currency fluctuations that come in because all the raw cashew nuts are imported, and therefore that creates a significant risk for us. So we are working through this to how to revive the cashew industry and also to develop Kollam into a town of excellence for the cashew industry. Next, please. So these are some future initiatives that the Honorable Minister has already covered. I hope that between the Honorable Minister and me, we've been able to give you an overview of what Kerala's industry is doing. I thank you all, and Jai Hind. നന്ദി സർ. അടുത്തതായി ഈ സെഷനിൽ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് ശ്രീമതി പമേല ആൻ മാത്യൂസ് ആണ്. ഷീ ഈസ് പ്രസൻ്റ്ലി ദ chairperson and managing director of EON Industries India Limited. She was the first lady president of the Cochin Chamber of Commerce. She was the president of the Kerala Management Association. She was the president of the Electronics Components Industries Association. She was the chairperson of the Social Development and Women Entrepreneurship for Southern Region of CII. She was the chairperson of CII Kerala Council. And she is also currently the member of the Board of Directors of the Kerala State Industrial Development Corporation. Ma'am, may I invite you? Over to you, ma'am. Namaskaram. Honorable Minister, other dignitaries on the dais, and namaste to all of you. I must first thank the organizers for giving me this opportunity to talk
and be present here. Actually, OEN was started way back in 1968, was formed as a company with participation, shareholding participation from Kerala State Industrial Development Corporation to the extent of 25%. Actually, at that time, that really helped a lot as far as my father was concerned when he started. So it is now almost 55 years, and I have been with the organization for 50 years. When OEN was set up, we had a special way of doing it. ഒരു പ്രത്യേക ഒരു കൾച്ചർ ഫോം ചെയ്യണമെന്ന് എൻ്റെ ഫാദറിന് വളരെയധികം ആഗ്രഹമുണ്ടായിരുന്നു. സോ എറണാകുളത്ത് തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് മെയിൻലി കളമശ്ശേരി ഏരിയയിൽ കൂടുതലും കെമിക്കൽ ഫാക്ടറീസ് FACT അങ്ങനെയുള്ളതായിരുന്നു. സോ അവിടുന്ന് മാറി കുറച്ചധികം മാറി ഒരു സ്ഥലം കണ്ടുപിടിച്ച് അവിടെ സെറ്റപ്പ് ചെയ്യുകയായിരുന്നു. ആ സമയത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു സ്ഥലം ഒരു 4 ഏക്കർ സ്ഥലം മാത്രമേ ഉള്ളായിരുന്നു. പക്ഷേ പിന്നീടുള്ള ബാക്കി 8 ഏക്കർ ഗവൺമെൻറ് അക്വയർ ചെയ്ത് തരുമായിരുന്നു ഞങ്ങൾക്ക്. സോ ഐ എം ജസ്റ്റ് സേയിങ് ദാറ്റ് 1966, when all this work started and the company was formed in 68, government was fully supportive of the enterprise. Enterprise തുടങ്ങാനുള്ള എല്ലാ എൻകറേജ്മെൻറ്റും ഗവൺമെൻറ് തന്നിരുന്നു. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ഥലം ഏറ്റെടുക്കാനുള്ള സ്ഥലം, KSIDCയുടെ പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ. സോ അങ്ങനെ ഒരു കൾച്ചർ ആ ഏരിയയിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് എൻ്റെ ഫാദറിന് സാധിച്ചു. ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആ പ്രത്യേക സ്ഥലത്ത് തുടങ്ങിയ സമയത്ത് പ്രത്യേക കൾച്ചർ പെർഫോം ചെയ്യണമെന്ന് വിചാരിച്ച സമയത്ത് 2-3 കാര്യങ്ങൾ. ഒന്ന്, പൊല്യൂഷൻ ഫ്രീ, ബിക്കോസ് ഞങ്ങൾ ഒത്തിരിയും സിൽവർ ഐറ്റംസ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം ഇറ്റ് ഹാഡ് ടു ബി പൊല്യൂഷൻ ഫ്രീ. നമ്പർ 2, we employed about 80% women, and women were available from middle class families in and around that facility. 3, അന്ന് വാട്ടർ, വെള്ളം, ഇൻഡസ്ട്രിയൽ വാട്ടർ സപ്ലൈ ഞങ്ങൾക്കില്ല, ഇപ്പോഴും ഇല്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ തന്നെത്താൻ ഒരു പാഡി ഫീൽഡിൽ അക്വയർ ചെയ്തിട്ട് വാങ്ങിച്ചിട്ട് അവിടുന്ന് വെള്ളം പമ്പ് ചെയ്ത് നമ്മൾ സ്റ്റോർ ചെയ്യുമായിരുന്നു. ആ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഏകദേശം ഒരു 3-4 കിലോമീറ്റർ സ്ഥലത്തോട്ട് വരാനായിട്ട് പൈപ്പ് ലൈൻ ലേ ചെയ്യാനായിട്ട് നാട്ടുകാരും എല്ലാവരും സഹകരിച്ചു അന്ന്. ആ ഒരു എൻവയോൺമെൻറ്റിലാണ് കമ്പനി തുടങ്ങുന്നത്. എല്ലാ കാര്യത്തിലും റോഡ് ആക്സസിബിലിറ്റി ഉണ്ടായിരുന്നു, ഇലക്ട്രിസിറ്റി 11 kVA ലൈൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ ഇന്ന് അത് കഴിഞ്ഞ് സംഭവിച്ച കാലങ്ങളിൽ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഞങ്ങൾക്ക് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഇൻ്ററപ്ഷൻ വരരുത്, ക്വാളിറ്റി ഓഫ് പവർ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ബിക്കോസ് വെരി ക്രിട്ടിക്കൽ എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സംരംഭമാണ്. അപ്പോൾ ഒത്തിരിയും വേരിയേഷൻ ഇൻ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഞങ്ങൾക്ക് വളരെ വളരെ പ്രയാസം വരുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് കേബിളിലോട്ട് മാറി. അപ്പോൾ അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് കേബിൾ മാറുന്ന സമയത്ത് ഒരു 10 വർഷത്തിന് മുമ്പെയാണ് അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് കേബിളിലോട്ട് മാറ്റുന്നത്. ആ സമയത്ത് വഴിയിൽ കൂടെ KSEB കേബിൾ ലേ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് ഒത്തിരി പ്രയാസങ്ങളുണ്ടായി. കാര്യം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റോഡ് കുത്തിക്കൊഴിക്കുമ്പം നാട്ടുകാർക്കുള്ള പ്രയാസങ്ങൾ. പക്ഷേ അതെല്ലാം മറികടന്ന് ഞങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോയി. എന്നാലും ഈ പണ്ട് കാലത്തെ ഞാൻ കമ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, ഞങ്ങൾ പണ്ട് പൈപ്പ് ലൈൻ ഇടാനായിട്ട് നാട്ടുകാരെല്ലാം ഞങ്ങളെ സഹായിച്ചു. പക്ഷെ പിന്നീട് വന്ന സമയത്ത് ആ ഒരു സഹായം അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു മെൻറ്റാലിറ്റി നെയ്ബേഴ്സിനില്ലായിരുന്നു. പക്ഷേ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു വേദികൾ ഇപ്പം ഈ ന്യൂ thought for the government to encourage industries, to encourage more industries into the state, and to also
propagate India in the global market. അത് വാസ്തവം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ that is an awareness to all people, that industry is important. Industry is important to grow, and state has to literally focus on industry also. And Principal Secretary was referring to lack of, land, or the limited land banks which we have. Therefore, government should also think in terms of allowing existing companies to build multi-stories. In fact, way back in 2008, when we did a portion of multi-storied building, we put a foundation for 8 floors, but we were allowed only 4 floors. So government also should think in terms of encouraging or bringing law which allow, if it doesn't hinder into other environmental issues or any other air control issues, that is something which the government can help. As a company, we are technology based. We call ourselves, we make electronics work. Our products are not seen outside, but it works inside. For example, the VR products were used in the Chandrayaan, for example. So, and we are market leaders in our, and we are proud to say that as far as quality is concerned, we have a test laboratory which is available, and we always make sure that we supply quality products, and all what is being produced during a particular period is put on live test to ensure that our products meet with the quality standards. I would like to say a quote, Charles Dickens, A Tale of Two Cities, where it opens out saying, "It was the best of times, it was the worst of times." And I would say that this is the best of times, which government has taken a great initiative to promote industry. More than promoting industry, creating a forum of awareness to all. The advantage of Kerala is that, we have leadership. The disadvantage is also that, all of us want to be leaders. So all of us cannot be leaders. You have to respect other leaders. So I firmly believe that the initiative taken by the present government, the minister, would enable the Kerala to be on the map of global, manufacturing also. I talked about the special culture which we have. Basically, I would say that I'm not a feminist, but I will say that I said in the beginning that we employed 80% of the workforce were women. We also had technical people, technical engineers running the manufacturing activity. We had technical engineers, heading our application department. We had technical people heading even the sales and marketing function, lady. So basically, if you give space for women, we can do wonders. I firmly believe it is not because I am a woman, but I'm saying that the reason why we took women as a workforce initially was that dexterity of hand was very, very important. And when compared to women and men, dexterity of hand is much better. Number 2, repetitive work, women are better than men. So there are situations where, we have repetitive work which we have to do, so women are better. But now, government has, we can employ women up to 10 o'clock, but Kerala government must take initiative to allow women to work until 12 o'clock. Because we are number 1 as far as safety is concerned for women and men. So we should be allowed to work until 12 o'clock, because time availability and the utilization is very, very important.
Not that no government is not able to, maybe there are some technical issues, but I would appreciate the minister to take that, take note of that and then work on that. Two managers, I'm very, very fond of saying stories. Two managers went trucking in a mini forest. So as they were going ahead, they saw a tiger at long distance coming. So between them, one of them stopped by to tie his lace. So the other person asked, "Look, why are you waiting? The tiger will come fast. Why is it you're waiting here to, tie the shoestrings?" So he said, "No, I'm not. I don't want to run faster than the tiger, but I really want to run faster than you." The thing is that competition is always around us. When competition is around us, we have to move ahead. We have to look at why is that we are losing out on number one position, or why is that we are not able to climb faster than we ought to do. So that is where, Kerala government also have to look into the possibility of looking at other states also. The reason why I'm saying that is, we also have operations in Pune, Maharashtra. We went there not because we don't like it, like Kerala. I still love Kerala and I still want to be in Kerala, and we will always make sure that we are in Kerala. But because of the logistics, because of the presence of closeness to the customer, we had to move. So the incentives which are available there is much more than we have in Kerala. I think, therefore, that's the reason why I talked about competition. Competition is there, right here, in front of us. So if we don't overcome or can go ahead a step further or two steps ahead of that, we will lose out. So I'm pretty sure that the government will take the initiative to do that. Competition, we live in a competitive world, we live in a course working space. So as government has in the past allowed or encouraged industries in the state of Kerala, OEN is a typical example. Those days when my father started the company, at that time industries minister was late Mr. T.V. Thomas. The encouragement he did, the support he received from KSIDC. At that time, I think the chairman was late K.T. Chandy. The support he received at that time, there was no hitch anywhere. There was nothing. So even now, I'm not saying that there is hitch, but Kerala was always welcoming industry. Kerala was always promoting industry. And if we have to be number one, we have also to move ahead faster than we are. And I hope that OEN as a company will facilitate that. And KSIDC, I still remember those days when I literally had to walk into KSIDC as my home. So KSIDC is very, investment friendly. KSIDC is industry friendly. And I'm pretty sure all what was listed as, things which the government proposing to do will certainly be honored by KSIDC and all the industrial promotion units. I'm not naming everything. So I'm looking forward to such kind of a situation where there will be more of electronics, because the principal secretary was referring to electronics. Because of the lack of space, availability of space, and the technology advancement which we propose to do in future, I think electronics has definitely a place. And OEN is a 1968 born company, and we are still there. We have gone through bad times also.
where, when technology change and we have to, upgrade ourselves. But thank God, we have been, able to move ahead as we have been encouraged by government officials. But another thing is that all what is proposed, the single window and all that, there are small hitches here and there, which I'm pretty sure government officials will. Okay, we have this. I talked about the possibility of allowing industry to grow vertically in terms of infrastructure, that is, building over 4 floors. So recently, I think it was in 2018 or 17 when the digitalization of land was done. When the digitalization of land was done, there has been a lot of mismatches in the records, and that is literally creating problems for industry and existing landholders. And I'm pretty sure government will be able to look into that. We would like to work with the local bodies instead of making all this known to the higher authorities. So we have been able to sort it out, but in future, I think government will certainly look into it. Thank you for giving me this opportunity. Thank you very much. Nandi, madam. Our next speaker is somebody who is joining us online. The speaker is Mr. Chetan Makam. He is the Managing Director and Board Chair, Terumo Panpal Private Limited. Mr. Chetan Makam serves as the Senior Vice President and General Manager, Global Blood Solutions for Terumo Blood and Cell Technologies, as well as the Managing Director and Board Chair for the Indian subsidiary, Terumo Panpal Private Limited. He brings in over 20 years of experience in creating, developing, and growing business in the highly regulated medical devices market and geographies. Mr. Makam is an ardent advocate of improving the access and delivery of blood components, and biotherapies to all who need it, and often writes about blood being an essential medicine in all forums. Mr. Makam, the next 15 minutes are yours. Thank you so much. I hope everyone can see my screen. Yes, sir. Honorable Minister, dignitaries, thank you for this opportunity to speak at this forum. I think it's exciting times for industry in Kerala, and we are very happy to be a part of it. As you can see, we have just moved into a new building, and our sign actually is shining over the sky right in the middle of Trivandrum. So we're very proud to be a part of this. Couple of things I want to do before I start talking about our business in Kerala. Terumo is a conglomerate where we have 3 different businesses, and our mission is one Terumo, and our goal is to contribute to society through healthcare. We are about 30,000 people globally, more than a 100-year-old company, and we are present in all parts of the world. And so one of the things that makes us unique is that we have chosen to be in Kerala for at least part of our business. So the business I belong to is right in the center, which is Terumo Blood and Cell Technologies. And that's what I'm going to talk to you about. Before we can move to that, just want to give you an idea of blood, because most people don't think of blood as essential medicine, which is what the World Health Organization has designated it, because most people never worry about it until a loved one or a dear one or a friend needs blood, and then we run around trying to get the right blood component, because blood is life-saving therapy, allows us to address many diseases, improve our quality of life.
and the cells that are in our blood are now being used as cancer treatments for those who are unfortunate to have had this disease. So, blood is a very essential cornerstone of a robust healthcare system. And of course, we are present around the world, including India and therefore Kerala as well. What I want to share with you over the next few slides is how we think being in Kerala has helped us, how we've partnered, and just want to give you a glimpse of the things we do right here in Kerala. So the first thing is we make and export from Kerala. Many of you know the pen pal story from many years ago, and it does not need repeating. But what I want to share with you is what we are doing building on that foundation. We invested in a brand new factory to increase our capacity. And as I go from on this slide from the top right to the middle of the slide, we make blood bags here in various combinations. But the one to really think about is this new product that we've launched globally. And the factory in Kerala actually is a key supplier to most countries in the US, in Europe, my pardon. 70% of all product we produce in these factories in Pulyarkonam are exported. As you can see, we have high-tech, top-of-the-line manufacturing as illustrated in the pictures below, and we also manufacture a number of different medical electronics that we export around the world. So for us, it is a key part of our business continuity planning as we have factories around the world, and the factory here in Kerala is an important part of that entire ecosystem. Well, we make in Kerala, but we also innovate in Kerala, right? So we have an R&D center on our premises, and the blood bag I showed you earlier is what is used in this machine that you're seeing, which is called Revios, which helps process blood. For those of you who do not know, when you donate blood, you donate whole blood, and that blood has then got to be separated into red cells, platelets, plasma. And when you put these bags into this machine and you press a button, voila, you get all those components separated, and it makes it very easy for blood centers to process it. So you can see our innovation team standing proudly. This is a device that we sell in over 70 countries. We are just launching it in the US. We have customers in India as well. And so we think of innovating in Kerala or innovating in India is important because of a number of things. There is the ability to do frugal innovation. We have great engineering talent as well as great clinical and scientific talent. And so we will continue to innovate in Kerala. And that should be something that the government does actively encourage and provide incentives, not just for factories and buildings, but also for intellectual property in Kerala. We also develop talent in Kerala. So we've got a Wings program for fresh grads with a 2-year program and a stipend so that they can come work in different disciplines. And if they like us, they can stay. And if we like them, we offer them a job, or they've now got good training that makes them very employable in other industries and other companies as well. We've got an operations training program for engineering grads because we want to ensure that all our factories are manned with talent that is, in and around probably Trivandrum and Kerala, and most of our associates are local as well. We have over 1,800 people that work for us in Tirumo in the state of Kerala. How are we as citizens? I think it is very important for every company to be a good citizen in the areas, in the places that they have factories in. And so if you look from the top left and go around the slide, what you will see is that we've tried to support the local community. During COVID, we actually vaccinated not only our workers, their families, but also our neighbors, because we felt it was the right thing to do, and I'm sure many other companies did as well. We invested, we've
contributed to an Anganwadi near our plant to encourage women to join the workforce. We do notebooks for government schools. And then there's a whole bunch of activities around blood donation and voluntary blood donation that we promote, not just in Kerala, but across the country, where we feel encouraging people to donate blood. Remember my second slide that said blood is essential medicine? We don't just talk about it, we make sure that we participate and we encourage people to donate so nobody has to ever run around when their loved one needs blood. We're also participating with the local schools by going and having career day where many of our professionals go and talk about why they chose a particular career or what was their path, so we can encourage and motivate the kids to adopt certain careers that might be really valuable to them. And we continually look at reducing the water per unit produced of product. We look at energy reduced that we can ensure. So you can see the list of awards we've got for our ESG efforts, and we will continue to do this because this is a critical part of continuing to produce the best products that are globally accepted and have the highest quality. As we come to the end, one of the things I want to talk to you about is that we continue to grow this partnership in Kerala. The Honorable Chief Minister visited Terumo headquarters a couple of years ago and invited our CEO. And you see some of the people who, with our CEO Sato-san, came to visit the first ever time because they now believe in the potential of what we have done in Terumo, which really has given them an impetus to think, should we be investing more here? And you can see some of the faces who are on the stage are also in this picture. And it was a great meeting to meet with this CM staff to discuss what is possible. Following that, earlier this year, our chairman of the board of Terumo also visited us because they are seeing India as a great location and potential for investment, given all the instability in China. And so I think we've made a great case that our facility in Trivandrum is a great place to invest. And so we see that continued interest, and we would love to continue our partnership. As I conclude, one of the things I want to ask all of you is, if you have not donated blood, please donate. If you cannot donate blood, please encourage those who can donate to donate blood, because it is an essential medicine. We have a booth here at Keraleeyam. Please go visit it. Look at all the cool stuff we manufacture here in Kerala. Learn about blood donation. And what you see on the right top corner is a card made by one of the children in local schools to encourage blood donation. So we're trying to inculcate this behavior in them from a young age. So on behalf of the 1,800 plus employees of Terumo, thank you for the partnership. Thank you for the support from everyone in the government in Kerala. And as I look at these colored threads coming together, I see us as industry, government, educational institutions, and local panchayats working together to build this tapestry of what we can do to promote growth and create jobs and continue to have this industry grow in Kerala. Finally, leave you with this last picture, which is our chairman looking at 1,000 paper cranes, which is a Japanese legend that says, the person who makes 1,000 cranes and makes a wish, the wish usually comes true. It is a legend from the Second World War in Japan, and I would like to share it with you because my wish here is that we continue to cooperate, continue to grow, and we look forward to working together for a brighter future. Thank you so much. Thank you, Mr. Chetan Makam. There is a lot of optimism in your speech. Thank you, sir. Our next speaker is Sri Thomas John. He's a dynamic leader with rich educational background in engineering and administration. He is currently the managing director of Agape Diagnostics Limited,
a firm that he has co-founded. He has also been with the TransAsia Biomedicals Limited. He is a recipient of numerous awards, including the Future Medicine Business Excellence Award, Emerging Entrepreneur of the Year Award, recognition among the 100 most impactful healthcare leaders globally. Sir, over to you. Respected Chair, Honorable Minister of Industries and Care, P. Rajiv ji, then Mr. Suman Billa, IAS, Mr. Harikishore, IAS, distinguished guests, senior government officers, esteemed dignitaries, and other fellow participants. This is my great privilege to stand in front of this August gathering, and especially for the program of Keraleeyam 2023 seminar. My name is already mentioned. I am Thomas John. I am basically an electronics engineer with an MBA. And 91 I passed engineering. That point of time, the job opportunity in Kerala was limited. So I tried some of the jobs. Even I tried OEN also. So then finally, I had to go to Bombay to find a job. I got an opportunity to work with some of the electronics company. Then finally, I was fortunate to work with a medical device company for a couple of years. Then I understood that the enormous opportunity of medical device in India and opportunities, especially the rural India. And so I have decided that we will start from a small facility at Bombay. Basically, we are from an educational family. My father was a college principal and mother was a school teacher. So we had limited capital at that point of time. So we started in 1996 in Bombay. And you know that Bombay, to start an industry in Bombay is very, very difficult. And we started from a small gala with 800 square feet. Almost 5 years we were focused through that. But the product which we were handling was IVD, in vitro diagnostics products. Mainly it is used in the laboratory diagnostics, test kits and equipments. That point of time we were only focused on the reagents, that is test kits, but equipments later we came. In 2003, we thought that we are growing, opportunities are high, so how we can grow? So we understood that we have a limitation of infrastructure, so how we can grow that? And again, that limited resources in Bombay, acquiring more land or more area was always a limitation for us. So we thought that we are from Kerala, why don't we think about come back to Kerala? So I discussed with some of my friends and all. So that point of time, many people told that you came from Kerala to start an industry, then you reached me. But because of my family and the pressure, the advice from my parents, that ultimately I have a obligation, it's not obligation, responsibility to take care of my parents. So I have decided to come back to Kerala. And we have some family property where we started this Agape Diagnostics in an expanded format. I would say that from the beginning onwards, I was getting a very good support from the local bodies. And always, I used to tell openly my story. Because I came back here because there was a limitations in Bombay. And I wanted to set up a good manufacturing facility where medical device, this is something connected to the human body, and this is something connected to the healthcare. There is no pollution. So I directly discussed with them, from the local body to the government, LCT board, all these places, I got a very good warm welcome, and especially from the ministry level, industry board, everybody was supporting me. Then the journey started in 2003, and by 2005 we started the manufacturing the products there. Till 2010 we were managing our Bombay factory also. 2010 we understood that there is no need to keep the Bombay manufacturing plant, because Kerala for us it's a good area of focus. And again, there are three distinctive advantages we have noticed in Kerala. One is the
human capital, because the people here are young and vibrant people, are highly skilled, and they can easily trainable. Second is, one of our key raw material is water. Kerala is the state where, okay, there is a lot of pure water, because, the Bombay or Gujarat, the TDS of the natural water is more than 400 or 500, where here it is less than 50. So you don't need to wash the water in a too high way. So that are all, some of the advantage. More than all these things, I would say that, if we are discussing the things, there is a very big positive response which we are getting from all the departments, even our employees. These are all some of the things which we have noticed. Now, I wanted to touch some of the case studies or some of the points, but before that, I just wanted to tell you about my industry. More than the managing director position, I am the president of the Manufacturing Association in India for the in vitro diagnostics, where more than 100 companies are there. Today, the situation is like that. The total medical device market, or the total size of the market, is about 90,000 crores, and it is expected to grow about 5 times by next 4 or 5 years. That is the growth opportunity which government is thinking. And you have to understand one thing: out of the 90,000 crores, where medical device is about 30,000 crores, that is the total area, the total market, where Kerala is manufacturing 6,000 crores. I don't know how many of you are aware that. It is something very big. And again, there is a very big opportunity also. When we are talking about the in vitro diagnostics, this is a laboratory diagnostics part of medical device. There also, the market opportunity today is about 16,000 crores, and it is going to double next 3 years. So we are a company, our sale is about 500 crores plus. Even we are also planning to double our business next 2 or maximum 3 years. That sort of growth opportunities. I will just touch on some of the main advantage of being in Kerala. Kerala, as I've mentioned, that recently we have discussed with one of a Japanese giant for setting up a manufacturing facility. Earlier, this company came to India. 5 years they wanted to sell their products, but because of the Indian pricing and other reasons, they were not able to do anything. So they were looking for a local partner. They met, they have discussed with many people, and they discussed with me also. Then I invited them to our facility, and they discussed with us. And again, one of the key raw material is water, that they have understood that Kerala is one of the best area for that. Then second, they have interacted with some of our fields, some of our staff, and they understood that the staff, the workforce is much capable than compared to the other states. I'm not comparing the other state, but I wanted to tell you the truth. And the third thing, which is something very important, and which is thanks to our industry minister and other government agencies for that, they said that how you will be able to make this manufacturing facility next 1 year. We said that now there is a system within the regulatory framework. We can start that construction activities, and next 3 years we wanted to take the approvals. There is a system that they have gone through all the systems. They said that this is excellent. So that way we have signed the agreement, and hopefully by April or May we will be launching, it is one of the special kind of products which is connected to the in vitro diagnostics. And special thanks to the government for special thanks to the minister and other government agencies for that support. And the opportunity, I would say that Kerala always, there is when the IT sector boom, Kerala got the opportunity. Now this is the time for medical device industry, because medical device industry, there are a lot of new things are coming. During COVID, you must be knowing that there are a lot of new innovations came. Entire COVID management things are happening in India itself. Lot of COVID tests, it's manufactured here. So there is a tremendous opportunity for medical device now. So I request everybody should think that
how we will be able to take up this opportunity for the future. Now, there are some central government, some schemes are there for the, now in the GST regimes, there is no R&D expense reimbursement and all, but government came with a lot of, there are a lot of suggestions and all. So I think we all together, we should, take the advantage of that. And Kerala should have a special, it's like a NIPER medical devices in Ahmedabad, but how we can get a NIPER sort of things, special institutions in Kerala. All this will help for improvement of the medical device in Kerala. So I thanks once again. This is my case study and my experience. Kerala is a good destination for the industry. I thanks once again for the government officials and especially the vibrant and very, very aggressive Minister Rajiv ji for giving this opportunity and taking a lead on this. Thank you. Thank you, sir. Our next speaker is Sri Kishore Rungta. He is the Chairman and Managing Director of FACT. He holds additional charge as the CMD of Madras Fertilizers Limited. He has previously been the Director of Finance of the Electronics Corporation of India Limited. He has been the Director of Finance and Acting Chairman and Managing Director of Hindustan Cables Limited, National Instrumentations Limited, and Bharat Bhari Udyog Limited. He's a qualified chartered accountant and law graduate. He has the experience of working in the private sector with industries like the Grasim Industries, Modi Group of Industries, SR Ispat Industries, and MMTC promoted steel factories. Recently, he is also credited with the wonderful turnaround in the performance of FACT. He has been awarded with the Dhanam Outstanding Professional of the Year Award 2023. Now, may I invite Sri Kishore Rungta for your speech, sir. Respected Sri P. Raju, Honorable Ministers for Law, Coir and Industry, Sri Suman Villa, Principal Secretary Industry, other dignitaries on the dais and off the dais, distinguished guests, ladies and gentlemen, a warm good morning to one and all. I am thankful to the organizing committee for inviting me to address this August gathering in the prestigious event, and it is my pleasure and privilege to represent the Fertilizer and Chemical Travancore Limited, popularly known as FACT, as its Chairman and Managing Director. I am immensely honored for this opportunity to share with you my thoughts on very important event of Keraleeyam, the biggest celebration of Kerala being organized by the government of Kerala. This event goal is to weave together and showcase Kerala's progress, achievements, vision for the future to the world is highly commendable and praiseworthy. The Kerala government's Year of Enterprise project during 22-23 has created more than 1 lakh enterprise in just 8 months and has been selected as one of the best practice model in the Chief Secretary's National Conference held earlier this year, which speaks volume about the government's commitment to industrial sector. Friends, I'm happy to note that Kerala is the cusp of all-round industrial developments by fostering modern MSME, creating industrial parks with modern facilities, and identifying land resources. The new launch of the Year of Enterprise 2.0, that aims to create 1,000 firms with a rupees 100 crore turnover, is a step in the right direction, and I wish all success for this initiative. Our state is far ahead in education, medical, infrastructure. It has got all type of logistic facility, that is rail, road, air and port. The industrial relation is by and large very cordial and friendly for the business units. The 1st of November being celebrated by all Keralites and commemorated here today, the marks of auspicious occasion of Kerala state's formation back in the year 1956 by combining Malayalam-speaking region of the erstwhile region of Cochin, Malawar and Travancore. When I say Travancore, you can observe from the name of my company, the Fertilizer and Chemical Travancore Limited, known as FACT, has been functioning
even before Kerala was formed, right from the time when princely state of Travancore was in existence. To be exact, from the year 1947, when FACT had commenced production, FACT became a Kerala state PSU in the year 1960. And in 1962, Government of India became the major shareholder. Friends, here I must say very proudly that even though as on today we are the central PSU from since 1962, but still the FACT is in the heart of each and every Keralites. I am here for last 5 years, but the amount of respect and admiration I get from all the citizens of the Kerala is really noticeable. Still people feel that we are still state PSU. So I am thankful to each one of you for this recognition. FACT is a pioneer in the fertilizer manufacture in the country and is based at Udyog Mandal near the city of Kochi. Today, FACT stands tall with several diversions under its fold, including ammonium sulfate and NP plants at Udyog Mandal and Amal Madu, besides petrochemical plants and ammonia plants. Further expansion is currently underway with a new fertilizer plant shaping up, which will add another 5 lakhs metric tons to its present capacity of 10 lakhs metric tons. We are investing rupees 700 crores for this purpose, and we have also proposed to spend another 900 crores for the expansion and diversifications. We cater 95% of fertilizer needs of the state, and out of total dealer base of 5,566, as many as 1,634 are based out in Kerala. Today, when I stand before you, I am proud to tell you that the company is doing quite well, and last year we achieved the net profit of rupees 613 crores as against rupees 353 crores during the previous year, and my turnover touched to rupees 6,198 crores against 4,425 crores in the previous year. And in the next 2 years, we are going to touch 10,000 crores with the ongoing expansion project. And our market capitalizations, you will be surprised to see that we have crossed 40,000 crores. It is one of the highest value as far as the entire fertilizer industries are concerned. Now let me elaborate more than our 75-year-old fruitful and mutual beneficial association with the government of Kerala and the people of Kerala at large. FACT has helped in the establishment of many other manufacturing units in the states. We are providing direct and indirect employment to almost 5,000 skilled and unskilled laborers. We have developed many MSME in both manufacturing and in the service sector. Over the years, FACT has been facilitating employment in the industrial sector through skill developments and support to academic institutes in Kerala. FACT imparts training to apprentice every year from graduate, diploma, and ITI streams. We are also conducting a 1-year full-time diploma course in fire and safety approved by the government of Kerala, through which students from the local community are benefited every year. Heavy equipment operation certificate course is also conducted regularly for the benefit of the local hands in collaboration with Department of Factories and Boilers. We provide 3-month certificate course in welding as per the Indian boiler regulations. I am also happy to say that we conduct internship for BTech and MBA students of local educational institutions, and we have adopted ITI Kalmaseri for providing industry institute interaction for tradesmen students. Major sales of our raw materials consumed by FACT are imported through Cochin port. Imports are moved to the production division through road and inland waterways. Fertilizer product of FACT are moved to its market mainly through rail and road. This gives ample opportunity to the local transport agency and loading unloading workforce. Coastal shipping is also engaged for fertilizer transportation to more distant market. As you can imagine, water transport is the lifeline for FACT, be it through inland waterways or high sea sails. Facilities offered in this regard by the state government are valuable for FACT, and further streamlining augmentation in Cochin port will reduce FACT dependency on alternative ports such as Tuticorin port, etc. Regasified liquefied natural gas, RLNG, is a major feedstock for manufacturing plants for FACT. We are highly indebted to the state government for reimbursing the VAT paid on RLNG by FACT.
None of these activities can happen without a healthy, contented, and a very constructive work ethics in place. I am happy to acknowledge the kind support provided by the central government and the state government time and again in maintaining cordial industrial relations. FACT is committed to extend all possible support to MSME sectors. We regularly conduct vendor development program and we encourage the local vendor to participate more and more in all our tender. FACT has spared about 481 acres of land holding in Amal Maglu to Kinfra for development of a petrochemical park. The spheres of activity of FACT is not confined to business, but encompass community welfare, sports and culture as well. Football, badminton, literature, fine arts such as indigenous art form of Kerala like Kathakali are encouraged, promoted and facilitated by FACT. Some of the legendary names in the literacy and culture scene of Kerala had been associated with FACT in one way or the other. FACT is committed to environment and has a green campus spread over 1,500 acres of land, including guest house and a captive lake. Our long journey of last 75 years in existence was only possible due to the help and support from the central government and the state government. The way forward, in my view, is that Kerala should focus on sustainable and inclusive growth, leveraging the state's unique strength and opportunities. Let me touch upon a few key factors for Kerala's industrial sectors. Highly educated and skilled human capital is Kerala's USPs. The opportunity to leverage these assets base in the business environment is the key to development. Kerala needs to move up the value chain by focusing on IT, high-tech, and business service to realize its grand vision for where it would be like to be there in the next 10 to 15 years. We need to think of ways and means of building upon leveraging our digital and logistic infrastructures. India will be talent factory for the world in the next 25 years, and Kerala has to play a major role in this talent factory in order to leapfrog for its development process. Land is a scarce resource in Kerala, and I understand that if you set aside forest, lakes, rivers, roads, paddy fields, ecologically fragile land, and so forth, the balanced land available for development will be only about 25 lakh acres. We need to maintain careful inventory of land and release surplus and unproductive land for industrial purpose. See, there are a lot of scope where Kerala can further improve. As per my opinion, is a diversified industrial base. Kerala should aim to a diversified industrial base beyond its traditional sector like tourism and agriculture. This includes promoting industries such as information technology, biotechnology, healthcare, and renewable energy. These diversifications will reduce the state's economic vulnerability to the external efforts. Innovation and technology hubs, skill development and education, sustainable and green industries, infrastructure development, SME and micro enterprise promotion, export-oriented growth, tourism and culture, healthcare and biotechnology, disaster resilience, food processing and agriculture. These are some of the areas where Kerala can play a vital role. To realize this vision for the future of industry in Kerala, it is essential for the government, public sector, educational institutions, and the community to work together in a coordinated manner. Taking into account the state's unique socio-economic and environmental characteristics, this vision will help Kerala achieve sustainable and inclusive economic growth in the years to come. Let me conclude by expressing my best wishes for the grand success of the Keraleeyam event and also a bright and promising future for the industrial sectors of Kerala as a whole. Thank you. Jai Hind. Thanks a lot, sir. One of our speakers, Srimati Pamela Ann Matthews. Due to a personal commitment, she has to leave us from the stage right now. But before she goes, as a token of appreciation, we have a memento for her. May I request the Honorable Chairperson, Honorable Minister, to hand over the memento to Srimati Pamela Ann Matthews. Thank you, sir. Thank you, ma'am.
So we move on with our session. Our next speaker is Srimati Nabomita Mazumdar. She is the founder of nabomita.com, where she amplifies meaningful messages to society using different formats of media, ensuring companies scale up their business and turn around, earning millions of dollars. She's also a President of India awardee. She's a recipient of 100 Women Achievers Award from the Ministry of Women and Child Development. She's currently the National Chairperson of Confederation of India Micro, Small, Medium Enterprises and International Council for Technology Management and Applied Engineering, which is a confederation of industries and business owners supported by the Ministry of MSME. She's also a board advisor to the Asian African Chambers of Commerce and Industry. Ma'am, may I invite you? Pranam. Honorable Minister Shri Rajiv Ji, Shri Shraman Birla Ji, dignitaries and my delegates, thank you so much for first and foremost the team Keraleeyam for inviting me and giving me this opportunity to address something that I have been benefiting from, and I see y'all will, because I heard that in the presentation of Shri Rajiv Ji and Shri Suman Birla Ji. Before I move ahead, I must say Shri Suman Birla Ji talked about Industry 4.0 as the future of Kerala. However, it is not just the future, it is exactly what built my future, and again it is from Kerala. Let me share how it happened. So I will share who we are, and that has Industry 4.0, which is definitely from Kerala, and then we will talk about Shwanshri. We definitely want to talk about CIMSME, which is why I am here, and what can we do in terms of Kerala, in terms of the entire initiative and effort that we have heard since morning, and my journey to the end. Next slide, please. Next slide, please. So next one. We are a platform. Nabomita.com is a platform that connects. We are growth opportunity curators. I would want to read what's written here. In today's world of fragmented media, if you want to gain, if you want anything beyond gaining attention, to build relationship, we need to engage our target groups using number of channels, both online and offline. In multi-stakeholder business environment, the target group could mean employees, customers, investors, both in future, present and future. In today's world, the concept of passive audience is anachronous. Hence, we build an engagement through conversations. Rather, through broadcasting messages, conversation means not just a voice, an audience, but also a content that lends itself to conversations. As in most cases, people today kind of in identities and are spread across different channels of communication. While talking face to face, it's easy to coordinate between heart, mind, and mouth who we are and what we do. In today's media, we understand managing identities is much beyond a technology platform and enable it. Why am I reading it? Well, I'm reading it because this is the core concept. This is a concept in which one of the core concepts for Industry 4.0, and Sri Shraman Birla Ji already talked about technology and skilled labor. However, the words over here are words that I had written down while my teacher, my faculty from XLRI, Dr. Mathaifin, who's sitting here, he's also my guru. He was talking about this concept, right? When I returned from Silicon Valley after my first product, in Mumbai, he met me and he talked about this concept, which is essentially Industry 4.0, an idea which was created with essentially the skill set, no investment, no essential physical structures. However, this idea has gone ahead to serve from 150 to 300 brands worldwide. That's Industry 4.0, and that, as I said, stemmed right from Kerala, because Sir belongs to Kerala. Dr. Fenn belongs to Kerala. Next slide, please.
This is what we do. We essentially, as an engagement platform, we evangelize. When we talk about evangelism, evangelism is where exactly the marketing stops. We are community builders. We are growth opportunity curators. What we do is we know what is happening in one company, and we know exactly where the requirement is, and we connect the two. So if a manufacturing unit has produced certain products, which is essentially for a particular segment, we know the exact infrastructure who can implement that kind of a futuristic product. So for us, it's very easy to curate such growth opportunities and create a far bigger industry than what was earlier imagined. Yes, these are the 4 pillars, how we run it. We are growth opportunity curators. We are into reach and media. We are into social. The social part is essentially the connect, that how we bring in industry for responsible areas. It is not just working for the marginalized. It is also making visible what needs to be in terms of economy, in terms of industry, in terms of a lot more than just social responsibilities. Beyond that. And finally, we create engagements through different platforms, obviously think tank, trade fairs, international forums. We all do that. Next slide, please. This is how the entire cycle happened. What Sir said, in a thought flow process, this is how the process works. We identify, we essentially listen. We are listeners. We essentially listen what a producer or a manufacturer is talking about. We understand where exactly the pain point is. We also listen to the pain points from other segments, the other sectors, and that's exactly helps us to connect and create a requirement for others. I'll give you an example. The manufacturing product that I mentioned, which we could connect with the infrastructure, also solved certain problems in terms of water wastage, in terms of identifying usage, power conservation. So this is exactly what I believe goes beyond social, because it is not just being a very intelligent product, which is the product for tomorrow, but it is also acknowledging the ecosystem which is coming up, which is the future. Next slide, please. This is what we do. We communicate with people worldwide. Our online reach is more than 66 million worldwide, and these are people who are builders, who are business owners, who are CEOs, managing directors. And obviously, what happened was initially when I heard the concept from Sir, in Silicon Valley, there were a lot of products technologically which was promoted. However, I saw it's a special challenge in identifying or just focusing on one product. To give you an example, Twitter was a very powerful product in terms of reach, in terms of market, in terms of targeting. However, when Elon Musk took over, Twitter went through a huge revamping. The kind of reach that Twitter has is very different from what it was in Jack Dorsey's era. So that way, the product will always change in terms of behavior. So depending on one particular product, depending on one technology, rather than observing the fluidity and creating a reach through a larger network of technologies is what 4.0, what Sri Shuman Villaji talked about. It is exactly what I'm doing within my company, and it came from the idea which Sir shared with me, Dr. Mathaifan shared with me, and it is essentially, I would say, that the idea from Kerala. Next slide, please. We have served more than 150 brands, up to 300. I cannot name everyone, because most of the time when we work in such serious areas. To give you an example, a product or a business reason, I cannot call it a challenge or a problem, because it created opportunities for others. The business reason from a company which is 3,000 crore. Obviously, we cannot discuss it in an open forum. However, that reason helped somewhere through leaders across the world. For an example, a top technology leader from who's an Indian from New York helped certain brainstorming to the think tank through the think tank that we organized, and created the reason to generate even greater revenue for the ecosystem. That's what we are talking about at Industry 4.0. Next, please.
industries, this is the kind of reach that we have. Yes, we are essentially into technology, but then it is not just technology. We are highly active in the manufacturing sector, in certain segments, which is definitely coming up, in certain sunrise segments as well. Next slide, please. From Navamita.com, this is what we created, a platform called Swarnshri, wherein we are collaborating with many more players to create platforms which can bring industries across the world. Next slide, please. What we do is we create these trade fairs, and we create forums wherein we are grateful to have participation from the top leaders of our nation and worldwide as well, to bring in the kind of sustainable change that is required. To give you an example, a few months back we had a think tank within Navamita.com wherein we were talking about cracking government funding for MSME, where a MSME owner who had received the funding discussed how he worked through the bottlenecks, and we had a leader, a bureaucrat from Finance Ministry, talking about how these schemes can be accessed and can be reached out to the advantage of all our MSME owners. This is the kind of responsible communication, responsible industry building work that we are doing. Next slide, please. So this is our essential work mode. We definitely have awards. We definitely have certain CEO summits, CFO summits. We also have youth summits. We manage a lot of content and communication for the youth, because the entire changes are. Interestingly, youth is very nimble-footed. It's very easy for them to accept an idea, even if it fails, run with it, and then learn through it. So we are really grateful. Last is the social segment. Next slide, please. Yes, we are grateful to have the participation from all these through Navamita.com. We have Bombay Stock Exchange supporting us. We have COEP, one of the oldest technical institute in India, supporting us, and then African Asian Chamber of Commerce, CIMSME, Management Media. These are the communities. Yes, please. Next slide, please. Next slide. So this was one of the trade fair that we had in Kolhapur. Kolhapur being a industry zone, which has a very culture-oriented, cluster-oriented culture, and very insulated from any mishaps or any economical challenge from the world. We had 750 stalls. We had 5 lakh footfalls, and millions of rupees generated over. Next slide, please. Obviously, we had this director summit where we had Madam attending, Madam addressing the entire summit. We had 500 directors, men and women, attending the summit. So this is what we do. We bring in the decision makers of the companies, and we create a forum wherein they can talk about what matters, including the people who really makes a difference. Thank you. Next slide, please. Conferences. Next slide. We are grateful to have certain support from government, which matters a lot, because the industry change that we are trying to bring in wouldn't have reached the level that we are working at without their support, without their part. I would rather say the sponsorship and the guidance that we receive from them. Next slide, please. This is a handloom sector. We are also very active in social stock exchange. I saw the khadi segment, the handloom segment. It means a lot to me, because we are actively promoting social stock exchange in India, which is one of the areas which has to be, irrespective of what the number says, what the culture says, we need a social stock exchange for our, not just NGO, but socially responsible companies to run without looking for, sorry to say, not to look for a begging bowl, but to earn the respect and the revenue they deserve. Next slide, please. Through the transparency, obviously. These are online summits. I'm running out of time. I'm really sorry to rush through it. Next slide. So this is what we do. We bring in the visibility of the exact person who's trying to solve something and the person who can contribute, creating a far greater reach, a far greater revenue for all of the people who had not even imagined. We created there was a certain initiative through which revenue was generated for a company
who did not even realize that the initiative was actually on. So even when the players in the market are not even aware of what is going on, they are benefiting. That's how the ecosystem should work. That's how the ecosystem becomes rock solid. Next slide, please. Next slide. Next slide. My story. I would take last few minutes to talk about it. Well, this happened to me at my last term, final term in XLRI. I was shown a presentation on HR communities, which I did not like. I walked out from that presentation and I met Dr. Madhukar Shukla, who's another, just like Dr. Finn, he's another iconic faculty from XLRI. So I told sir that, sir, I did not like what I saw. He said, you're not supposed to like what you see, you're supposed to build what you like. So he gave me an idea, concept of a community, which I found path-breaking. I did not build it, but then essentially I worked through it, and then it did become one of the largest community for HRs. Through that, beyond that, there were a lot of work that I could do, reaching millions worldwide. Now the point is, I did this from my living room without any investment, with zero manpower, just me. And this was essentially technology, Industry 4.0 in practice. Finally, I'm grateful this day happened to me when I was awarded, and the person, the leader, the greatest leader of my nation said that you have built something that values and that matters for the industry. So with that, I end my talk. Thank you so much. Next slide. Thank you so much. Thanks a lot. There's one thing that I would want to add. I'm so sorry, I'm taking one more minute. I have come to this forum. I'm grateful I have been invited. I'm grateful I was allowed to share what changed my life, what stemmed from, as an idea from Sir, could bring in an impact to so many companies across worldwide. I just want to stand amazed with what can happen within the entire state, wherein teachers like him are available, wherein minds like yours are available, and there are leaders sitting in the podium who are ready to sponsor that kind of a dream. Wish you all the best, Kerala. Thank you so much. Jai Hind, Jai Kerala. Thanks a lot, madam. We have our next speaker who will be joining us online. But before I speak a few words, there is a kind announcement. Followed by the speech from the speakers, we have a question and answer session. May I request the audience to kindly be ready with your questions. We have 2 boxes on either side of the stage. Kindly drop your questions in the box or kindly hand it over to our officials or the organizers so that we'll be ready with the answers once we start the question and answer session. Thank you. So our next speaker is Dr. Shinya Takahashi. He is the Director Technical of the Nita Gelatin India Limited. He is a Doctor of Philosophy from the Chiba University, specializing in the properties of photographic gelatin. He did his bachelor's in organic chemical synthesis from the Osaka Prefecture University. He exemplifies how individuals over years with their association with their organizations have grown from the root to the top. Apart from his association with the gelatin, Nita Gelatin, he has done his research with the Kyoto University, and he has also been the technical advisor of the Thai Bone Industry Corporation Limited, Thailand. In 2008, he was also awarded the Gelatin Award, presented by the Society of Photography and Imagining of Japan. The next 12 minutes, over to you, sir. Thank you. Thank you very much for kind introduction and having me this opportunity. Let's start my presentation. I don't have any presentation material, so just only speech. Ladies and gentlemen, namaskaram. It is an absolute privilege for me to be standing here in the heart of the beautiful state of Kerala, where tradition and modernity meet in perfect harmony. Also, I'm truly honored to address you today on this remarkable occasion organized by the Kerala government, Keraleeyam 2023,
This event is not just a celebration, but a testament to the incredible journey that Kerala has undertaken on its path to sustainable development. Kerala State has made remarkable strides in becoming a modern economy, and its achievement is a testament to the hard work, dedication, and vision of its leaders and the people. The commitment to the sustainable growth, social welfare, and the cultivation of the scientific temper has been at the heart of the Kerala's progress. It is truly commendable how Kerala has managed to strike a balance between progress and social welfare, setting an example for the entire nation. I'd like to take a moment to recognize and congratulate the Kerala government for its unwavering commitment to these principles and for holding such an event to showcase the state achievements. Your efforts have made Kerala a role model for the rest of the country, and its inspiration for the business like ours. Now, let me share the unique success story of Nitta Gelatin India Limited and the Indo-Japanese joint venture that has been the integral part of the Kerala's growth story. Nitta Gelatin India Limited has established even before the iconic Maruti Suzuki joint venture. Our journey in Kerala dates back to the year 1975. When Nitta Gelatin Japan embarked on the mission to secure high-quality raw materials for gelatin production. Now, let me first introduce our parent company, Nitta Gelatin Japan. It was founded in Osaka in 1918 by Mr. Chojiro Nitta, and primary focus was on producing industrial grade of gelatin, animal glue. Then moving to the focus on the photographic grade gelatin during World War II, due to the increasing demand from photographic industry by domestic production supply. As time passed with Nitta Gelatin, expanded into the various food and pharmaceutical applications for its gelatin products. Challenging in sourcing raw material for photographic gelatin from Thailand and Indonesia prompt Nitta to seek alternatives, leading to the explanation of India as a potential source for raw materials. While India shows promise as a source of crushed bone, the imposition of restriction of bone export by the Indian government necessitated the development of the partnership for bone processing within India. The introduction of KSIDC was fascinated by the coincidental meeting between Mr. Seiji Nitta, president of Nitta Gelatin Japan at that time, and Mitsubishi Corporation, a Japanese trading company with an active presence in Kerala, where they are involving in shipbuilding. Mitsubishi's recommendation to establish an ocean processing unit in Cochin aligned with Kerala government's effort to transition from the agricultural-based economy to industrial development. This visionary leadership with the Kerala government played a pivotal role in facilitating the formation of the historic joint venture in 1975, known as Kerala Chemicals and Proteins Limited, called KCPL. Later company name changed to the Nitta Gelatin India Limited, called NGIL now. This partnership resulted in the establishment of the Ocean factory in Koratti, marking the beginning of the fruitful relationship.
The listing of KCPL on the Bombay Stock Exchange allow for the public participation. And the same production commenced in Korati in 1979. Over the years, the bond relationship between Nitta Gelatin and Kerala grew stronger. NGIL's journey involved the expansion of this raw material production, Osen and limed Osen capacity, which is dedicated to the gelatin manufacturing in Japan. As a part of the forward integration, Nitta Gelatin constructed a state-of-the-art greenfield gelatin factory in Kochi and commenced production in 1999. This expansion marked NGIL's foray into the food and pharmaceutical segment as gelatin found applications in hard and soft capsules, tabletting, bakery products, daily items, beverage, and confectionaries. In 2009, Nitta Gelatin moved up to the value chain by commissioning a collagen peptide plant in Korati, offering a nutraceutical ingredient, which is widely used for joint pain management, skin and bone health, and immune support. Nitta Gelatin's remarkable growth and success are evident in its significant revenue close to 600 crore rupee and profitability over 100 crore rupee now, as well as its contribution to employment with over 1,000 individuals benefiting directly and indirectly from its operations. The company's commitment to sustainability, reduction of waste and energy consumption, and active involvement to community development initiatives reflect its corporate social responsibility. Furthermore, Nitta Gelatin is dedicated to research and development effort focused on the collagen-based products that have a potential to transform healthcare in India and beyond. But this collaboration is not just a story of the past. It is a vision for the future, with significant milestones that include the Honorable Chief Minister of Kerala's visit to Japan in the year 2019, and the visit of Mr. Koichi Ogata, President of Nitta Gelatin Japan, to Kerala to meet ministers of the states. We have ambitious plan to scale up the growth with substantial capital investment in our Kochi factory, thereby fulfilling the aspirations of our stakeholders and contributing to the government's vision of sustainable growth. The support and cooperation we receive from the government and the people of Kerala have been instrumental in our success. Together, we have overcome challenges and creating the thriving business benefiting both our organization and the local community. Kerala and Japan share the deep-rooted relationship based on the mutual respect and understanding. The past several decades has witnessed the development of strong ties between our two nations, and its partnership is set to be a beacon for the Kerala's industrial future. In conclusion, I want to express my deep gratitude to the Kerala government for their unwavering support, their vision, and their dedication to the principle of the sustainable growth and social welfare. Nitta Gelatin India Limited is proud to be a part of the Kerala's growth story, and we are committed to our ongoing partnership as we look forward to a brighter, more prosperous future for both our organization and the people of Kerala. ありがとうございました。
Thank you very much to you all, and I wish Keraleeyam 2023 great success. Thank you very much. Thank you, Dr. Shinya Takahashi. Thank you for the optimism and the confidence on continued support with the government of Kerala. We move on. Our next speaker is Sri John Chako. He is the chairman, Federation of Indian Coir Exporters Association. He has an educational background in management as well as mechanical engineering. He is the managing director of NC John Group of Companies, which is one of the largest exporters of natural fiber floor coverings from India. It is under his leadership that the firm has diversified into coir, jute, sisal, wood, synthetics, and rubber. They have also diversified into garments, plantation, and warehousing. Great business leader that he is. May I welcome Mr. John Chako. Over to you, sir. Honorable Minister, Sri Rajiv, Suman Birla, distinguished panelists, I am from one of the oldest traditional industries of Kerala, that is coir. The first organized coir factory was established in Alleppey over 150 years back by Europeans James Dara and Henry Smale. The exports those days consisted mostly of coir yarn that was used for weaving on machines in Europe and also finished products for end use. Over the years, many European factories were set up in the town of Alleppey, and some of them employed up to 5,000 people. Once the European factories left in the 30s and 40s, local companies and entrepreneurs bought into some of them and also set up such other factories. Last year, the total exports of what is categorized under coir was over 4,300 crores. The quantity is over 1 million tons. But 90% of this is coir pith and coir fiber, worth over 2,200 crores. Both of these products are from the state of Tamil Nadu. The balance is value-added products manufactured in and around Alleppey and Cherthala. 30 years back, coir pith and coir fiber were non-existent in the export basket. On our traditional handlooms, with the weaving skills of the local craftsmen, many products using other fibers like jute, sisal, and some synthetic yarns over and above coir is manufactured in the region. This still gives the state of Kerala a distinct advantage over other states. There is also a rubber industry based close to Alleppey, which enables us to blend these natural fibers with rubber and make a wide range of products. And the exporters of Alleppey are a one-stop shop for a wide range of diversified entrance mats. But I must say that the coir industry, like many other traditional industries, is fighting for its survival due to stiff competition from other states. Tamil Nadu is a large producer of coconuts, and we are fast losing a grip on what was once a monopoly of the state of Kerala. When it was a craft by the local artisans, there was a reason for the industry to be based in and around these few districts. But today, with mechanization, this can be located anywhere. Large-scale coconut plantations came up in the neighboring states, especially Tamil Nadu, Karnataka. During the early 80s, fiber extraction machines were introduced for the first time. Fearing displacement of labor, there was opposition to these machines being set up in the state of Kerala. What resulted was that
many of the machines came up in the state of Tamil Nadu where coconut husk is available in large quantities at the areas where the mills are located. And once fiber extraction became mechanized, the traditional system of soaking the husks for many days in our lagoons disappeared. And what started as a combing process eventually gave way to what is today known as the decorticator, where very large quantities of husk are extracted by single fiber mills. The lack of large plantations in Kerala means the collection of husks viably is difficult, and this has led to a lower and lower production of fiber in the state of Kerala. As a next stage came the spinning of yarn on new machines. Here again, Tamil Nadu took a lead, and small machinery manufacturers came up with machines where each spinning head could produce 4 to 5 times what was produced on a traditional rod, and multiple heads can be manned by one person. Today, a large portion of the yarn that is used by the industry is coming from outside the state. In order to sustain the industry in the state of Kerala, we must overcome this trend with proper planning and implementation of the right technology. The industry and the various government agencies have to work hand in hand to make this possible. Koya pith, which is the binder inside the koya husk, which has excellent water retention properties and is a substitute for naturally mined peat, is extensively used in the nursery industry. Sri Lanka used to be the main source for pith in the past, but over the years, at that time, the pith from Kerala from India could not be exported because of the high electrical conductivity. And pith being a very low value item, it was not possible to wash and basically handle it. But over the years, the exporters in Tamil Nadu basically have found a way to wash the pith, and today it's the largest item of export under the category of koya. In fact, mills are being set up for pith, and fiber is today becoming a byproduct. If we have to produce pith viably in the state of Kerala, we have to find a way to utilize this pith by working with nurseries and other large-scale agricultural use. Another sector that holds a lot of promise is koya geotextiles. Geotextiles are used for soil erosion in new construction projects, especially on embankments. And the state government, through the panchayats, have been using this in large quantities for the restoration of canal banks and various other projects. But this alone is not a sustainable model. The national highways have started using this as a test, and there is a tremendous potential with the railways, mines, and such other applications. Today, it has become part of the PW manual, and it can create a huge demand. Since we are entering an area that is dominated by synthetics and is subject to very highly competitive tenders, here again, with the raw material availability at the low cost and automatic looms, there is a threat that we can lose a significant portion of this demand again to our neighboring states. There needs to be a lot of R&D in development of machines and diversified products if the industry is to sustain. Today's modern machines need
high quality yarn that is totally lacking in our industry. Cheaper alternatives, especially synthetics, have virtually taken over the domestic market for floor coverings, including things like doormats. If you look at a natural fiber like jute, due to development of very fine yarns, there is a wide range of applications in shopping bags, upholstery, even saris. Along with the being one of the oldest industries, we also have some of the oldest trade unions in Kerala which came up in the coir sector. And due to years of collective bargaining, the wage and bonus in the industry is one of the highest among traditional industries and probably in the state of Kerala itself. Our minister, Sri Rajiv, who's also the coir minister, has helped us a lot in dealing with some of the chronic issues, and we are on a path to address some of these high wage and bonus issues. And there's needs a lot more to be done if the industry has to sustain. Recently, the government has introduced has set up an expert committee to look into the state of the industry. A preliminary report has been submitted. It really does talk about the real facts which are facing the industry, and we hope that the government will take a positive stand in addressing many of the issues, and some of them may need some hard decisions. We must accept the fact that the revival of a traditional handloom industry in a state like Kerala with high wages is difficult. Productivity has to improve. Production of coir fiber in our state with a lot of such issues is not easy, and the government must encourage the organized sector and bring more and more workers into that segment. And before I conclude, Minister talked about the clean air in our states versus others. I think, sir, we have to promote another clean part of Kerala, which is a clean system. Not many people talk openly about it, but I think after working in multiple states, Kerala has one of the cleanest bureaucratic system in this country. Thank you, sir. Thanks a lot, sir. The mention on the bureaucratic structure, I'm sure, is going to be very much motivating for the state as well. We move on to our next speaker. The next speaker is Sri Dharmaraj Narendranath. He's essentially a strategic and operations consultant in tea, agribusiness, and sustainable sourcing. He is the former CEO of the Harrison Malayalam Limited Plantations. He has more than 40 years of experience at various positions in tea business. He was formerly the president of UPASI, the apex body of South India Planters. He was a member of the Tea Board of India, the Government of India delegate at the FAO Intergovernmental Group on Tea, the vice chairman, Association of Planters Kerala APK, the member, General Council, Kerala Agricultural University, and so on. So may I take this opportunity to welcome Dr. Dharmaraj, sir. Over to you, sir. Honorable Minister Sri Rajiv Ji, respected Secretary Billa sir, distinguished panelists and friends. My presentation will have two parts. One is to reiterate the strength of our development journey in the last few years, and then to look at what more is possible and what are the likely challenges. Next, please. To put it in a nutshell, Kerala has seen a positive and committed development in the private and public sector in the last some years. There has been perceived and validated
employment, income generation. You saw the data this Honorable Minister had presented. Next, please. Again, in terms of the development highlights, what one sees is a bureaucratic support that's based on systems, as against what we used to see as a sporadic sort of efforts which didn't have continuity. And I am acknowledging here the commitment of the officers in this ministry. Systematic evolution, that is what has given rise to Year of Enterprise 2.0, and Secretary Sir is talking about 4.0, which means he's thinking ahead, which is exceedingly encouraging. What has happened is, in a nutshell, we have a technology-driven MSME in the state. ഈ ചെറുകിട സംരംഭകൻ്റെ മുഖച്ഛായ പൂർണ്ണമായും മാറിയിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയാതിരിക്കാൻ നിവൃത്തിയില്ല. എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട്, 2005 തോന്നുന്നു നമ്മൾ ഗ്ലോബൽ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് മീറ്റ് നടന്നു കൊച്ചിയിൽ. അന്ന് ഓണറബിൾ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ വാജ്പേയിജി കേരളത്തിലെ സംരംഭകൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ പറയുന്നതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് വരവേൽപ്പിലെ മോഹൻലാലിനെ പറ്റി അദ്ദേഹം പരാമർശിച്ചു. ഇന്ന് വരവേൽപ്പിലെ മോഹൻലാൽ ഒരു ചരിത്രമായി മാറിയിരിക്കുകയാണ്. ആ വരവേൽപ്പിലെ മോഹൻലാലിന് പകരം ഇന്നത്തെ സംരംഭകൻ്റെ മുഖച്ഛായുള്ള ഒരു ചിത്രം അന്ന് നിർമ്മിച്ച നിർമ്മാതാക്കളും സംവിധായകരും ഇന്ന് കൊണ്ടുവരുമെന്ന് ഞാൻ വളരെയധികം ആശിക്കുകയാണ്. കാരണം മീഡിയ ഹാസ് എൻ ഓബ്ലിഗേഷൻ ടു സ്പ്രെഡ് ദി ഗുഡ് ന്യൂസ്, അപ്പാർട്ട് ഫ്രം ബീങ് ക്രിട്ടിക്കൽ, ഓഫ് കോഴ്സ്. More on the highlights, the challenge of combining development with aspiration is indeed a big challenge. And the answer is, of course, inclusive development, which has been largely achieved in our development path. And a lot of it is thanks to the leadership of the minister. I have had a number of occasions to watch him at close quarters, how he operates. He studies the subject, he has clarity and involvement, and he communicates like a professional. And I think I'm singling out because we are dealing with industry session and I've had this experience, but I do want to believe that it is part of the larger core value of the government and the ministry. And all that, what does this do? It actually brings in buy-in from stakeholders, so important for taking the industry forward. Next one, please. There has been a lot of support for value addition, especially in agro-based and food processing industries. There is a palpable shift from subsidy to support. I'm involved with the quality and market differentiation of Wayanad coffee, for instance, and I have been able to see this at work by the KDISC, which is a Government of Kerala organization. There is obviously thought given to market expansion. As I was sitting there, it occurred to me, unless it is already happening, how we can possibly use the very strong and successful Kudumbasri model for rural marketing in Kerala. Value addition, I have only one note of caution on value addition because of some personal experience. We must ensure that value addition benefits the primary producers, because what is the core business strength of the value adder? The lowest raw material cost, which is completely against the interest of the primary producer. So we must be careful in our enthusiasm to support value addition. We must ensure that the value added proportionately goes back to the primary producer, or better still, if the value adder can itself be the primary producer himself can be the value adder rather than a different person. And of course also create very strong transfer pricing norms. And I have seen models of cost validated transfer pricing, because one of the problems of agri business is that invariably the cost of production does not get covered, and that's the bane of the farmers in the price that they get. So I'm sure there will be sufficient thought given to that. Industry, the speakers mentioned here, there is a question. We are a landlocked state.
we have limited land availability. I have a proposal, a potential solution to this. We have large areas under plantation, which is an industry which is not doing well. So rather than locking up huge tracts of land in an industry which is economically under duress, we must think of using that land, especially in the light of the initiative to create private industrial parks. The plantations must be allowed to monetize their land. Today, the Land Reforms Act prohibits them from using it, alienating land for purposes other than plantations. If the land is made available to the industries, both interests will be served. Industry will get land, and the plantations will get the much needed liquidity which they require for replanting and modernized factories, etc. Next, please. Traditional industries, already my friend John sir spoken about coir. There are other industries like cashew, etc. സാധാരണ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഉത്തരവാദിത്വം ഈ ട്രഡീഷണൽ ഇൻഡസ്ട്രീസ് ഇവിടെ നശിച്ചു പോയതിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വം സാധാരണ തൊഴിലാളികളുടെയും തൊഴിൽ യൂണിയൻ നേതാക്കളുടെയും തലയ്ക്കിടുന്ന ഒരു പ്രവണതയുണ്ട്. ഞാനതിൻ്റെ എതിരാണ്. കാരണം വി മസ്റ്റ് എക്സാമിൻ whether the owners of that business have also been pragmatic in taking and finding win-win solutions for the sustenance of the industry. ഞാൻ ഇനി കുറച്ച് അറിയുന്ന 3-4 കാര്യങ്ങൾ പ്ലാന്റേഷൻ സെൻട്രിക് ആണ്, ബിക്കോസ് ദാറ്റ് ഈസ് മൈ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട്. പ്ലാന്റേഷൻ, ആസ് യു ഓൾ നോ, ഇസ് എ നമ്പർ സെൻട്രിക് ഇൻഡസ്ട്രി. അതിൻ്റെ 65% കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ വേജസ് ആണ്. ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ബിസിനസ് ലീഡേഴ്സൊക്കെ 15% കൂടുതൽ വേജസ് ഉള്ള ഇൻഡസ്ട്രിയുടെ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ്സ് ആയിരിക്കില്ല എന്ന് എനിക്കറിയാം. സോ ഇറ്റ്സ് എ വെരി യുണീക്ക് ഇൻഡസ്ട്രി. പിന്നെ നമ്മളുടെ സൗത്ത് ഇന്ത്യയുടെ പ്ലാന്റേഷൻ്റെ സന്നിധിച്ച തുടങ്ങിയത് WTO വന്നു, ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ഇല്ലാണ്ടായി. So the consuming countries could import from low-cost producers like Southeast Asia. USSR disintegrated, we lost our captive market. SAARC and other regional agreements came. So one way I have been, of course, I must acknowledge before getting into these issues, some major changes have been initiated by the Honorable Minister Sri Rajiv Ji in the last few years in the plantation sector. As he mentioned in his speech, ഒരു നാഥനില്ലാത്ത ഒരു മേഖലയായിരുന്നു പ്ലാന്റേഷൻ. He has brought it under the Plantation Director, a first-time initiative in anywhere in India. അദ്ദേഹം മറ്റ് ക്രോപ്പുകൾ കൃഷി ചെയ്യാം, ഇടവേളയായിട്ട് കൃഷി ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഞാൻ പറയുന്നത് ചെറിയൊരു വ്യത്യാസമുള്ള കാര്യമാണ്. കാരണം ഈ പ്ലാന്റേഷൻ എന്നുള്ള നിർവചനത്തിലുള്ള കാപ്പി, ചായ, റബ്ബർ, ഏലം എന്നുള്ളതൊക്കെ 150 കൊല്ലം മുമ്പ് സായിപ്പ് നിശ്ചയിച്ച ക്രോപ്പുകളാണ്. അതിനൊന്നും പ്രസക്തിയില്ല. കാരണം ഇന്ന് എന്താണ് ഈ പ്ലാന്റേഷൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത്? അതിൻ്റെ ഓർഗനൈസ്ഡ് മാനേജ്മെൻറ്റ്, അഗ്രികൾച്ചർ ടെക്നോളജീസ് ഇവോൾവിങ് ബൈ ലീപ്പ് ആൻഡ് ബൗണ്ട്സ്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ലീവറേജ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഏതൊരു ക്രോപ്പും കമേഴ്ഷ്യൽ സ്കെയിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സാഹചര്യം. നമ്മൾ പല ക്രോപ്പുകളും വെജിറ്റബിൾസും ഫ്രൂട്ട്സൊക്കെ നമ്മൾ അന്യ സംസ്ഥാനത്തു നിന്നാണ് കൊണ്ടുവരുന്നത്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ സോൾവ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു വേദി കൂടിയായി അതിനെ കണക്കാക്കി ഹൈടെക് ഫാമിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. അത് കൂടി ഉൾക്കൊള്ളിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു ക്രിട്ടിക്കൽ ഏരിയ അതിന് വേണമെന്നുള്ളതാണ്. കാരണം ഞാനിപ്പോൾ ഈ ഓണറബിൾ മിനിസ്റ്റർ അനുവദിച്ച കൺസെഷൻ ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. പല തേയിലത്തോട്ടത്തിൽ നിന്ന് അവക്കാഡോ കാണാം. പക്ഷേ അവർ പറയുന്നത് ഈ അവക്കാഡോൻ്റെ pH-ഉം തേയിലയുടെ pH-ഉം രണ്ടാണ്. തേയിലയ്ക്ക് 5 ആണെങ്കിൽ മറ്റേതിന് 6.5 ആണ്. അപ്പോൾ അതിലൊരു അഗ്രികൾച്ചറലായിട്ടുള്ള ചില ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ട്. അതേസമയത്ത് ഈ പുതിയ ക്രോപ്പ് അനുവദിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് നമുക്ക് വ്യക്തമായ ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി ഗൈഡ് ലൈൻസ് ഉണ്ടാവണം. അതായത് ഇത്ര ഡിഗ്രി സ്ലോപ്പിൻ്റെ മുകളിൽ അഗ്രോ ഫോറസ്ട്രി ചെയ്യണം, വാട്ടർ ബോഡീസിൻ്റെ അരികത്ത് അതിന് അനുസൃതമായിട്ടുള്ള വെജിറ്റേഷൻ ചെയ്യണം. എന്തിനും നമുക്ക് ഈ ഗാഡ്ഗിലും സുബ്രഹ്മണ്യ സ്വാമിയും കസ്തൂരി രംഗനൊക്കെ നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നു. നമുക്ക് നമ്മളുടേതായിട്ടുള്ള വെസ്റ്റേൺ ഗാർഡ്സിൽ കൃഷി ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി ടെംപ്ലേറ്റ് നമുക്ക് പ്രൊവാക്റ്റീവായിട്ട് എന്തുകൊണ്ട് ചെയ്തുകൂടാ എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ഒരു ആവശ്യം. അത് എൻ്റെ തടെ ഇതൊക്കെ ഒരു മോണോകൾച്ചറാണ്. ഞാൻ പല വേദികളിൽ നിന്നിട്ട് മോണോകൾച്ചർ അല്ലാന്ന് ഞാൻ ഡിഫെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ നോക്കുമ്പോൾ അതൊരു മോണോകൾച്ചറാണ്. അത് റീജനറേറ്റീവ് അഗ്രികൾച്ചറിന് സഹായിക്കുന്ന ഒരു ഇതല്ല. അപ്പോൾ അത് ചെയ്യാൻ കൂടിയിട്ടുള്ള ഒരു അവസരമായിട്ട് നമ്മളിതിനെ കണക്കാക്കണം. ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് ന്യൂട്രീഷൻ ആൻഡ് പെസ്റ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് കാർബൺ ന്യൂട്രാലിറ്റി
all that is possible in those areas, which can lead to use of nano and molecular technology, which the budget has given this thing. പിന്നെ അവസാനമായിട്ട് പറയാനുള്ളത് ഈ അടഞ്ഞു കിടക്കുന്ന തോട്ടങ്ങളാണ്. 16 തോട്ടങ്ങളാണ് കേരളത്തിൽ അടഞ്ഞു കിടക്കുന്നത്. ഇറ്റ് ഈസ് സിംറ്റമാറ്റിക് ഓഫ് ദ ഫ്രെജിലിറ്റി ഓഫ് ദ ഇൻഡസ്ട്രി. ഇത് ഒരു ലോങ് സ്പെൻഡിങ് അജണ്ടയാണ്. നമ്മളുടെ മിനിസ്റ്റർ പോലെയുള്ള പ്രോഗ്രസീവ് ചിന്താഗതിയുള്ള ഒരു വ്യക്തി അതൊരു ഇമ്മീഡിയറ്റ് ഇതായിട്ടെടുത്ത്, ഞാൻ ത്രിപുരയിൽ പോയിരുന്നു. അവിടെ ഞാൻ കണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്, അവിടെ 16 അടഞ്ഞു കിടക്കുന്ന തോട്ടങ്ങൾ കോപ്പറേറ്റീവ് മേഖലയിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇന്നും ഇന്നലെ 5 കൊല്ലം 15 കൊല്ലമായിട്ട് അവർ കോപ്പറേറ്റീവായിട്ട് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അത് അദ്ദേഹത്തെ അത് ഒരു പ്രയോറിറ്റി ആയിട്ട് എടുത്ത് ആ മേഖലയെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരുമെന്നാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ലാസ്റ്റ്, സ്കിൽ, ഓഫ് കോഴ്സ് സ്കിൽ മാപ്പിംഗ് ഈസ് എൻ അവോർഡ് policy of the government of Kerala, and the career guidance and entrepreneur. Recently, I was in a faculty at the Tamil Nadu government's program on this. What they are doing there is they are using traditional industry, new generation to go back to that industry, either to revive their own industry or as potential employees. For instance, tea and jewelry, etc. So I thought it was a good best practice to emulate. അവസാനമായിട്ട് ഈ സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സ് ഇന്ന് ഒരു വ്യവസായത്തിലുള്ള എല്ലാ സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സിനെയും ഒന്നിച്ചു കൊണ്ടുപോകാനുള്ള ഒരു ഉത്തരവാദിത്തം സർക്കാരിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടാവുമെന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട്. കാരണം ലാൻഡ് റിഫോംസ് ആദ്യമായി കൊണ്ടുവന്ന ഒരു സംസ്ഥാനം എന്ന നിലയ്ക്കും തൊഴിലാളികളുടെ അവകാശങ്ങൾക്ക് നിയമസാധ്യത ആദ്യമായി കൊടുത്ത, ലോകത്തിൽ തന്നെ ആദ്യമായി കൊടുത്ത ഒരു ഗവൺമെൻറ്, ഒരു സർക്കാർ, ഒരു പാർട്ടി എന്ന നിലയ്ക്ക് ഈ ഒരു ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് നമ്മൾ ഒരുപാട് പ്രത്യാശ ഈ ഒരു ഇൻക്ലൂസീവ് ഡെവലപ്മെൻറ്റിന് നൽകുന്നുണ്ട്. ഇത്രയധികം നല്ല ക്വാളിറ്റി ലീഡർഷിപ്പുള്ള ഇൻഡസ്ട്രി മിനിസ്ട്രിയുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് അതിനുള്ള കാൽവയ്പ്പുകൾ ഉണ്ടാകും. ആ ഒരു പശ്ചാത്തലത്തിൽ നമ്മളുടെ ഇൻഡസ്ട്രിയുടെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് വളരെ ബ്രൈറ്റാണ്, പ്രത്യാശയ്ക്ക് വക നൽകുന്നതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഈ അവസരം തന്നതിൽ ഞാൻ നന്ദി പറഞ്ഞു കൊള്ളട്ടെ. താങ്ക് യു. Thank you, Dharmaraj sir. We move on to our next speaker. Our next speaker is Professor Jayan Jose Thomas. He's the Professor of Economics at IIT Delhi. Before coming to IIT Delhi, he has held academic positions at National University of Singapore, Indian Institute of Statistics, Kolkata, Madras School of Economics, and the Central University of Kerala. He was also previously a member of the Kerala State Planning Board. He is somebody who writes a lot. His research papers have been published in some of the best-known research journals, and he writes frequently in media like The Hindu, The Frontliner, Mint, and so on. So may I invite you, sir? Over to you, sir. ബഹുമാനപ്പെട്ട മന്ത്രി, വേദിയിലും സദസ്സിലുമുള്ള പ്രിയമുള്ളവരെ, സാമ്പത്തിക രംഗത്തും വ്യവസായവൽക്കരണത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിലും കേരളത്തിൻ്റെ ഭാവി ഇനി എന്താണ് എന്ന ചോദ്യം, ഈ ഒരു വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് വളരെ നല്ലൊരു ചർച്ചയാണ് ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിച്ച പല കാര്യങ്ങളും പ്രീവിയസ് സ്പീക്കേഴ്സ് ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ, പ്രത്യേകിച്ച് മിനിസ്റ്ററൊക്കെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ കുറച്ചൊരു ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് ആവർത്തിക്കുക ആയിരിക്കും ഒരു പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഈ സമ്മേളനത്തിൻ്റെ ഒരു അവസാന ഭാഗത്തിലെത്തിയതുകൊണ്ട് അതായിരിക്കും എനിക്ക് ചെയ്യാനാവുന്നത്. ഇന്നലെ പല എക്സ്പേർട്സും പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട്, കേരളത്തിൻ്റെ ഡെമോഗ്രഫിക് സ്ട്രക്ചർ, ജനസംഖ്യാ ഘടനയെക്കുറിച്ച്. ഈ ഒരു ഗ്രാഫിൽ അത് കാണാൻ പറ്റും. ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വർക്കിംഗ് ഏജ് പോപ്പുലേഷൻ, അതായത് തൊഴിൽ സേനയിൽ പങ്കാളികളാകാൻ സാധ്യതയുള്ള ആളുകൾ, 15 വയസ്സ് മുതൽ 59 വയസ്സ് വരെയുള്ള ആളുകളുടെ അവരുടെ ഒരു പോപ്പുലേഷൻ സൈസ്, കേരളത്തിലെ ആ ഒരു പോപ്പുലേഷൻ ഡെമോഗ്രഫിക് ഡിവിഡൻഡ്, ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ത്യയെ പറ്റി ഡെമോഗ്രഫിക് ഡിവിഡൻഡ് എന്ന് പറയുന്നു. കേരളത്തിലെ ഡെമോഗ്രഫിക് ഡിവിഡൻഡ് ആക്ച്വലി ഹാപ്പൻഡ് ഓൾമോസ്റ്റ് 2 decades earlier, 1980s and 1990s. അടുത്ത ഗ്രാഫിൽ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നെക്സ്റ്റ് വൺ, 1971 to 91 ഈ ഒരു പീരീഡിലായിരുന്നു 64 ലക്ഷം കൂടുതൽ വർക്കിംഗ് ഏജ് ആളുകൾ കേരളത്തിൻ്റെ പോപ്പുലേഷനിലേക്ക് വന്നത്.
6.4 million. But you can see, if the latest period നോക്കുകയാണെങ്കിൽ 2011 to 2031 നോക്കുകയാണെങ്കിൽ it's a very sharp decline. In fact, there's going to be a decline in working age population in the coming years. അതേസമയം മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങൾ, പ്രത്യേകിച്ച് നോർത്ത് ബീഹാർ അല്ലെങ്കിൽ ഉത്തർപ്രദേശ് എങ്ങനെയുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങൾ ആക്ച്വലി ഇപ്പോൾ ഡെമോഗ്രഫിക് ഡിവിഡൻ്റാണ്. അപ്പോൾ ഇന്ത്യയെ പറ്റി ജനറലി പറയുന്ന ഒരു ഡെമോഗ്രഫിക് ഡിവിഡൻറ്റിൻ്റെ ഒരു കാലഘട്ടം എന്നാണ്. ഡെമോഗ്രഫിക് ഡിവിഡൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വർക്കിംഗ് ഏജ് പോപ്പുലേഷനിലുള്ള ഒരു ഹ്യൂജ് ഇൻക്രീസ്. യു ക്യാൻ ഉത്തർപ്രദേശിൽ മാത്രം അടുത്ത ഒരു 20 വർഷക്കാലം കൊണ്ട് 504 ലക്ഷം ആളുകളാണ് തൊഴിൽ സേനയിലേക്ക് ചേരാൻ സാധ്യതയുള്ളവരായിട്ടുള്ളത്. അതേസമയം കേരളത്തിലും തമിഴ്നാട്ടിലാണെങ്കിൽ പോലും ഇതൊരു വലിയ പ്രശ്നമാണ്. അപ്പോൾ ഇതൊരു നമുക്കറിയാം, കേരളത്തിൽ ഭൂമിയുടെ ലഭ്യത പ്രശ്നമാണ്. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ലേബർ, പ്രത്യേകിച്ച് ഇൻഡസ്ട്രീസ് വിച്ച് എംപ്ലോയ് നോട്ട് വെരി അഡ്വാൻസ്, റിലേറ്റീവ്ലി ലെസ് സ്കിൽഡ് വർക്കേഴ്സ്. സോ കേരള ഈസ് സർട്ടൻലി, എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇൻഡസ്ട്രി സെക്രട്ടറിയും മിനിസ്റ്ററും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു, കേരള ഈസ് സർട്ടൻലി നോട്ട് ഗോയിങ് ടു be a place for industries which depend on low cost. Low wage is certainly not going to be the advantage. Land is certainly not an advantage for Kerala. So which means we have to actually think of a new industrial structure. ഒരു പുതിയ ഒരു വ്യവസായ രംഗത്ത്, ഒരു വ്യവസായ മേഖലയ്ക്ക് ഒരു പുതിയ ഘടന ആവശ്യമാണ്. മാത്രമല്ല ഈ ഒരു കാര്യം, I think there has to be a greater realization in the public discussions also. ജനത്തിലുള്ള ഒരു ഡിസ്കഷൻസിൽ, മാധ്യമങ്ങളിലുള്ള ഡിസ്കഷൻസിലൊക്കെ ഇത് വരണം. ഒരു ഉദാഹരണം ഞാൻ പറഞ്ഞു, 2 വർഷം മുമ്പ് വലിയൊരു ഒരു ഡിബേറ്റ് പോലെ ഉണ്ടായി. കേരളത്തിലെ ഒരു വളരെ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഗാർമെൻറ്റ് ഫാക്ടറി കേരളത്തിന് പുറത്ത്, അവരുടെ പുതിയ ഫാക്ടറി കേരളത്തിന് പുറത്ത് സെറ്റപ്പ് ചെയ്തപ്പോൾ. പക്ഷേ ഒരുപക്ഷെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് വളരെ നാച്ചുറലായിട്ടുള്ളൊരു പ്രക്രിയയായിരുന്നു. കാരണം ഓൾറെഡി കേരളത്തിലെ പല ഇൻഡസ്ട്രീസും ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇപ്പോൾ ലേബർ ഇൻറ്റൻസീവ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഡസ്ട്രീസ് പലതും മൈഗ്രൻ്റ് വർക്കേഴ്സിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യേണ്ട അവസ്ഥയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അങ്ങനെയുള്ള ഇൻഡസ്ട്രീസിന് കേരളത്തിൽ ഒരു ഭാവി ഇല്ല എന്നുള്ളത് വളരെ വ്യക്തമാണ്. അതേസമയം ഇപ്പോൾ ഇൻഡസ്ട്രി 4 പറ്റി പറഞ്ഞു, അങ്ങനെയുള്ള ഇൻഡസ്ട്രീസ് ആണ് ഇനി കേരളത്തിനുള്ള ഭാവി. ഇൻഫാക്റ്റ് അങ്ങനെ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സ്ട്രക്ചറിനൊരു ചേഞ്ച് വരാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ, it's already kind of a mismatch in our labor market. Most of our labor-intensive industries, we are increasingly dependent on migrant workers. At the same time, many of the youngsters from Kerala, they are moving to other parts of the world for higher education and studies. So what should be the future? The future, I think we should build on our advantages. We should build on ആരോഗ്യ രംഗത്തും വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിലും കേരളം കൈവരിച്ച നേട്ടങ്ങൾ, അതിൻ്റെ മുകളിലായിരിക്കണം അടുത്ത ഇൻഡസ്ട്രിയലൈസേഷൻ. ഇക്കോളജിക്കലി സസ്റ്റൈനബിൾ ആയിരിക്കണം, ഇൻക്ലൂസീവ് ആൻഡ് ഡ്രിവൺ ബൈ നോളജ് ആൻഡ് ഇന്നോവേഷൻ. ആൻഡ് ദർ ഇസ് an added advantage because Kerala is already a relatively high income region now. So that also comes as a big demand. I'll just come back to it. Skilled workers is certainly going to be our big advantage. 1.6 lakh students join tertiary education in Kerala every year. This include almost 60,000 who join engineering colleges. 14 lakh ആളുകളാണ് കേരളത്തിന് പുറത്ത് ജോലി ചെയ്യുന്നത്. എല്ലാം പ്രൊഫഷണലി ക്വാളിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകളാണ്. ദേ ആർ ഓൾ വർക്കിംഗ് ആസ് നഴ്സസ്, ഡോക്ടേഴ്സ്, എഞ്ചിനീയേഴ്സ്, അങ്ങനെയുള്ള ഉള്ള രംഗങ്ങളിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. സോ വി ഹാവ് കണക്ഷൻസ് വിത്ത് എ വൈഡർ വേൾഡ് ആൻഡ് വി ഹാവ് സം ഓഫ് ദ ബെസ്റ്റ് എഡ്യൂക്കേഷണൽ ആൻഡ് ടെക്നിക്കൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ഇൻ ദ കൺട്രി. ഇപ്പോൾ എഞ്ചിനീയറിംഗ് എഡ്യൂക്കേഷൻ്റെ ഒരു മാറ്റം എന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ 91-95 ആ സമയത്താണ് ഞാനൊക്കെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ്, ഇവിടെ തിരുവനന്തപുരം എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ ഉള്ളി 15 എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് കേരളത്തിൽ ആകെ മൊത്തം, ആൻഡ് ലെസ് ദാൻ 5,000 സീറ്റ്സ്. ഇപ്പോൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ വി ക്യാൻ സീ ഓൾമോസ്റ്റ് മോർ ദാൻ 10-fold increase. Now, of course, there are questions about whether the quality of students coming out, whether they have the skill sets and so on, but clearly it's a huge potential for all kinds of knowledge-intensive industries. The other, we have a large domestic market. I mean, നേരത്തെ പറഞ്ഞു, our per capita income is now almost 60%
higher than the national average, is growing faster than the national average, which also means average Alohari, not just income, Alohari, or spend in the amount, much higher than the national average. So twice the current, and we have a large population, 33 lakh people. So it's a large market for a wide range of products, including very sophisticated products, be it food, garments, electronics, and other consumer goods. And this was already discussed. The next slide, please. Already discussed, and some of the speakers earlier, they were members of this. I mean, Kerala is not known for very large industries. I mean, we don't have big industries setting up base here, but kind of less known. In fact, some of the OEN, some of the speakers who were speaking earlier, there's been a clear revolution in the setting up of new smart industries. And these are relatively small. They're smart because of the use of latest technologies. They are into new areas, let's say medical equipment, like electronic components, and so on and so forth. Next. So given this structure, given this context, what are the new possibilities? One, we can have a set of anchor industries. And here, we have some advantages. The Vizhinjam port is just inaugurated, but we also have another port, which is the Vallarpadam port, which is, according to some reports, is one of the most efficient ports in the country. BPCL Kochi refinery is undergoing a major expansion. Cochin shipyard has emerged as one of the most modern shipbuilding yard in India. The minister spoke about the industrial corridor. A petrochemical complex is coming up in Kerala. Pharmaceuticals, we can focus on high-value chemicals. Food and agro-processing industries, we already mentioned this. And here, Kerala's advantage, the raw material, coir industry, but already a presentation on that, and markets. We have a very large market for food. And when we talk about agro-based industries, it can help farmers, greater value addition. Because pineapple, Kerala is a large producer, probably the largest producer of pineapples in the country. But there is very little value addition in that, or for that matter, all kinds of bananas that are produced in the state. Rice, coconut. Kerala is definitely the largest producer of coconut in the world, and big possibilities for coconut water. And of course, I don't know, this is much less discussed, I don't know why. The large consumer of alcohol, but I don't know why we don't think of production of alcohol using coconut, cashew. I mean, these are industries which can help both, these are industries which can help the farmers in the state. Then we have, and of course, I should mention that when we talk about these industries, be it all these food and agro-processing industries, we have to actually focus on certain niche areas. And I think the industry secretary was saying we should be razor sharp in our focus. We can't enter into all kinds of industries. Even within this, we have to really focus on industries which can provide us greater value addition. Electronics, life sciences, medical equipment, knowledge-based industries already much discussed, but Keltron, I should reiterate this. Keltron was the first public sector development agency in the area of electronics in the country, 1973. And we started, promotion of electronics even before, I guess, or, around the same time as South Korea and other some of the leaders started work on this. Technopark, of course, is the first IT park in the country. And I guess what all these mean is Kerala can emerge as a major center for research and high-end manufacturing. And I think this should be very clearly understood. If you look at East Asia, there are different countries there, You have more advanced economies, Taiwan, South Korea, Singapore. You also have countries like us, Indonesia, Malaysia. So typically as wage costs increase in, let's say, in Singapore, Hong Kong, industries move to the less wage locations in Indonesia or Malaysia. But that did not mean that the industry in Singapore or Hong Kong suffered. They actually moved to the next higher value-adding segments, be it in semiconductor industry or be it any of the electronic industry. They actually moved to more research-intensive, more design-focused industries. And I think that is Kerala's
that should be Kerala's focus. Because clearly, I mean, even some of the electronic industries or assembly operations that we have, they're going to face problems in the coming years because it must be much easier to get workers in other locations. But then Kerala certainly has an advantage when it comes to research and development. And that will be the key driver of many of these industries. And I must also mention that Planning Board had produced a report on healthcare industry possibilities in Kerala. I think please take a look at the website for that. We should now talk about industrial policy. I mean, it's easy to say knowledge-based industries. Kerala has this advantage in skilled, Kerala has an educated labor. All that is there, but then, to actually become a serious player in knowledge-based industries is not easy. So I think the focus here has to be what we were doing now. I mean, we just saw how some of these well-established firms like the Penpod or the OEM. But as the minister said, if we can have 1,000 such enterprises, each with 100 crores, and I think that should be the goal, and that's actually a possible goal. I mean, that's something which can be achieved, realistically achieved. But what we need, I guess, is clearly, there is land issue, there is finance issue, but I think access to technologies is also a very important issue. And why I'm saying this, we talked about food industry. NIDA is a very good example. I have the opportunity to visit many NIDA manufacturing plant North Kerala. And the interesting thing is, they all established, they all set up very good plants, very good factories. They got the best technologies. But they are not able to proceed further. Part of the reason is, these are run by farmers, these are run by cooperatives, and which is a positive thing. But unfortunately, there's not enough professional management, but there's not enough technology access, because what is required is continuous technology operation. Yeah, I guess, therefore, what we should do is, the way industry has developed especially knowledge-based industries are developed in the West, it's a continuous interaction between three agents. One is government, one is university, one is industry, private industry. Now in Kerala's case, public sector units under Kerala, they can actually be the main agent for innovation. About state public sector units, which Kerala has quite of many, next. They could be, state public sector units. Of course, there has been a revival in state public sector units, but I think what we need, they shouldn't just make, of course they should make profits, but I think their objective should be much more than making profits. They should actually create an environment for private enterprises to flourish. For example, I was just thinking of Keltron. Keltron has a very beautiful building, why can't that be a proper research center which attracts researchers, which attracts, of course, researchers, they can come for a short period, they can work with younger engineers, they can work with the universities here, they can work with the colleges here. Keltron has a lot of incubations, a lot of production facilities. Can they become incubators? KSIDC, we talked a lot about KSIDC. Can KSIDC emerge as a venture capital for new industries? So these are things which we should think about. And one good thing is knowledge-based industries can come across the state, because, you have Kerala possesses good physical and social infrastructure, including schools, hospitals. Work from Kerala, already talked about the good climate here. Next. So what is needed urgently? We need a higher education system, a much revived higher education system, because if you think about knowledge-based industries, much revived higher education system. We need research institutions, technology parks, a modern transport network, urban amenities, including possibilities for nightlife. It should be able to attract the young. And for innovation-led growth, the Department of Industry should work closely with other wings of the government, higher education, as already local self-governments, agriculture, information technology, science and technology, women's development, health.
So to conclude, Kerala clearly needs a modern economic structure and advanced higher education system in line with the skills, capabilities, and aspirations of the population. We should be able to attract the young. The industry, the economy of Kerala should be able to attract the young to the state. And there should be more women workers and entrepreneurs. Support from the government and state PSUs is going to be critical in this transformation. Thank you so much. Thanks a lot, sir. Now, our next speaker is Sri C. Padmakumar. He is the Special Officer, Kerala Medical Technology Consortium, the Director, Kerala Life Sciences Park Limited, and the Director, Padosan Trading Private Limited. He was previously the Chairman and Managing Director of Terumo Penpal Private Limited, one of the largest manufacturing sites for blood bags in the world, and is a market leader in India. He is a recipient of the Asia Pacific Enterprise Award 2017 for healthcare industry, constituted by NGO Enterprise Asia. He was the chairman of CII Thiruvananthapuram Zone, and currently he is the president of Trivandrum Management Association. Sir, may I invite you to the stage? Honorable Industries Minister, Principal Secretary Industries, distinguished panelists, ladies and gentlemen. My task has been made actually very easy because a lot of what I had to say was covered by my successor, Chetan Makam, the current Managing Director of Terumo Penpal. But I have a couple of points to narrate about my experience in helping to co-promote what was originally Penpal and later became Terumo Penpal. Can I have the next slide, please? So, in a nutshell, if you look at, since 1985 till now, a span of 40 years, close to 40 years, we started from scratch. And I think the lesson that should be drawn from this particular business journey is that in the state of Kerala, it is actually possible to start a technology business with nothing. We don't come from a business family. We have no business experience. We did not have technology. We did not have people. So in short, we had nothing. And we came to Trivandrum. And what we found was all that was needed to set up a technology business. Starting from, and let me be honest here, Kerala was not the original location for the blood bag factory. In fact, it was supposed to come up in Andhra near Hyderabad. The other locations which were considered were Tamil Nadu and Karnataka. So this was the conventional wisdom at the time that Kerala was not a great place to do business. Unfortunately, none of these three states was willing to fund the projects. And only KSIDC came forward and funded us. So that was a powerful incentive for us to actually come to Kerala. As important, probably even more important than the funding, was the fact that the technology came from Sri Chitra, which is located in Trivandrum. Interesting facet of this journey, like I said, from zero to arguably the largest blood bag factory in the world. We relied entirely on people from Kerala. So we didn't have people from other parts of India or other parts of the world, not because we didn't believe in diversity or we didn't want them, we just could not afford them. We didn't have the money, so we had to make do with people from our state. So in a nutshell, I think the lesson that we should all draw is, you want to start a high technology business, not necessarily in medical devices, it could be in biotechnology, it could be in pharma, it could be in food, it could be in coir or rubber. I'll have something to say about that.
come to Kerala. This is a good place where you will find the technology because there are some very smart people in some very high quality research institutions in this state. And you can find the funding from discerning agencies like KSIDC in the industries department. And obviously we have very talented people. Next slide, please. So this is just to show you what a small company could do from scratch to reach most parts of the globe except for the US and Canada. So these are the countries to which Termo exports its products. Now what is important here is it was at that time more profitable for us to export than to do business in India. I suspect nothing much has changed actually in the last 30, 40 years. It may still be more profitable to export than to sell in India. Now, why is that important for us? Let's take the case of medical devices. If you set up a manufacturing unit somewhere in India, other than in the state of Kerala, chances are that you will be competing against people who don't maintain very high quality standards. Till recently, we did not have any regulation in the country, which is, I think, one of the reasons why the standard of our products is pretty low on average. But surprisingly, in the state of Kerala, and none of the manufacturers that I know Mr. Thomas John is here, we have not actually discussed all this earlier. We only came to know each other recently. Almost all the manufacturers in Kerala are medium-sized businesses which have invested in the right infrastructure, in the right quality systems, in the right kind of people, and have therefore succeeded in the export business. Unfortunately, the same can't be said about the rest of the country. Now that regulation is come in, I think that will change and the Indian market will slowly open up. So I would urge anybody who is interested in doing business and making some money and who wants to set up in the state of Kerala, exports would be a very good, any product that you can export would be excellent place to start. I think during the earlier discussions, there was some reference to the high cost of labor. That is true. The cost of labor is high in Kerala as compared to other states. But as many of the speakers themselves mentioned, if you're making products which are value added, if you're making products which are sophisticated and in certain niche markets, you really don't have to worry about the price. It may be interesting for you to note that among the top 5 highest paid countries in the world, I'm talking about workers, where the wages are the highest. These include countries like Finland, Denmark, Germany, Holland, and they pay the highest wages. They also have the highest per capita GDP and among the most successful export economies. So I think that should tell you something. It's a good model for us. Next slide. So I've talked a little bit about where I'm coming from. My current role is no longer in the private sector. I retired from my earlier company and I've taken up an assignment with the Kerala government. And our mandate in the Medical Technology Consortium is to help make the state the medical device hub of the country by 2032. So I mentioned this example of Termo. You've heard the example of Agape. We have also got several examples, 30 at last count, of medium-sized medical device companies which have succeeded, which are doing global business. Now, I've put up something here. I'm not sure how many of you are familiar with this. This is a concept and a policy of the government of Japan,
this is how they see the future of Japan. The reason why they have selected Society 5.0 as a concept is because they are unhappy with the way things are today in the world. They think there is too much inequality. They think there is a need for society to become a lot more inclusive. And they think that technology must serve people and not the other way around. Next slide, please. So I'm just going to draw your attention to a couple of points. You will recollect what the minister said in his opening address and what the principal secretary spoke about at length when they were talking about responsible business. Now, to me, what is written here about Society 5.0 seems remarkably aligned to the vision that the Kerala government seems to have. So there is a very clear alignment between what the Japanese very independently seem to have been thinking and what we in Kerala seem to not only be thinking, but what we've been doing for many years. Obviously, we are people who are bothered about society. We value health. We value people. And we value education. So we have a very literate and educated society. Let me conclude by saying, what are the specific things that we could be doing? After all, we're talking about industry. And thanks to Professor Thomas for his excellent presentation before, which covered most of what I wanted to say. I will just say that I think the industries of the future for Kerala are certainly medical device industries, since that's something which I am personally familiar with, biotechnology, pharmaceuticals, electronics, very much so. I would also add value-added natural rubber, with again a little bit of medical added to it, because that is an area which has really not been explored in Kerala, except in the case of gloves, which has enormous potential. I would add coir to that. So any industry which relies on technology, and I am saying we are mistaken if we think about businesses in terms of traditional and new. With the application of technology, any industry, in my opinion, can be revived and rejuvenated. So that's about it from my side. And I think experience has shown that a certain kind of company which does responsible business, which is worried about the environment, about its contribution to society, and which is obviously bothered about its shareholders, can and does succeed in the state of Kerala. Thank you. നമ്മൾ നിശ്ചയിച്ച സമയത്ത് തന്നെ പാനലിസ്റ്റുകളെല്ലാം തന്നെ അവരുടെ അഭിപ്രായ പ്രകടനങ്ങൾ പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. 12:45 വരെയാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ചെങ്കിലും തുടങ്ങിയത് 7 മിനിറ്റ് വൈകിട്ടാണ്. അപ്പോൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഓൺ ടൈം തന്നെയാണ്. അതുകൊണ്ട് 2 പേര് കൂടി ഇതിനകത്ത് 3 മിനിറ്റ് വീതം സംസാരിക്കും. അതിനുശേഷം ഒരു 15 മിനിറ്റ് ആർക്കെങ്കിലും അഭിപ്രായങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ, എഴുതി തന്നതിവിടെ ഉണ്ട്, ബാക്കി അഭിപ്രായങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ അതിനും വിനിയോഗിക്കാമെന്നാണ് കരുതുന്നത്. അതിൽ ആദ്യത്തേത് നമ്മുടെ ട്രഡീഷൻ രംഗത്ത് പത്മശ്രീ ശ്രീ ഗോപിനാഥൻ, അദ്ദേഹമാണ് പത്മശ്രീ ലഭിക്കുകയുണ്ടായി. ഒപ്പം തന്നെ മാസ്റ്റർ വീവറാണ്. ആദ്യമായിട്ടൊരു എക്കോടെക്സ് ഹാൻഡെക്സ് കൺസോർഷ്യം അദ്ദേഹമാണ് സ്ഥാപിച്ചത്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഒരു 3 മിനിറ്റ് ഇവിടെ സംസാരിക്കും. അത് കഴിഞ്ഞാൽ കെൽട്ടോൺ, നമ്മുടെ അഭിമാനമായ സ്ഥാപനം 50 വർഷം പൂർത്തീകരിക്കുകയാണ്. അതിൻ്റെ CMD ശ്രീനാരായണമൂർത്തിയും സംസാരിക്കും. ബഹുമാനപ്പെട്ട മിനിസ്റ്റർ, അതിലെ വിശിഷ്ട വ്യക്തികൾ, നമ്മുടെ പരമ്പരാഗത നെയ്ത്ത് തൊഴിൽ, ഞാൻ
1945 തുടങ്ങിയതായ ഒരു കൈത്തറി നെയ്ത്ത് മാസ്റ്ററായി ആണ് ഇപ്പോഴും ഒരു നെയ്ത്തുകാരനുമാണ്. നമ്മുടെ പരമ്പരാഗത കൈത്തറി നെയ്ത്ത് തുണിയെ സംബന്ധിച്ച് നെയ്യാൻ 5000 പേരെ പഠിപ്പിച്ചതിൻ്റെ ഫലമായി നമ്മുടെ ബാലരാമപുരം കൈത്തറി മേഖലയിൽ ധാരാളം തുണിത്തരങ്ങൾ നെയ്തെടുക്കാൻ സാധിച്ചതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം ഞാനും കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. നമ്മുടെ കൈത്തറി മേഖലയിൽ ഈ പരമ്പരാഗത നെയ്ത്ത് നൈസ് നൂലിൽ മാത്രമേ നെയ്യാവൂ എന്നുള്ള ഒരു ചട്ടം നമ്മുടെ തുണിത്തരങ്ങൾ വാങ്ങുന്ന ആൾക്കാർക്കുണ്ടായിരുന്നു. നമ്മുടെ 2016 തന്നെ നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രി ഈ നെയ്ത്ത് തൊഴിലാളികൾക്ക് ഒരു വലിയ ഉപകാരം ചെയ്തു. നമുക്ക് യാതൊരു നൂലിലും നെയ്യാം. അത് എല്ലാ ഉൽപ്പന്നങ്ങളും കൈത്തറി മേഖലയിൽ നെയ്തെടുക്കാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാകണം. അതിനുവേണ്ടി സ്കൂൾ യൂണിഫോം തുണി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ആ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന തുണി എല്ലാ മേഖലയിലും ഉള്ളവർക്ക് കൂടി ഉപകാരം വരത്തക്ക വിധത്തിലുള്ള ഒരു തുണി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ഒരവസരം തന്നിരുന്നു. അതിൽ ഈ കൈത്തറി മേഖലയിൽ ധാരാളം പേർക്ക് ഈ ഇപ്പോഴത്തെ ഈ ഗവൺമെൻറ് അതുപോലെ നമ്മളെ മനുഷ്യരും കൂടെ മുൻകൈയെടുത്ത് അവർക്ക് ഒരുപാട് തൊഴിലാളികൾക്ക് ഒരു ആശ്വാസം കിട്ടത്തക്ക വിധത്തിൽ ഒരു വലിയ ഉപകാരം ചെയ്തു തന്നു. അതൊരിക്കലും മറക്കാൻ പാടില്ലാത്ത ഒരു കാര്യമാണ്. അത് കാരണം ഈ കൈത്തറി മേഖലയിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന നല്ല തുണികളെ നമ്മൾ പാൻസായും അതേമാതിരി നമുക്ക് ഷർട്ടായും ധരിക്കാനുള്ള ഒരു അവസരം കൂടി ഞങ്ങളുടെ നെയ്ത്ത് പരമ്പരാഗത നെയ്ത്ത് മേഖലയിൽ നമുക്കൊരു ഉപകാരമായി കാണുന്നുണ്ട്. ബാലരാമപുര കൈത്തറിയെ സംബന്ധിച്ച് നമുക്ക് വലിയ നല്ല പ്രോഡക്റ്റുകൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാനും അതുവഴി വിറ്റഴിക്കാനുമുള്ള സെമിനാറുകളും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളെ വ്യവസായ മന്ത്രി അവർ ഉൾപ്പെട്ട് നമുക്ക് ഇപ്പം ഒരുപാട് തറികൾ പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള ഒരു അവസരം വന്നു. ഉണക്ക് പാവൽ തുണി നെയ്ത് പരമ്പരാഗത നെയ്ത്ത് നിലനിർത്താനും അതിൽ കൂടെ തന്നെ ആയുർവേദ മരുന്നുകളെ ചേർത്തും കൊണ്ട് നമുക്ക് ആരോഗ്യപരമായി ജീവിക്കാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യം വരുന്ന തലമുറകൾക്ക് ഉണ്ടാകാൻ വേണ്ടി ഇപ്പോൾ കേഡറ്റിൻ്റെ കീഴിൽ തന്നെ ഒരു ട്രെയിനിങ് തുടങ്ങിയിരിക്കാനുള്ള എല്ലാ നടപടികളും സ്വീകരിച്ചു. അതുപോലെ തന്നെ ഈ തൊഴിലവസരങ്ങൾ നിലനിൽക്കാൻ വേണ്ടി മുൻപൊക്കെ ഈ നമ്മളെപ്പോലെയുള്ള ആൾക്കാർ അവർക്ക് പിന്നെ ഒരു ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കുക എന്നുള്ള ഒരു പതിവ് ഗവൺമെൻറ്റിൽ നിന്ന് ചെറുതായിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റൈപ്പൻഡ് കൊടുക്കുന്ന ഏർപ്പാട് ഇപ്പോഴ് നിർത്തലാക്കിയിരിക്കുകയാണ്. അത് നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ പരിശോധിച്ചിട്ട് ഇപ്പം കെ ഡി സി നിന്നും അതേമാതിരി നൈപുണ്യം എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്നും തൊഴിലവസരങ്ങളെ മെച്ചപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയുള്ള ഏർപ്പാട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. അത് വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിയും കൂടെ മുൻകൈയെടുത്താണ്. ഈ ഗവൺമെൻറ് ചെയ്തിട്ടുള്ള വലിയ ഉപകാരം ഈ പരമ്പരാഗത നെയ്ത്ത് നിലനിൽക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ഉപകാരമാണ്. അത് ഒരുപാട് അനവധി തൊഴിലാളികൾ എന്ന് വെച്ചാൽ ബാലരാമപുരം പാറശാല മണ്ഡലത്തിലും നെയ്യാറ്റിൻകര മണ്ഡലത്തിലുമുള്ളവരാണ് കൂടുതലും നമ്മളെ തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിൽ കൈത്തറി നെയ്തുകൊണ്ട് ഉപജീവനം കഴിക്കുന്നത്. അതിൽ കൂടുതലും സ്ത്രീകളുമാണ്. ഞാൻ തന്നെ 5000 പേർക്ക് പഠിപ്പിച്ച് തൊഴിൽ കൊടുക്കത്തക്ക വലിയൊരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായി. ഇപ്പോഴേ 250 പരം നെയ്ത്തുകാർ ഈ
പരമ്പരാഗത നെയ്ത്ത് നല്ല തുണി ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ച് വിൽക്കുന്നതായ ഒരു ഏർപ്പാട് വരുന്നുണ്ട്. അത് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടി ഇവരെ ട്രെയിനിങ് മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുവന്ന് പഠിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാക്കി തരുന്നത് ഈ ഗവൺമെൻറ് ചെയ്ത വലിയ ഉപകാരമാണ്. ഇത്രയും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിർത്തുകയാണ്. ശ്രീ നാരായണമൂർത്തി, അദ്ദേഹം ISROയിലെ സീനിയർ സയൻറ്റിസ്റ്റ് ആയിരുന്നു. ഇപ്പോൾ കെൽട്രോണിൻ്റെ CMD ആയി പ്രവർത്തിക്കുന്നു. Good afternoon, Honorable Minister, Principal Secretary Industries, participants on the dais, and also dear delegates. It is indeed a great honor to stand in front of you and tell about the history of Keltron and what are the initiatives we have taken to bring back the brand image of Keltron, which was one of the tallest leader in the electronic industry in the country in the period of 1975 to 1990. As you know, the founder of Keltron, Dr. KPP Nambiar, he had the vision to understand and establish various industries related to electronics in almost every districts of Kerala, especially backward districts of Kerala, and this included systems and electronic components also. So we are all guided by his vision, but over the years, due to certain various issues in capital funding and arrival of multinationals and various policy changes, we could not sustain that momentum, and we became costlier in the commercial market because initially a lot of commercial products were produced. But one thing I want to inform you, the many people who have retired from Keltron and took voluntary retirement, they are all occupying even now prominent positions in many of the industries in Kerala and outside. I have come across many of them, and we are happy. They are all proud of the Keltron culture, whatever they have imbibed during these olden days. But in the last 6 or 7 years, the Kerala government is putting its best effort to revive Keltron as a brand leader, and also the present government, in its vision document itself it is stated that there will be an electronic ecosystem built up in the state of Kerala with Keltron in the forefront leading the teams. We at Keltron are striving hard to realize this dream of and vision of the government of Kerala. As mentioned earlier by many speakers here, we cannot be competitive in commercial market. That's why we have moved into strategic sectors. Keltron is now primarily addressing 4 verticals. In the naval defense area, traffic enforcement and traffic management systems, IT initiatives, and power electronics. And also, I don't know how many of you know, Keltron has a very good presence in the electrolytic capacitor manufacturing with a 40% share in the Indian market now. And also, Keltron is putting up the first supercapacitor plant in India in Kannur, which will be ready, the pilot plant will be ready in December. And due to the support from government of Kerala, most of the facilities which were 40 years old, they are all being modernized so that the core competence which we have built up over the years, there we make more turnover, and also as per the master plan vision, we are striving, we at Keltron are striving, and every employee of Keltron is striving
to make the vision of achieving 1,000 crores in the immediate future and rupees 2,000 crore by 2030. So this will definitely happen, and also we at Keltron are committed to increase the electronic ecosystem and make it happen in the state of Kerala. For that, we are also now trying to have some joint ventures, because government of Kerala has now allowed first time joint ventures with the private industries. So Keltron has already started one private industries, and of course Coconix, the laptop manufacturer of Kerala. Now Keltron has taken over how to run the plant. So with these initiatives, as well as the various initiatives in the already expertise domain of Keltron, new initiatives are also being attempted. Definitely, Kerala government has a vision of setting up of a semiconductor plant, assembly plant in Kerala. We are in discussions with the various stakeholders to make it happen. I am sure in the months to come this will happen. So once again, I want to thank the Honorable Minister and Principal Secretary for giving this opportunity, and assure the government of Kerala that we will, because ultimately in the corporate strategy is aligning with the corporate strategy. So here aligning with the vision of government of Kerala, that is the ultimate duty. For that, the major change what has happened in recent in the government industries department is the constant review system. Because the review system once is focused and the targets are given, everybody is trying to achieve that and trying to excel. I am not talking about only Keltron. Many public sectors are getting revived and getting focused with the government objectives and initiatives. So this is so we see a bright future for the entire public sectors in Kerala, and Keltron also will lead the show. Thank you very much. ഇനി കൃത്യം 15 മിനിറ്റ് നമ്മളൊരു ഫ്ലോർ ഓപ്പൺ ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പോൾ മൈക്കോടെ ലഭിക്കും. എഴുതി തന്ന ആളുകൾ ആവർത്തിക്കണമെന്നില്ല. ചോദിക്കുന്ന ആളുകൾ പോയിന്റഡ് ആണെങ്കിൽ കൂടുതൽ ആളുകൾക്ക് അവസരം ലഭിക്കും. കൈ ഉയർത്തിയാൽ മൈക്ക് അങ്ങോട്ട് കിട്ടും. അവിടെ എൻ്റെ പേര് KJ ദേവസ്യ. ഞാൻ കേരള സെറാമിക്സിൻ്റെ ചെയർമാനാണ്. ഒരു വ്യവസായ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ചെയർമാനാണെങ്കിലും ഞാനിവിടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട മന്ത്രിയെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അഭിനന്ദിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഇന്ത്യയിൽ പല പുതിയ നിയമങ്ങളും ആദ്യമായിട്ട് കൊണ്ടുവന്നത് കേരളത്തിലാണ്. ഭൂപരിഷ്കരണ രംഗത്താണെങ്കിലും അതുപോലെ തന്നെ വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്താണെങ്കിലും ആ നിലയിൽ നല്ല നിയമങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ പാനലിലുണ്ടായിരുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട ധർമ്മനജ് സാർ സൂചിപ്പിച്ച കാര്യമാണ് ഞാൻ ആവർത്തിക്കുന്നത്. ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായിട്ട് പ്ലാന്റേഷൻ ഡയറക്ടറേറ്റ് രൂപീകരിച്ചു എന്നുള്ളത് വളരെയധികം പ്രശംസനീയമായ കാര്യമാണ്. എന്നാൽ ഈ പ്ലാന്റേഷനിൽ ഉൾപ്പെട്ട വിളകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അദ്ദേഹം തന്നെ സൂചിപ്പിച്ചു, ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ തേയിലയും കാപ്പിയും അങ്ങനെയുള്ള ചിലതായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഇന്ന് അന്യസംസ്ഥാനങ്ങളെ ആശ്രയിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ കൂടുതൽ ഭക്ഷണവും കഴിക്കാൻ കഴിയുന്നത്. അപ്പോൾ ആ നിലയിലുള്ള കാര്യങ്ങളെ കൂടി പരിഗണിച്ചുകൊണ്ടുള്ള നിയമപരമായ നടപടികളിലേക്ക് വരണം ബഹുമാനപ്പെട്ട മന്ത്രിയോട് ഈ സന്ദർഭത്തിൽ അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ കേരളീയം പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് ഇന്നിവിടെ നടത്തിയതുപോലുള്ള പരിപാടി ഇവിടെ ഡയസിൽ നിന്ന് തന്നെ ആ നിർദ്ദേശമുണ്ടായി. ഓരോ സ്ഥാപനങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചും ഒരു ആനുവൽ ആയിട്ടുള്ള വിശകലനം നടത്തിക്കൊണ്ട് പുരോഗതി എന്താണ് വിലയിരുത്തിക്കൊണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അതിൽ പരാജയമുണ്ടായെങ്കിൽ അത് കണ്ടുപിടിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകാനുള്ള
ഒരു സ്ഥിരം സംവിധാനമായി ഈ മാതിരിയുള്ള സെമിനാറുകൾ മാറണം എന്നുകൂടി സൂചിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. എൻ്റെ പേര് മുകുന്ദൻ, ടെക്സോഡിൻ്റെ ചെയർമാനാണ്. കേരളീയം എന്ന പരിപാടിയെ പൊതുവിലും വ്യാവസായിക ഉത്തേജനത്തിന് വേണ്ടി വ്യവസായ വകുപ്പ് മുൻകൈയെടുത്ത് നടത്തുന്ന ഈ പ്രവർത്തനത്തെ പ്രത്യേകിച്ചും അഭിനന്ദിക്കുകയാണ്. അതോടൊപ്പം ഒരു കാര്യം പറയാനുള്ളത്, നമ്മുടെ പരമ്പരാഗത മേഖലയിലെ തൊഴിലും വ്യവസായവും സംരക്ഷിക്കാനുള്ള ദൃഢമായ തീരുമാനത്തിലാണ് കേരളത്തിലെ സർക്കാർ എന്ന് മനസ്സിലായി. അതിനോട് 100% യോജിപ്പാണ് എനിക്കുള്ളത്. കൂട്ടത്തിൽ കാലാനുസൃതമായ മാറ്റം എല്ലാ രംഗത്തും ഉണ്ടാവേണ്ടതല്ലേ? ടെക്സ്റ്റൈൽ മേഖലയിൽ എന്തുകൊണ്ട് പവർലൂം സംവിധാനത്തെ നല്ലവണ്ണം പരിപോഷിപ്പിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയുന്നില്ല? സർക്കാർ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുന്നതിനും ചെയ്യാത്തതിനെ കുറിച്ചുള്ള വിമർശനമല്ല. അങ്ങനെ ഒരു പ്രവണത കേരളത്തിൽ വളർന്നു വരുന്നില്ല. നമ്മുടെ മാർക്കറ്റിൽ വരുന്ന ടെക്സ്റ്റൈൽ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വളരെ ഏറിയ പങ്കും മറ്റെവിടെയോ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ്. കൈത്തറി മേഖലയിലെ സാധ്യതകളെ അതൊട്ടും ബാധിക്കുന്നില്ല. അങ്ങനെ പുറത്തുനിന്ന് വരുന്ന ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ കേരളത്തിൽ തന്നെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ സാധിച്ചാൽ തൊഴിലും കുറച്ചൊക്കെ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് വിലക്കുറവും ലഭിക്കില്ലേ എന്നൊരു സംശയം സർക്കാരിന് മുമ്പിൽ, വ്യവസായ വകുപ്പിന് മുമ്പിൽ ഉന്നയിക്കുകയാണ്. എൻ്റെ പേര് ചിദംബരമാണ്. ഐ ആം റിട്ടയർഡ് അൺഎംപ്ലോയിഡ് ബ്രാഹ്മിൻ. My question is about the center-state relations. Yesterday I was traveling from Thrissur to Trivandrum. I found that I was in the unreserved compartment, which is close to the engine, and if I have to get a bottle of water, it is very difficult because there is no kiosk just next to the unreserved compartment near the engine. So now if the government has to, or whoever has to, install a kiosk near the close to this engine, so that the passengers there can avail the water, this is an issue which should be handled by the state or the center. Sir, I am Dr. Bushra from MES Panani College, working as an assistant professor in economics. എൻ്റെ ഒരു ഡൗട്ട്, എൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ, നമ്മുടെ സാധാരണഗതിയിൽ ഇപ്പോൾ കേരളത്തിലെ ഓണ്ടർപ്രണോറിയൽ ഡെവലപ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ പ്രവാസി ഫ്രണ്ട്സൊക്കെ പറയാറുണ്ട്, സാധാരണ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഗൾഫ് കൺട്രീസിലൊക്കെ വളരെ ഫ്രണ്ട്ലി അറ്റാച്ച്മെൻ്റ് ആണ് അവിടെ ഉള്ളത്. അതുപോലെയുള്ള നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നും, സെയിം ടൈം അവർ റിട്ടയർ ആകുമ്പോൾ അതേ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് കൊണ്ട് കേരളത്തിൽ വന്നിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ ഈസ് വെരി ഹൊറിബിൾ എന്നാണ് പറയുന്നത് സാധാരണഗതിയിൽ. അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഓണ്ടർപ്രണോറിയൽ ഫ്രണ്ട്ലി ഒരു എൻവയൺമെൻറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് സാധിക്കാത്ത, അല്ലെങ്കിൽ വാട്ട് വിൽ ഡു ഫോർ ദിസ് കൈൻഡ് ഓഫ് ആക്ടിവിറ്റീസ്? താങ്ക് യു സർ. കയർ മേഖലയെക്കുറിച്ചാണ് സംസാരിക്കുന്നത്. ഞാൻ കയർ ഫെഡിൻ്റെ മുൻ പ്രസിഡൻ്റ് കൂടിയാണ്, സുരേഷ് കുമാർ. കഴിഞ്ഞ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ കാലത്ത് നമ്മുടെ കയർ പുനഃസംഘടനാ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് കയർ സഹകരണ സംഘങ്ങളിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് സ്പിന്നിങ് മെഷീൻ സ്ഥാപിക്കാൻ വേണ്ടി തീരുമാനമെടുത്തിരുന്നു. കുറേ അധികം സംഘങ്ങളിൽ അത് സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ പദ്ധതി തുടർന്ന് സാധ്യമായിട്ടുള്ള സംഘങ്ങളിൽ കൂടുതൽ ആധുനികവൽക്കരിച്ചുള്ള ഓട്ടോമാറ്റിക് സ്പിന്നിങ് മെഷീൻ സ്ഥാപിച്ചുകൊണ്ട് കയർ ഉൽപ്പാദനം മെച്ചപ്പെടുത്താനുള്ള പദ്ധതികൾക്ക് ഗവൺമെൻറ് രൂപം നൽകുമോ എന്നുള്ളതാണ് ഒരു കാര്യം. മറ്റൊന്ന് കയർ പിത്ത്. നമ്മുടെ കയർ കയറ്റുമതിയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സാധ്യതയുള്ളതാണ് കയർ പിത്ത്. പിന്നെ മനുവറായിട്ട് വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലെല്ലാം ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ്. ആ കയർ പിത്ത് ബ്രിക്കറ്റുകളാക്കാനുള്ള ഇൻഡസ്ട്രി നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ ആരംഭിക്കുന്നതിന്
കയർ വകുപ്പ് മുൻകൈ എടുക്കുമോ? അതാണ് ഒരു ചോദ്യം. രാഷ്ട്രീയമായ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് കേരളത്തിലെ വ്യാവസായിക സൗഹൃദ അന്തരീക്ഷം വളരെ തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെടുന്ന ഒന്നാണ്. പക്ഷേ ഇന്ന് ഇവിടെ ബഹുമാന്യരായ പ്രസംഗകർ പറഞ്ഞ അഭിപ്രായ പ്രകടനങ്ങൾ അതിനെ ആകെ അതൊരു തെറ്റിദ്ധാരണയാണ് എന്നും യാഥാർത്ഥ്യം അതല്ല എന്നും ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ വന്ന വിജ്ഞാനികളായിട്ടുള്ള ഈ മഹത്തുക്കളുടെ അഭിപ്രായ പ്രകടനങ്ങളെ സമൂഹത്തിൽ എത്തിക്കുന്നതിന് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഗവൺമെൻറ് എത്രയും ശക്തിയോടെ നേതൃത്വം കൊടുക്കണം എന്നാണ് അഭ്യർത്ഥിക്കാനുള്ളത്. സാർ, എൻ്റെ പേര് നിതിൻ. ഞാൻ മടപ്പള്ളി ഗവൺമെൻറ് കോളേജിലെ ഗവേഷക വിദ്യാർത്ഥിയാണ്. ഞാൻ ഗവേഷണം ചെയ്യുന്ന മേഖല കേരളത്തിലെ ഈസ് ഓഫ് ഡൂയിങ് ബിസിനസ്സാണ്, MSME സെക്ടറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്. നിലവിലെ പഠനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി കേരളത്തിലെ എൻ്റർപ്രണേഴ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ടപ്പോൾ 2017-18 കാലഘട്ടത്തിൽ കേരള ഗവൺമെൻറ് നടപ്പിലാക്കിയ MSME ഫെസിലിറ്റേഷൻ ആക്ട്, KSIFT, അതുപോലുള്ള ബിസിനസ് തുടങ്ങാൻ എളുപ്പമാക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ ഈ കാലഘട്ടത്തിലും പല ഓണ്ടർപ്രണേഴ്സിനും അല്ലെങ്കിൽ ബിസിനസ് തുടങ്ങാൻ വേണ്ടി മുന്നോട്ട് വരുന്ന പലർക്കും അറിവില്ല എന്നൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞു. അതുകൊണ്ട് ഗവൺമെൻറ് ആ ഒരു അവയർനെസ് പൊതുജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ വേണ്ടി കുറച്ചുകൂടി ഫോക്കസ് ചെയ്യണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ്. അതേപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു സജഷൻ എന്ന രീതിയിൽ കേരളത്തിലെ MSME യൂണിറ്റുകൾക്ക് ഒരു കോമൺ രജിസ്ട്രേഷൻ കോഡ് അല്ലെങ്കിൽ കോമൺ നെയിം സിസ്റ്റം കൊണ്ടുവരികയും എല്ലാ MSME യൂണിറ്റുകളുടെയും നെയിമിൻ്റെ കൂടെ ഒരു നമ്പറും അത് പ്രദർശിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിലൊരു സിസ്റ്റം കൊണ്ടുവന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും എളുപ്പത്തിൽ MSME യൂണിറ്റുകളെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും. അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ വർഷവും ഗവൺമെൻറ് പുറത്തുവിടുന്ന രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത MSMEകളുടെ കണക്ക് പോലെ തന്നെ പിന്നീട് ആ ബിസിനസ് സ്ഥാപനങ്ങൾ സർവൈവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്നുകൂടി പുറത്തുവിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് മേഖലയിലുള്ള ബിസിനസ് സ്ഥാപനങ്ങളാണോ സർവൈവ് ചെയ്യാത്തത് ആ പ്രശ്നങ്ങൾ പഠിച്ച് ഗവൺമെൻറ്റിന് ആ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാനുള്ള നടപടികൾ എടുക്കാൻ കഴിയുമെന്നും ചെറിയ അഭിപ്രായമുണ്ട്. താങ്ക് യു. പിന്നെ ഒരാൾ കൂടി. ഞാൻ P. രാമഭദ്രൻ, കരകൗശല വികസന കോർപ്പറേഷൻ്റെ ചെയർമാനാണ്. പക്ഷേ ഞാൻ സംസാരിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കേരള ദലിത് ഫെഡറേഷൻ്റെ പ്രസിഡന്റ് എന്ന നിലയിലാണ്. ഈ സമൂഹത്തെ ആകെ വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരണമെങ്കിൽ വ്യാവസായിക രംഗത്ത് എല്ലാ വിഭാഗം ജനങ്ങളും ഉയർന്നു വരണം. കേരളം പല രംഗത്തും പുരോഗതിയിൽ മുന്നിലാണെന്ന് നമ്മളെല്ലാം അഭിമാനിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും പട്ടികജാതി പട്ടികവർഗക്കാരായ വ്യവസായികൾ വളരെ കുറവുള്ള ഒരു സംസ്ഥാനമാണ് കേരളം. തമിഴ്നാട്, മഹാരാഷ്ട്ര, കർണാടക തുടങ്ങിയ ഏത് സംസ്ഥാനങ്ങൾ എടുത്തു നോക്കിയാലും അവിടെയെല്ലാം ഈവൻ ഗുജറാത്തും ഉത്തർപ്രദേശും ഉൾപ്പെടെ കോടികൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള വ്യവസായികളായ പട്ടികജാതി പട്ടികവർഗക്കാരെ കാണാൻ കഴിയും. ഇവിടെയും അതിൻ്റെ ചില പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ അത് കാര്യക്ഷമമല്ല. കൂടുതൽ ഗവൺമെൻറ് സഹായത്തോടെ നിക്ഷേപങ്ങൾ നടത്തി വ്യവസായ രംഗത്തേക്ക് ഈ വിഭാഗത്തെ വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരണം. കേരളത്തിൽ നിന്നും ധാരാളം ആളുകൾ ഗൾഫ് മേഖലയിലേക്ക് പോയി ജോലി സമ്പാദിച്ചപ്പോഴാണ് ധനപരമായും അല്ലാതെയും കേരളം വളർന്നത്. ആ യാത്രയിലും ഈ വിഭാഗങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത്ര സൗകര്യം കിട്ടിയിരുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് വ്യാവസായിക രംഗത്ത് വളരുന്നതിനുള്ള എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ഗവൺമെൻറ് ഒരുക്കണം. അങ്ങനെ ഒരുക്കുമ്പോൾ ജാതീയമായി അവരുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങളെ ബഹിഷ്കരിക്കാത്ത തരത്തിലുള്ള ഉൽപ്പാദന മേഖലയിലേക്ക് അവരെ കൊണ്ടുവരികയാണ് വേണ്ടത്. ശ്രീ അച്യുത മേനോൻ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ കാലത്ത് ശ്രീ വെള്ളയീച്ചരൻ പട്ടികജാതിക്കാരുടെ ഹോട്ടലുകൾ തുടങ്ങി.
ഒരു ഹോട്ടൽ ഉദ്ഘാടനത്തിന് അന്ന് ഞാനും പ്രസംഗിച്ചതാണ്, ഹരിജൻ യൂത്ത് ലീഗിൻ്റെ പ്രസിഡന്റ് എന്ന നിലയിൽ. ആ ഹോട്ടൽ എന്നേക്കുമായി പൂട്ടി. ശ്രീ പി കെ വേലായുധൻ, എൻ്റെ സഹപ്രവർത്തകൻ, IRDP ലോൺ വഴി പന്തളത്ത് അദ്ദേഹം മന്ത്രിയായിരിക്കുമ്പോൾ ഒരാനയെ കൊടുത്തു. ആ ആന അവസാനം ആനക്കാരനും കൊണ്ട് നടന്ന് നാട് നീളെ തെണ്ടേണ്ട അവസ്ഥ വന്നു. അതുപോലെ കതിരിന്മേലുള്ള വികസനം നടത്താതെ പട്ടികവർഗക്കാരെ വ്യവസായ സംരംഭത്തിലേക്ക് വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരണം. ഒപ്പം ഞാൻ ചെയർമാനായിട്ടുള്ള കരകൗശല വികസന കോർപ്പറേഷൻ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ എല്ലാ സഹായത്താലും ഓരോ ദിവസവും വളർച്ചയിൽ നിന്നും വളർച്ചയിലേക്ക് നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കൂടുതൽ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കുന്നു. പറഞ്ഞ സമയം കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ ഒരാൾ കുറേ സമയമായി കൈ ഉയർത്തിയുണ്ട്. ലാസ്റ്റ് സ്പീക്കർ അവിടെ ബ്ലൂ ഷർട്ട്. സാർ, ഞാൻ വരുന്നത് വയനാട് ജില്ലയിൽ നിന്നാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ KJ ദേവസ്വ സാറ് സംസാരിക്കുമ്പോൾ വയനാടിൻ്റെ ചില പ്രശ്നങ്ങൾ കൂടി വ്യാവസായികമായിട്ട് സംസാരിക്കുമെന്ന് വിചാരിച്ചു. സാറ് സംസാരിച്ചില്ല. വയനാട് ഒരു പിന്നോക്ക ജില്ലയാണ്. ഇവിടെ കേരളീയം നടക്കുന്നു എന്നറിഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ ഞങ്ങളൊരു 10-20 ആളുകൾ തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് വന്നതാണ്. സാർ, നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് വയനാടിൻ്റെ യാത്രാ പ്രശ്നം ഇതൊരു വ്യാവസായിക രംഗം, ഇൻഡസ്ട്രി ഏരിയയൊക്കെ ചർച്ചയാണെങ്കിൽ പോലും വയനാടിനെ കൈയൊഴിയരുത് എന്നാണ് പറയാനുള്ളത്. നമ്മുടെ യാത്രാ പ്രശ്നം വളരെ ഭീകരമാണ്. പല ദിവസങ്ങളിലും 8-10 മണിക്കൂറാണ് വയനാട്ടിലേക്ക് താമരശ്ശേരി ചുരം കയറാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് ഞങ്ങൾ അനുഭവപ്പെടുന്നത്. കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ടൂറിസ്റ്റ് വരുന്ന ഒരു ജില്ലയാണ് വയനാട്. മികച്ച ഒരു ഹോസ്പിറ്റൽ സൗകര്യം പോലും വയനാടിന് ഇപ്പം ലഭിക്കുന്നില്ല. മെഡിക്കൽ കോളേജ് ഉണ്ട് എങ്കിൽ പോലും അത് മികച്ച ഒരു രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സ്ഥിതിയല്ല സാർ ഉള്ളത്. അപ്പം അത്തരത്തിൽ വയനാടിനെ ഒന്ന് കൈപിടിച്ചുയർത്താനുള്ള മിനിസ്റ്ററുണ്ട്, സെക്രട്ടറി ഉണ്ട്, മറ്റ് ബന്ധപ്പെട്ടവരൊക്കെ ഉണ്ട് എങ്കിൽ പോലും അത്തരത്തിൽ വയനാടിനെ ഒന്ന് കൈപിടിച്ചുയർത്തുന്ന രൂപത്തിൽ ഒരു സുൽത്താൻ ബത്തേരി ഞാൻ വരുന്നത് സുൽത്താൻ ബത്തേരിയിലൊരു ഗവൺമെന്റ് കോളേജ് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ട് വർഷങ്ങളായി സാർ. ഓക്കെ, നമ്മളിപ്പോൾ ഉള്ള വിഷയത്തിൽ നിൽക്കുകയായിരിക്കും നല്ലത്. ലാസ്റ്റ് ഇവിടെ. ഹലോ സാർ, ഞാൻ ഹലോ ഇവിടെ പിന്നെ മലപ്പുറത്താണ്. പിന്നെ പേര് പിന്നെ PP മുഹമ്മദ്. ഇപ്പോൾ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുള്ള നമ്മുടെ പുനരുദ്ധാരണ പാക്കേജുകളിൽ ഈ പൂട്ടിയിട്ട കമ്പനികൾ അടിയന്തരമായി പിന്നെ പുനരുദ്ധാരണ പദ്ധതി എത്രയും വേഗം നടപ്പാക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ഒരു ചോദ്യം. അതിൽ പിന്നെ കൈത്തറി മേഖലക്കകത്ത് 16 പിന്നെ കൈത്തറി സംഘങ്ങൾ പിന്നെ ഞങ്ങളുടെ ജില്ലക്കകത്ത് ഉണ്ടല്ലോ പൂട്ടിക്കെടുക്കുന്നുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ ഖാദി മേഖലയിൽ ഈ പിന്നെ ടൈൽ ഫാക്ടറി, അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് പിന്നെ ഗ്രാമവ്യവസായ സംഘങ്ങളും അതുപോലെ ഉണ്ടല്ലോ പൂട്ടിക്കെടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഈ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലുള്ള ഇൻഡസ്ട്രിയൽ എസ്റ്റേറ്റുകൾ പിന്നെ സ്ഥാപിച്ചത് അവർ പിന്നെ സ്വയമേവ ഈ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളൊന്നും പിന്നെ ചെയ്യുകയില്ല. സഹകരണ സംഘങ്ങൾക്ക് അത് പിന്നെ പാട്ടത്തിന് കൊടുക്കുന്ന രൂപമില്ല. ഇപ്പോൾ അത് ഏറ്റെടുക്കും എന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ, അതിൻ്റെ സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി ഇതിൽ തന്നെ അധികാരം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ഇൻഡസ്ട്രി പിന്നെ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് അതിന് ആവശ്യമായ സൗകര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കണം എന്നുള്ളതിനുള്ള ഈ 3 പിന്നെ കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. നമ്മൾ പറഞ്ഞ സമയമായതുകൊണ്ട് ഇനി അല്ല, ഒരാൾക്ക് കൊടുത്താൽ പിന്നെ അടുത്ത ആൾ ഉയർത്തിയാൽ നമുക്ക് നിഷേധിക്കാൻ പറ്റില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് പൊതുവെ സമയബന്ധിതമായി നമുക്ക് ഈ സെഷൻ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഒത്തിരിയേറെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ, അഭിപ്രായങ്ങൾ രേഖാമൂലം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതുപോലെ ഈ കൺക്ലൂഡിങ് 10 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ ഓരോരുത്തരും പറഞ്ഞ നിർദ്ദേശങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളോടും പ്രതികരിക്കുക എന്നുള്ളത് അസാധ്യമാണ്.
ഇവിടെ വന്ന നിർദ്ദേശങ്ങളെല്ലാം തന്നെ പ്രത്യേകം പരിശോധിക്കുന്നതായിരിക്കും. ഇവിടെ പാനലിസ്റ്റുകൾ പറഞ്ഞതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചില കാര്യങ്ങൾ സൂചിപ്പിച്ചിട്ട് ഞാൻ ഈ ചർച്ചയിൽ ഉന്നയിക്കപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളിലേക്ക് വരാം. ഇവിടെ നമ്മുടെ ജയൻ ജോസ് തോമസ് പറഞ്ഞ ഒരു ഭാഗം വളരെ പ്രസക്തമാണ്. ഏതെങ്കിലും ഇൻഡസ്ട്രി പല കാരണങ്ങളാൽ ഇവിടെ നിന്ന് പോവുകയോ നിലച്ചു പോവുകയോ ചെയ്യുന്നതിൽ നമ്മൾ ആശങ്കപ്പെടേണ്ടതില്ല. പകരം അതിനേക്കാളും നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ആളുകൾക്ക് തൊഴിൽ കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന വ്യവസായങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുത്തി മുന്നോട്ട് വരണമെന്നേ ഉള്ളൂ. ഓരോ സ്റ്റേറ്റിനും ഇപ്പോൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞല്ലോ, ഒരു പവർലൂം നമുക്ക് ശക്തിപ്പെടുത്തി കൂടെ. ടെക്സ്റ്റൈൽ രംഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നേരത്തെ ഇവിടെ അദ്ദേഹം സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ തന്നെ കൂടുതലും മൈഗ്രൻ്റ് വർക്കേഴ്സാണ്. ഇത് കൂടാതെ അതിൻ്റെ ഡൈയിങ് ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രോസസ്സിലെല്ലാം കൂടുതൽ പൊല്യൂഷൻ സൃഷ്ടിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ കേരളത്തിൽ ഒരു ഫോക്കസ് കൊടുക്കേണ്ട മേഖലയായി നമ്മളിപ്പോൾ ഇൻഡസ്ട്രി പോളിസിയിൽ അത് കാണുന്നില്ല. നമുക്കിവിടെ വേണ്ടത് ഇവിടെയുള്ള ചെറുപ്പക്കാർക്ക് തൊഴിൽ ഉറപ്പ് നൽകാനും നമ്മുടെ സമ്പദ്ഘടനയെ ഒരു നോളേജ് ബേസ്ഡ് എക്കണോമിയാക്കി മാറ്റുന്നതിനും സഹായിക്കുക. എന്നാൽ അതോടുകൂടി പരമ്പരാഗത വ്യവസായത്തെ കൈയൊഴിയുക എന്നുള്ളതല്ല, അതിനെ ഇന്നത്തെ കാലത്തിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ കൂടി മനസ്സിലാക്കി വൈവിധ്യവൽക്കരിച്ച് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോവുക. ഞങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്തപ്പോൾ ഒരു പ്രമുഖനായ ട്രേഡ് യൂണിയൻ നേതാവ് തന്നെ തമാശ മട്ടി പറഞ്ഞു, ഒരു പുതിയ പാലം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വഞ്ചി ഈ വള്ളക്കാരന് വേണ്ടി തുഴയണം എന്ന് പറയുന്നതിൽ അർത്ഥമില്ലല്ലോ. അത് ഞാൻ പറഞ്ഞു, നിങ്ങളിത് എല്ലാവരോടും പറയണം ഈ കാര്യം. എന്നാൽ ഈ വഞ്ചിക്കാരന് നമ്മൾ കൈയൊഴിയാൻ പാടില്ല. വേണമെങ്കിൽ പുതിയ മേഖലയ്ക്ക് കൊടുക്കുക. ഈ വഞ്ചി തന്നെ വേണമെങ്കിൽ ടൂറിസത്തിന് ആളുകൾ ഈ പാലം കൂടി ഭംഗിയായി വരുമ്പോൾ ഇത് അതിനെങ്ങനെ വിനിയോഗിക്കാൻ കഴിയും? അപ്പോൾ എല്ലാം ഒരേപോലെ തന്നെ തുടരുക. ശ്രീ ബാലഗോപാൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂവിൽ പറഞ്ഞ പോലെ, നമ്മുടെ തെർമോപോളിൻ്റെ സ്ഥാപകൻ, ഇമ്മോർട്ടൽ അല്ല ഏതൊന്നിനെ പോലെയും വ്യവസായവും. നമ്മളിവിടെ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്ന മേഖല നന്നായി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ മാറ്റമുണ്ടാക്കാൻ കഴിയും എന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. അതിൽ IBM എറണാകുളത്ത് അവരുടെ സ്ഥാപന ക്യാമ്പസ് ആരംഭിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ ആ ഇനാഗുറൽ സെഷനിൽ അവരുമായിട്ട് ഇൻട്രാക്റ്റീവ് സെഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു, ഞങ്ങളൊരു 100 പേരെയാണ് ഒരു വർഷത്തേക്ക് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഒരു പൈലറ്റ് പ്രൊജക്റ്റാണ്. നല്ല പ്രൊഡക്റ്റ് ഇവിടെ നിന്ന് വന്നാൽ ഇത് ശക്തിപ്പെടുത്തി കൊണ്ടുപോകും. ഞങ്ങൾ ഏറ്റവും ഒടുവിൽ തുടങ്ങിയത് പോളണ്ടിലാണ്. ഞങ്ങൾ ഉദ്ദേശിച്ച റിസൾട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല, അത് ക്ലോസ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നു. അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ആളുകളോട് പറഞ്ഞു, നിങ്ങളുടെ കയ്യിലാണ് ഈ സ്ഥാപനം കൊണ്ടുപോകണോ ഇല്ലയോ എന്നതിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വം ഇരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഈ കഴിഞ്ഞ ഒക്ടോബറിൽ ഒരു വർഷം പൂർത്തീകരിച്ചു. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം നാട്ടിൽ വന്നു, ഞാനും പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറിയും ഞങ്ങളൊരു മീറ്റിംഗ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ 100 പേരെന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് 1800 പേരെ അവർ റിക്രൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. അതിൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ കാര്യം, ഇപ്പോൾ 2 ജപ്പാനിലും അമേരിക്കയിലും 2 പ്രധാന പ്രൊഡക്റ്റുകൾ കൊച്ചിയിലെ ഇവരുടെ സ്ഥാപനം ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത പ്രൊഡക്റ്റാണ്. മെയ്ഡ് ഇൻ കേരള എന്ന രൂപത്തിലേക്ക് അദ്ദേഹം പറയുകയുണ്ടായി. ആ സംഭാഷണത്തിൽ ആ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ഉപയോഗിച്ച ഒരു വാക്ക് വളരെ പ്രസക്തമാണ്. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്, നമ്മുടെ നാട്ടിലേക്കുള്ള മടക്കം അത് ശക്തിപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. റിവേഴ്സ് മൈഗ്രേഷൻ, ഇതാണ് അദ്ദേഹം, റിവേഴ്സ് മൈഗ്രേഷൻ. ഈ 1800 പേരിൽ 200 പേർ അമേരിക്കയിലും ബാംഗ്ലൂരിലും ജോലി ചെയ്തിരുന്നവരാണ്. അവർ സ്വന്തം നാട്ടിൽ IBM തന്നെ വന്നപ്പോൾ ആ സൗകര്യത്തിൽ ഓപ്റ്റ് ചെയ്ത് ഇങ്ങോട്ട് വന്നതാണ്. അപ്പോൾ അതേ റിവേഴ്സ് മൈഗ്രേഷൻ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ഇത് നമുക്ക് ശക്തിപ്പെടുത്തി കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയുമോ? അതാണ് കേരളത്തിൻ്റെ വ്യവസായ നയവും അന്വേഷിക്കുന്ന ഒരു ഭാഗം. നമുക്കെല്ലാം അതേപോലെ തന്നെ സംരക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളത് സാധ്യമാവില്ല. എന്നാൽ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ചെറുപ്പക്കാരെ ഇവിടെ നിർത്തി തൊഴിൽ കൊടുക്കാൻ കഴിയുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾ പുതിയ മേഖല സൃഷ്ടിക്കുക എന്നതാണ്. അത് അദ്ദേഹം സൂചിപ്പിച്ച ഭാഗം വളരെ പ്രസക്തമാണ്. പിന്നൊന്ന്, പ്ലാന്റേഷൻ. ഇത്രയും ലാൻഡ് ഉണ്ടല്ലോ, അത് പല കാരണങ്ങളാലാണ് ഈ 15 ഏക്കറിൽ കൂടുതൽ കൈവശം വയ്ക്കാൻ പ്ലാന്റേഷൻ ആളുകൾക്ക് അവകാശം നൽകിയത്. അതിനൊരു ചരിത്രപരമായ മാനങ്ങളുണ്ട്. അത് ഒറ്റയടിക്ക് നമുക്ക് മാറ്റം വരുത്താൻ കഴിയുമതല്ല, സർക്കാരിന് കാഴ്ചപ്പാടുമില്ല. എന്നാൽ എല്ലാ ഫലവൃക്ഷങ്ങളും പ്ലാന്റേഷൻ നിർവചനത്തിനകത്ത് പെടുത്തുക, അതാണിപ്പോൾ വ്യവസായ വകുപ്പ് കൃഷി വകുപ്പുമായി അവരുടെ മുൻപിൽ നിർദ്ദേശം വച്ചിട്ടുണ്ട്. നയപരമായ തീരുമാനം ആവശ്യമാണ്. ഇപ്പോൾ നമുക്ക്
പ്ലാവും മാവും പോലും ഈ 15 ഏക്കറിൽ കൂടുതൽ ഒരാൾക്ക് നട്ടു വളർത്താൻ പറ്റില്ല. എന്നാൽ റബ്ബറും കൊക്കയും വളർത്താം. കൊക്ക വളർത്താം. 20 ഏക്കറിലോ 30 ഏക്കറിലോ 40 ഏക്കറോ ഉണ്ടെങ്കിൽ കൊക്ക വളർത്താം. പക്ഷേ അയാൾക്ക് ചക്ക വളർത്താം, പ്ലാവ് വളർത്തി ചക്ക ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയാത്ത സാഹചര്യമുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഫ്രൂട്ട്സ്, പ്രത്യേകിച്ച് നമുക്ക് ട്രോപ്പിക്കലായിട്ടുള്ള ക്ലൈമറ്റ് വെച്ച് ലോകത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട പല ഫ്രൂട്ട്സും ഇവിടെ മാത്രം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്ന സാഹചര്യം ഇന്ത്യയിൽ മറ്റൊരിടത്തും ഈ സാധ്യതയില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് അതിൻ്റെ നിർവചനത്തിൽ മാറ്റം വരുത്തുന്നതിനെക്കുറിച്ച് ഇപ്പോൾ സർക്കാർ ആലോചിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ ഇപ്പം തന്നെ 5% പ്ലാന്റേഷൻ ലാൻഡ് ഉപയോഗിക്കാം. ഹോർട്ടിക്കൾച്ചർ, വാനില, മെഡിസിനൽ പ്ലാന്റ്സ്, ടൂറിസം ആൻഡ് കണക്റ്റഡ് ആക്ടിവിറ്റീസ്, ഇതിനു വേണ്ടി 5% നിലവിലുള്ള നിയമത്തിൽ തന്നെ അനുസരിച്ച് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയും. അതിന് ഞങ്ങളിപ്പോൾ സിംഗിൾ വിൻഡോ സംവിധാനം കൂടി കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട്. പ്ലാന്റേഷൻ ഡയറക്ടറേറ്റ് രൂപീകരിച്ചു. ഇപ്പോൾ ഡിപ്ലോയ്മെൻ്റ് എല്ലാം പൂർത്തീകരിച്ച് കഴിഞ്ഞു. ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മാസം തന്നെ അതിൻ്റെ ഉദ്ഘാടനം പ്രത്യേക ഡയറക്ടറേറ്റിലെ ഒരു ഫ്ലോർ അതിനുവേണ്ടി മാറ്റിവെച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കുകയാണ്. നല്ല മാറ്റമുണ്ടാക്കാൻ കഴിയും. ഒപ്പം തന്നെ അവിടെ തൊഴിലാളികളുടെ ഇതിലും ലയത്തിലും ഒരു മാറ്റമുണ്ടാക്കുന്ന തൊഴിൽ വകുപ്പുമായി ചർച്ച ചെയ്തിട്ടാണ്, അവരുടെ പോർട്ട്ഫോളിയോയാണ്, എങ്കിലും സഹകരിച്ചു പോകാവുന്ന ഒരു സംവിധാനം അതിനകത്ത് വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഇവിടെ പറഞ്ഞു റിവേഴ്സ് മൈഗ്രേഷൻ ഞാൻ സൂചിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. പിന്നെ വൈൻ, മദ്യം, ഇതിൻ്റെ ഉൽപ്പാദനം അതിപ്പോൾ നമ്മുടെ പോളിസിയിലുണ്ട്. ഈ പഴങ്ങളിൽ നിന്ന് തന്നെ വൈൻ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാം, വീര്യം കുറഞ്ഞ മദ്യം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാം. പക്ഷെ നമുക്ക് അതിനനുസരിച്ച് റെസ്പോൺസ് വരുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഞങ്ങളൊന്നിരിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്തുകൊണ്ട് ആളുകൾ അതിലേക്ക് വേണ്ടത്ര അപേക്ഷകൾ വരുന്നില്ല, അതിന് പ്രത്യേക സംവിധാനം ആവശ്യമായി വരുമോ എന്ന കാര്യം ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഇവിടെ പമേല OEൻ്റെ ശ്രീമതി പമേല പറഞ്ഞ മൾട്ടി സ്റ്റോറി ബിൽഡിംഗ് പ്രോത്സാഹിക്കും. അത് ഇപ്പോഴേ ഗവൺമെൻറ് നയമാണ്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ 3 വ്യവസായ വകുപ്പ് തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു. അത് തൃശ്ശൂർ പുഴയ്ക്കൽ പാടത്ത് തുടങ്ങിയപ്പോൾ തന്നെ പുതിയ റൂളും നമ്മൾ നോട്ടിഫൈ ചെയ്തു. വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള പ്രൊസീജിയറാണ്. ഗാലകൾ വാടകയ്ക്കാണ്. 1 മാസത്തെ വാടകയാണ് ആദ്യം അഡ്വാൻസായി വാങ്ങുന്നത്. അത് കുറേ ഘട്ടം സമയം കഴിഞ്ഞാൽ കൈമാറാനുള്ള അവകാശം ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഒരു റൂൾസാണ് ഗാലകളെ സംബന്ധിച്ച് മൾട്ടി സ്റ്റോർ ബിൽഡിംഗ്. അപ്പോൾ എവിടെയൊക്കെ മൾട്ടി സ്റ്റോർ ബിൽഡിംഗ് കഴിയുമോ, വെർട്ടിക്കലായിട്ടുള്ള എക്സ്പാൻഷൻ എവിടെയൊക്കെ സാധ്യമാകുമോ അതിനകത്ത് തന്നെയാണ് സർക്കാർ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മുടെ ഇൻസെൻറ്റീവ്സ് അത്ര മോശമല്ല. പുതിയ വ്യവസായ നയം അനുസരിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു പുതിയ ഇൻഡസ്ട്രി തുടങ്ങുമ്പോൾ ഈ 22 പ്രയോറിറ്റി സെക്ടറിലാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ക്യാപിറ്റൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചറിൽ GST ഉണ്ടെങ്കിൽ ST 9% കംപ്ലീറ്റ് ഗവൺമെൻറ് റീഇംബേഴ്സ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ക്യാപിറ്റൽ അതിൻ്റെ ബാധ്യത കുറയും. 2, ആ പ്രദേശത്ത് തന്നെ നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള കോളേജിൽ നിന്നോ മറ്റ് ചെറുപ്പക്കാരെ ട്രെയിനികളായിട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് കൊടുക്കുന്ന അലവൻസിൻ്റെ പകുതി ഗവൺമെൻറ് വഹിക്കും. ഒരു ക്യാപ്പ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് കൂടാതെ ക്യാപിറ്റൽ ഇൻസെൻറ്റീവ് 10 കോടി രൂപ അവർ കൊടുക്കും. ഇനി അതല്ല മേജറായിട്ടുള്ള ചില പ്രൊജക്റ്റുകളാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ ചീഫ് സെക്രട്ടറി ലെവലിൽ കമ്മിറ്റി ഉണ്ട്. ആ കമ്മിറ്റിക്ക് ആ പദ്ധതിക്ക് വേണ്ടി മാത്രം പ്രത്യേകമായ ആനുകൂല്യം നൽകാനുള്ള അധികാരവും ക്യാബിനറ്റ് അംഗീകരിച്ച വ്യവസായ നയം നൽകുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇൻസെൻറ്റീവ്സ് ഒന്നും അത്ര മോശമല്ല. ഏതെങ്കിലും സ്ഥലത്ത് പലരും നമ്മൾ പറയുന്ന പല ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സും വരുമ്പോൾ അവർക്ക് കൺസൾട്ടൻസ് ഉണ്ടാവും. അവരെല്ലാ സ്റ്റേറ്റിലെയും ഈ പോളിസി നോക്കും. എവിടെയാണ് അവർക്ക് കൂടുതൽ മെച്ചം കിട്ടുന്നത് അങ്ങോട്ട് പോകാനായിരിക്കും അവർ നോക്കുക. പക്ഷെ നമ്മുടെ അഡ്വാൻറ്റേജ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുക. അതാണ് ഹൈലി സ്കിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സസ്, നമ്മുടെ പൊതുവെ ട്രാൻസ്പാരൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സിസ്റ്റം. ഇവിടെ എല്ലാവരും പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട്, വളരെ എഫിഷ്യൻ്റായ ഒരു ബ്യൂറോക്രസി തന്നെയാണ് മറ്റ് പല സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നും നമുക്കുള്ളത്. അതെല്ലാം നമ്മുടെ സ്ട്രെങ്തായി തന്നെ നമുക്ക് കാണാം. പിന്നൊന്ന് മെഡിക്കൽ ഡിവൈസസ് സാധ്യതകളോട് പറഞ്ഞു. അതിൽ ശ്രീ തോമസ് പറഞ്ഞൊരു കാര്യം വളരെ പ്രസക്തമാണ്. അതിന് വേണ്ടിയൊരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്, നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് കിട്ടുമോ എന്ന് നോക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ ഒരു സെൻറ്റർ ഓഫ് എക്സലൻസ് മറ്റിൽ ഒരു സംവിധാനം ഇവിടെ വരുമ്പോൾ കുറേ കൂടി നന്നായിരിക്കും. പക്ഷെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ഒരു 2 വർഷമായി എല്ലാ പ്രസംഗങ്ങളിലും എന്നോട് ഈ അഗാപ്പെ, ഞാൻ എറണാകുളത്ത് വെച്ചിട്ട് അഗാപ്പെ എന്ന കമ്പനി അറിയാത്ത സംരംഭകർ സമൂഹമായിരുന്നു. സംരംഭകരുടെ മീറ്റിങ്ങിൽ തന്നെ അഗാപ്പെ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവരൊക്കെ തന്നെ ഇപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അടുത്തിടെയാണ് ഇതിൻ്റെ മീറ്റിങ്ങിൽ തന്നെ വരാൻ തുടങ്ങിയത്, അല്ലേ? റൈറ്റ്? എന്നുവെച്ചാൽ നമ്മൾ കുറവുകൾ മാത്രം നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നുള്ളൂ. ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞല്ലോ, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രസൻറ്റേഷൻ പറഞ്ഞു, ഇന്ത്യയിലെ മെഡിക്കൽ ഡിവൈസസിൻ്റെ ഇൻഡസ്ട്രിയുടെ ടേൺ ഓവറിൻ്റെ 20% സംഭാവന ചെയ്യുന്നത് കേരളമാണ്. അത് ഞാനിവിടെ തിരുവനന്തപുരത്ത് പ്ലാസ്റ്റിക്കും മെഡിക്കൽ ഡിവൈസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു നാഷണൽ സെമിനാർ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കാര്യങ്ങൾ നോക്കിയപ്പോൾ എൻ്റെ ശ്രദ്ധയിൽ ഇത് വന്നേ. അപ്പോൾ ഞാൻ ക്രോസ് ചെക്ക് ചെയ്തു, ഇത് ശരിയാണോ ഇല്ലയോ.
അപ്പോൾ കറക്റ്റാണ്. 20% കേരളത്തിൽ പറഞ്ഞ കമ്പനികളിൽ നിന്നാണ്. ശ്രീ പത്മകുമാർ അത് കൺസോർഷ്യം, നമ്മുടെ കൺസോർഷ്യം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഞങ്ങളിവിടെ ലോകോത്തര റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ്റെ ആളുകളെയും ഇൻഡസ്ട്രിയലിസ്റ്റുകളെയും കഴിഞ്ഞ 2 ദിവസം പരിപാടി സംഘടിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പോൾ ആ മേഖലയിൽ നമ്മളൊന്ന് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹം ജപ്പാൻ അവരുമായി ടൈപ്പ് വരുന്നുണ്ട്. ജപ്പാനും നമ്മളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ഇപ്പോൾ കുറേ കൂടി ശക്തിപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. നല്ല രീതിയിൽ അവർ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് വരുന്നുണ്ട്. ഈ മീറ്റിങ്ങിൽ സന്തോഷകരമായ സെൻട്രൽ സ്റ്റേറ്റ് റിലേഷൻ ചോദിച്ചത് വേറെ മാനത്തിലാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹം ട്രെയിനിൽ വന്നപ്പോൾ ഉണ്ടായ അസൗകര്യവുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി എവിടെയെങ്കിലും ഒന്ന് ചോദിക്കാമെന്ന ആഗ്രഹത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി പ്രതികരിച്ചതാണെങ്കിൽ പോലും പൊതുവെ നമുക്കുള്ള ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് കുറയുന്നു എന്നുള്ളത് യാഥാർത്ഥ്യമാണ്. കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ കണക്കുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ പബ്ലിക് സെക്ടർ സെൻട്രൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിൽ കഴിഞ്ഞ വർഷം 67,710 കോടിയായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ അത് 66,491 കോടിയായി കുറയുന്നുണ്ട്. അത് പൊതുവെ അവരുടെ ട്രെൻഡ് അങ്ങനെയാണ്. എന്നാൽ നമുക്ക് അഭിമാനകരമായൊരു പ്രഖ്യാപനം ഇന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട്. നേരത്തെ അദ്ദേഹം ഞാൻ നന്നായി സംസാരിക്കുമ്പോൾ വന്നിട്ടുള്ളതാണ്. അത് FSCT 1600 കോടിയുടെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്. 700 കോടി ഫോർ ന്യൂ ഫെർട്ടിലൈസർ പ്ലാന്റ്, 900 കോടി നിലവിലുള്ളതിൻ്റെ മോഡേണൈസേഷൻ. അതിന് FSCT CMDയെ പ്രത്യേകം ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ഞാൻ അഭിനന്ദിക്കുന്നു. അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് കൊച്ചിൻ ഷിപ്പ്യാർഡും ഏറ്റവും പുതിയ ഓർഡറുകൾ അവർക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി ഒരു ഡൗൺഗ്രാഡ് ആയിട്ടുള്ള സംവിധാനം, നമ്മുടെ ഡൗൺവാർഡ് ആയിട്ടുള്ള സംവിധാനം വരുന്നത് നമ്മുടെ MSMEകൾക്ക് കുറേ കൂടി സാധ്യത ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി ലഭിക്കും. അത് നമുക്ക് നന്നായി ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയും. പിന്നെ വിഴിഞ്ഞം ഇവിടെ ചോദ്യത്തിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. വിഴിഞ്ഞത്തിൻ്റെ സാധ്യത എങ്ങനെയാണ് ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നത്? അതിപ്പോൾ ഞങ്ങൾ നന്നായി ആ കാര്യം ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ ഗവൺമെൻറ് തന്നെ പൊതുവെ വ്യവസായ വകുപ്പ് മാത്രമല്ല ഗവൺമെൻറ് ആകെ തന്നെ ഒരു ഡെവലപ്മെൻറ്റ് റീജൻ എന്ന നിലയിൽ ഓരോ സോണുകൾ ഇപ്പോൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. എവിടെയാണ് മെഡിക്കൽ ഡിവൈസസ് വരാൻ പറ്റുന്നത്, എവിടെയാണ് ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽസ്, ഇലക്ട്രോണിക്സിന് അവിടെ വരാൻ കഴിയും. തിരുവനന്തപുരത്തിന് വലിയ സാധ്യതയാണ് വരുന്നത്. അതിനാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ലാൻഡ് പൂളിംഗ്, ഞാൻ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുകയുണ്ടായി. അക്വിസിഷന് പകരം ലാൻഡ് പൂളിംഗ് എന്നുള്ളത്, അതുവഴി ഈ ഏരിയ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുക. നമുക്കിപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഇക്കോസിസ്റ്റം ഡിഫൻസ് സ്പേസ് വളരെ ശക്തമാണ്. എല്ലാ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകളും ഇവിടെയുണ്ട്. അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള സാധ്യതകളുണ്ട്. വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കമ്പനികൾ, ലോകോത്തര കമ്പനികൾ, ഇപ്പോൾ സഫ്രാൻ, ഡി സ്പേസ്, വെൻഷർ, ഇവരെല്ലാവരും തന്നെ തിരുവനന്തപുരത്ത് അവരുടെ സംവിധാനങ്ങൾ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അത് നമുക്ക് ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ കഴിയും. ലോജിസ്റ്റിക് ഇവിടെ പറഞ്ഞല്ലോ, 2 കാര്യം നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ഒന്ന് ശ്രീമതി പമേല പറഞ്ഞപ്പോൾ ലോജിസ്റ്റിക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ടത് പരിഗണിച്ചിട്ടാണ് അവർ മഹാരാഷ്ട്രയിലേക്ക് പോയത്. പക്ഷേ അഗാപ്പെ മഹാരാഷ്ട്ര ഉപേക്ഷിച്ചിട്ടാണ് കേരളത്തിലേക്ക് വന്ന് വികസിച്ചത്. ഇത് രണ്ടും കാണുകയുണ്ട്. പക്ഷെ നമുക്ക് എല്ലാത്തിലും നമ്മളത്ര പൂർണ്ണത കൈവരിച്ചെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. കുറവുകളുണ്ടാവും, അത് പരിഹരിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകലാണ്. അതിൽ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ ഈ ഭാഗം ലോജിസ്റ്റിക്കിൻ്റെ ഞങ്ങളൊരു നേരത്തെ പ്ലാൻ അംഗീകരിച്ചു. ഇനി പോളിസി ഫൈനൽ രൂപം നൽകുകയാണ്. അപ്പോൾ അത് ലോജിസ്റ്റിക് മേഖലയിൽ കൂടുതൽ നിക്ഷേപം വരുന്നതിന് സഹായകരമായിരിക്കും. വിഴിഞ്ഞം അദാനി പോർട്ട് വളരെ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ അവർ ആ കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള വൻ വികസന സാധ്യതകൾ കേരളത്തിൻ്റെ പുറത്ത് കേരളം ആകെ ഒരു ഗ്രഹരമാണ്. നഗരവും അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രാമം എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല, വ്യത്യാസമില്ല. അത് ആകെ ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ നമുക്ക് കഴിയേണ്ടതുണ്ട്. ഹൈ വേജസ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റില്ല. ഇവിടെ കൊയറി പറഞ്ഞല്ലോ ഹൈ വേജ് ഉണ്ട്. ഹൈ വേജ് നമുക്ക് അത് നമ്മുടെ ജീവിത ചെലവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ളതാണ്. അതിൻ്റെ ഭാഗമായി നല്ല പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി ഉണ്ടെന്നുള്ളതാണ്. അത് ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ കഴിയുക. അതുകൊണ്ട് പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി ലിങ്ക്ഡ് ആയിരിക്കണം ഇത്തരം സ്കീമുകളെല്ലാം തന്നെ. അശാസ്ത്രീയമാകാതിരുന്നാൽ മതി. കൂടുതൽ ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടിയാൽ അതിനനുസരിച്ച് നല്ല രീതിയിൽ തൊഴിലാളിക്കും പങ്കുവയ്ക്കുക. എന്നാൽ ഒരു മാനദണ്ഡവും ഇല്ലാതെ നിർണ്ണയിക്കാൻ രീതി ഇപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ് ഞങ്ങൾ അംഗീകരിച്ച കാഴ്ചപ്പാട് തന്നെ ജീവിത ചെലവിനെ മാത്രം അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി വേതനം നിർണ്ണയിക്കുക എന്ന രീതിയിൽ നിന്ന് മാറി ജീവിത ചെലവ് പ്രധാനമായും പരിഗണിക്കുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ ആ സ്ഥാപനത്തിന് ആ വർധനവ് കൊടുക്കാനുള്ള ശേഷി കൂടി പരിഗണിച്ചിട്ട് വേണം വേതന വർധനവുകൾ നിശ്ചയിക്കാൻ. ഇതാണ് സർക്കാരിൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ നയം. അത് അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ വേതന വർധന പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ട് പിറ്റേ ദിവസം ഈ സ്ഥാപനം പൂട്ടിയാൽ ഉള്ളത് കൂടി ഇല്ലാത്ത സാഹചര്യം വരും. അത് പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മൾ കണക്കാക്കേണ്ടതുണ്ട്. പിന്നെ ഈ ഫ്രൂട്ട്സിന് ഒരു പാർക്ക് വേണം എന്ന് ഞങ്ങൾ ഈ ചെറിയ പ്ലാന്റേഴ്സിൻ്റെ മീറ്റിങ്ങിൽ ഒരു ആവശ്യം വന്നു. അപ്പോൾ അവരോട് തന്നെ പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ തുടങ്ങിയാൽ 3 കോടി അങ്ങോട്ട് ഇൻസെൻറ്റീവ് നൽകാം ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഡെവലപ്മെൻറ്റിന്. അപ്പോൾ അവരത് ഫ്രൂട്ട്സിൻ്റെ വാല്യൂ അഡീഷൻ പ്രൊഡക്റ്റുകൾക്ക് വേണ്ടി ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പുതിയ പുതിയ പഴങ്ങളുടേതായത് അത് അവർ തന്നെ അത് ഏറ്റെടുത്തിട്ടുണ്ട്. PSUവിൻ്റെ ഇവിടെ പൊതുവെ ചില അഭിപ്രായങ്ങൾ വന്നു. നമ്മൾ PSUവിന് ഞാൻ നേരത്തെ കാഴ്ചപ്പാട് പറഞ്ഞു, നമുക്ക് എല്ലാ PSUവും നഷ്ടത്തിലാണെങ്കിലും ഇങ്ങനെ ഓടിക്കാന്നുള്ളത് ലാഭകരമാക്കി മാറ്റണം. അത് മത്സരക്ഷമമായിരിക്കണം.
കൂടുതൽ മെച്ചപ്പെട്ട രൂപത്തിൽ പോകുമ്പോൾ തൊഴിലാളിക്ക് കൂടുതൽ മെച്ചമുണ്ടാകണം. ഇപ്പോൾ KPPL നമ്മൾ റിവൈവ് ചെയ്തിട്ട് വലിയ വെല്ലുവിളിയാണ്. ഇടയ്ക്ക് ഒരു ചെറിയ തീപിടുത്തമുണ്ട്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ അതിനുശേഷം ട്രയൽ റണ്ണിലേക്ക് പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ PSUവിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു കാഴ്ചപ്പാടും ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു. ശക്തമായ PSUവിനെ കൂടി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് മറ്റ് PSUവിനെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോവുക. എന്നാൽ അത് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്ന കൃത്യമായ വ്യവസ്ഥകൾ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടായിരിക്കണം. അതിനിപ്പോൾ നമ്മൾ റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് ബോർഡ് രൂപീകരിച്ചു. അത് MDമാരെല്ലാം ഇപ്പോൾ ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആയിട്ട് നിയമിക്കാൻ പോവുകയാണ്. എല്ലാ പോസ്റ്റും ഇനി റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് ബോർഡ് വഴി മാത്രമായിരിക്കും നിയമനം. എല്ലാ ഡയറക്റ്റ് ബോർഡിലും എക്സ്പെർട്സിനെ നമ്മൾ 2 പേരെങ്കിലും എക്സ്പെർട്സിനെ നിയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. നല്ല രീതിയിൽ ബോർഡുകൾ ഇപ്പോൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. പോൾ ആന്റണി കമ്മിറ്റിയുടെ ശുപാർശ പ്രകാരം പരമാവധി ഓട്ടോണമി നൽകാനുള്ള തീരുമാനങ്ങളും മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ട്. പിന്നെ സ്റ്റൈപ്പൻഡ് ചോദ്യങ്ങളിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. കോളേജ് പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് പഠന സമയത്ത് തന്നെ ഇൻറ്റേൺഷിപ്പ് PSUവിൽ. ഇപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ IBM പറഞ്ഞല്ലോ. IBM ആദ്യം തുടങ്ങിയപ്പോൾ ടെക്നിക്കൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയും കുസാറ്റുമായിട്ട് ചർച്ച ചെയ്തിരുന്നു. അവർ ഇൻറ്റേൺഷിപ്പ് കൊടുത്തു. ഇപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞ 6 മാസത്തെ ഫുൾ ടൈം ഇൻറ്റേൺഷിപ്പ് IBM കൊടുക്കുകയാണ്. ഒരു വർഷം 300-400 കുട്ടികൾക്ക് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിൽ പഠിക്കുന്നവർ, കുസാറ്റിനും KTUവിലും പഠിക്കുന്നവർക്ക് ഫുൾ ടൈം ഇൻറ്റേൺഷിപ്പ്. ആ സമയത്ത് അവർ ക്ലാസ് ഓൺലൈനിൽ അറ്റൻഡ് ചെയ്യും. അവിടെ നിന്ന് ഓൺലൈനിൽ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാം സമയം ക്രമീകരിച്ചിട്ട്. അപ്പോൾ 6 മാസത്തെ ഫുൾ ടൈം ഇൻറ്റേൺഷിപ്പ് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ തന്നെ മറ്റൊരു ഭാഗത്ത് എടുക്കും. അല്ലെങ്കിൽ IBMൽ 6 മാസത്തെ ഫുൾ ടൈം ഇൻറ്റേൺഷിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏത് സ്ഥാപനത്തിലേക്കും വാതിൽ തുറക്കലാണ്. അത് നമുക്ക് കെൽട്രോൺ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളും ഈ ഫുൾ ടൈം ഇൻറ്റേൺഷിപ്പ് എന്ന സാധ്യത നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. പിന്നെ ആനുവൽ റിവ്യൂ മാത്രമല്ല, ക്വാർട്ടർലി റിവ്യൂ ഉണ്ട്. ഞങ്ങളുടെ OST നേതൃത്വം നൽകി 3 ആഴ്ച കൂടി റിവ്യൂ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. നേരത്തെ റിയാബായിരുന്നു, റീസ്ട്രക്ചറിങ് മാറ്റി. ഇപ്പം നമ്മളത് ബ്യൂറോ ഓഫ് ഒരു ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ്റെ BPT എന്ന നിലയിൽ പബ്ലിക് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ്റെ ഇപ്പോൾ PSUവിൻ്റെ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷന് നമ്മുടെ BPCLൻ്റെ ED ആയിരുന്ന അദ്ദേഹത്തെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ചെയർമാനാക്കി പുതിയ സംവിധാനം വന്നിട്ടുണ്ട്. പ്രോപ്പറായിട്ടുള്ള റിവ്യൂ അത് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. കൊയറിൻ്റെ കാര്യം ഈ പറഞ്ഞ കമ്മിറ്റി റിപ്പോർട്ടുകൾ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയിട്ട് സ്പിന്നിങ് മില്ലിൻ്റെ മെഷീൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു. അതോടെ ഇവിടെ അവരുടെ പ്രതിനിധികൾ ചില അഭിപ്രായങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എന്തായാലും ഈ റിപ്പോർട്ടുകൾ വരുമ്പോൾ ചില ഹാർഡ് ഡിസിഷൻസ് നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഉൾക്കൊണ്ട് ഒരു കൺസെൻസസോടുകൂടി അത് കൊണ്ടുപോകാനാണ് ഇപ്പോൾ ശ്രമിക്കുന്നത്. ഇവിടെ ചോദ്യത്തിൽ വന്ന ഒരു ഭാഗം വളരെ കൃത്യമാണ്. ഈ പരിഷ്കാരങ്ങൾ അറിയുന്നില്ല. ഇവിടെ ഒരു ഗവേഷക വിദ്യാർത്ഥി സൂചിപ്പിക്കേണ്ടത് അത് വളരെ കറക്റ്റാണ്. അപ്പം ഞാൻ തന്നെ ഇവരുടെ സംരംഭകരുടെ ജില്ലാതല മീറ്റിങ്ങിൽ വരെ പോകുമ്പോൾ ഇത്തരം കാര്യം പറയും. അവരോട് ചോദിക്കും, അറിയാവുന്ന എത്ര പേരുണ്ടെന്ന് കൈ പൊക്കാൻ ചോദിക്കും. അപ്പോൾ 1-2 കൈ പൊങ്ങിയാലേ ഉള്ളൂ. ഇപ്പോൾ ഒരു പരാതി കിട്ടിയാൽ അപ്പം മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് എഴുതും, വ്യവസായ മന്ത്രിക്ക് എഴുതും. ഈ പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി അനുമതി നൽകുന്നില്ല. എനിക്ക് എഴുതിയാൽ ഞാനപ്പോൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പ് മന്ത്രി കണ്ടാലും ഒരു ഒപ്പിട്ട് അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കും. അദ്ദേഹം അത് താഴോട്ട്, എനിക്ക് അതിൽ മേൽ നേരെ തീരുമാനം എടുക്കാൻ അധികാരമില്ല. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വകുപ്പാണ്, അദ്ദേഹത്തിന് അധികാരമുള്ളൂ. മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് കണ്ടാൽ മുഖ്യമന്ത്രി ചിലപ്പോൾ വ്യവസായ വകുപ്പിനായിരിക്കും ആദ്യം തരിക. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കും. ഇത് പരിഗണിച്ചിട്ടാണ് ഒരു നിയമത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒരു കമ്മിറ്റി രൂപീകരിച്ചു. ആ കമ്മിറ്റിക്ക് എല്ലാ വകുപ്പുകളെ സംബന്ധിച്ച് തീരുമാനമെടുക്കാൻ നിയമം അധികാരം നൽകി. ഇപ്പോൾ പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി അനുമതി നൽകുന്നില്ലെങ്കിൽ ഈ കമ്മിറ്റിക്ക് പരാതി കൊടുത്താൽ ആ പരാതി പരിഗണിച്ചിട്ട് കമ്മിറ്റി ഈ ഇത്ര ദിവസത്തിനുള്ള ലൈസൻസ് കൊടുക്കണം എന്ന് തീരുമാനിച്ചാൽ ബൈൻഡിങ് ആണ്. നടപ്പിലാക്കിയില്ലെങ്കിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ്റെ ഫൈൻ ഈടാക്കാൻ ഒരു നിയമം കേരളം ആദ്യമായിട്ടാണ് പാസ്സാക്കിയത്. പക്ഷേ സംരംഭകർക്ക് പോലും അത് വേണ്ടത്ര അറിയുന്നില്ല. ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം റിവ്യൂ ചെയ്യുമ്പോൾ സംസ്ഥാന തലത്തിൽ പരാതിയേ വന്നിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഞാൻ നോക്കുമ്പോൾ എല്ലാ ദിവസവും എൻ്റെ മെയിലൊരു 5-8 പരാതി വരുന്നുണ്ട്. ജില്ലാ തലത്തിൽ 4-5 പരാതികൾ വരുന്നത്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് വളരെ പ്രസക്തമാണ്. അത് ഞങ്ങളും ചർച്ച ചെയ്യുന്നതാണ്. ആ അവയർനെസ് ശക്തിപ്പെടുത്താൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പലതരത്തിലുള്ള ക്യാമ്പയിനുകൾ നടത്തേണ്ടതുണ്ട്. എല്ലാ പഞ്ചായത്തിലും നമ്മളിപ്പോൾ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഒരാളെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അവർ ഇപ്പോൾ പുതുതായി തുടങ്ങിയ എല്ലാ MSME അവർ സന്ദർശിക്കുന്നുണ്ട്. അത് ജിയോ ടാഗ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, മാപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പിന്നെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഭാഗവും ഞങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഈ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ഇപ്പോൾ പ്രൈം മിനിസ്റ്ററുടെ അതിൽ കിട്ടുന്നതാണെങ്കിൽ ഒരു ബോർഡ് വയ്ക്കണം. നമ്മൾ ഈ ഇൻസെൻറ്റീവ് സബ്സിഡി നൽകുന്നതാണെങ്കിൽ പോലും അങ്ങനെ ബോർഡ് വയ്ക്കാൻ നിഷ്കർഷിക്കുന്നില്ല. അപ്പം അത്തരത്തിലുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെ കഴിയുമെന്നതും ഇവിടെ വന്ന അഭിപ്രായം നമുക്കൊന്ന് ചർച്ച ചെയ്യാം. പട്ടികജാതി സംരംഭകർ അത് പല സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും നമ്മുടെ നാട്ടിലെ സ്ഥിതിയെങ്കിലും 1 ലക്ഷം സംരംഭം തുടങ്ങിയപ്പോൾ അതിൽ 6508 പേരാണ് SC/ST മേഖലയിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത്. അവരുടെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് 185.79 കോടിയാണ്. 12,682 തൊഴിൽ അവസരം സൃഷ്ടിക്കാൻ അതുവഴി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.
പിന്നെ നമ്മുടെ സ്കീമുകളിൽ ESS മാർജിൻ മണി ഗ്രാൻഡിൽ സാധാരണ കൊടുക്കുന്നതിന് 10% അധിക സബ്സിഡി SC/ST വിഭാഗങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നുണ്ട്. 40 ലക്ഷം രൂപ വരെ SC/ST വിഭാഗങ്ങൾക്ക് സബ്സിഡി നൽകുന്നുണ്ട്. പിന്നെ വ്യവസായ എസ്റ്റേറ്റുകളിൽ SC/ST വിഭാഗങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേകം ഷെഡുകൾ കുറഞ്ഞ വാടകയ്ക്ക് നൽകാനുള്ള സ്കീമുണ്ട്. എന്നാൽ കൂടുതൽ ആളുകൾ വരണം എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ആ അഭിപ്രായം വളരെ പ്രകടമാണ്. ഞങ്ങൾ പരിശോധിച്ചപ്പോൾ കണ്ടൊരു ഭാഗം, നമ്മുടെ പിന്നോക്ക വികസന കോർപ്പറേഷൻ ഇങ്ങനെ പലരും സംരംഭങ്ങൾക്ക് വായ്പ നൽകുന്നത് ഉൽപാദന മേഖലയിൽ പ്രതിഫലിക്കുന്നില്ല. അത് പല രൂപത്തിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. എന്നാൽ തിരിച്ചടവുണ്ട്, നോക്കുമ്പോൾ നല്ല തിരിച്ചടവെല്ലാം കാര്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും അത് സംരംഭങ്ങളായി മാറുന്നില്ല. അപ്പോൾ അത് ചർച്ച ചെയ്തിട്ട് ഇപ്പോൾ അവർ തന്നെ ഈ ലോൺ കൊടുക്കുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ അതിൻ്റെ പരിശീലനം മറ്റു കാര്യങ്ങൾ ആലോചിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് അതിനകത്ത് പ്രത്യേകം പരിശോധിക്കാൻ കഴിയും. പിന്നെ ഇതിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഡാറ്റ, അത് വ്യവസായ വകുപ്പിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നം ഞങ്ങൾ കണ്ടിരുന്നത്, ഈ ഡാറ്റ വേണ്ടത്ര ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഡാറ്റ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പോളിസി ശരിക്കും ആവിഷ്കരിക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ. ഇപ്പോൾ എക്സ്പോർട്ട് 1000 കോടി കൂടുതൽ എക്സ്പോർട്ടിൽ എത്ര കമ്പനിയുണ്ട്, 500 കോടി ടേൺ ഓവറിന് മുകളിൽ എത്രയുണ്ട്, ഓരോ സെക്ടറിൽ എത്ര കമ്പനികളുണ്ട്. ഇപ്പം ഞങ്ങൾ അത് ചർച്ച ചെയ്തിട്ട് ഓരോ സെക്ടറിനും പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള ഡോക്യുമെൻ്റ് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ആ സെക്ടറിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട കമ്പനികൾ, ടേൺ ഓവറുള്ള കമ്പനികൾ, എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ പ്ലസ്, എന്താണ് അതിനകത്ത് കുറവ്, സെക്ടർ ബേസ് ആയിട്ടുള്ള ഡോക്യുമെൻറ്റുകൾ ഇപ്പോൾ തയ്യാറാക്കി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ESG പോളിസി ഇവിടെ നേരത്തെ പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി പറഞ്ഞു, നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കേരളത്തെ ESG ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഡെസ്റ്റിനേഷനാക്കി മാറ്റുക. ആദ്യമായി ഇന്ത്യയിൽ ESG പോളിസി റെസ്പോൺസിബിൾ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്, റെസ്പോൺസിബിൾ ഇൻഡസ്ട്രി എന്ന നിലയിൽ പറഞ്ഞത് കേരളമാണ്. നമ്മൾ ഓക്സ്ഫോർഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ പ്രൊഫസറെ കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടാണ് ഒരു എക്സ്പെർട്ട് കമ്മിറ്റി വെച്ചു. അവരുടെ ഡ്രാഫ്റ്റ് റിപ്പോർട്ടായി മിക്കവാറും ഈ വർഷം തന്നെ ESG പോളിസി, അതുപോലെ എക്സ്പോർട്ട് പോളിസി, ലോജിസ്റ്റിക് പോളിസി, ഇത് മൂന്നും പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്താൻ കഴിയും എന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. പിന്നെ കെൽട്രോൺ സെൻറ്റർ ഓഫ് എക്സലൻസ് ഇവിടെ ഒരു നിർദ്ദേശം പാനലിൽ നിന്ന് തന്നെ വരികയുണ്ടായി. അതൊന്ന് ചർച്ച ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഒപ്പം തന്നെ കെൽട്രോണിൻ്റെ ലഭ്യമായ ഭൂമി, അതിപ്പോൾ കൊയിലാണ്ടി ഭാഗത്തുണ്ട്, ഞങ്ങളിപ്പോൾ അത് നോക്കുന്നുണ്ട്. അത് ഒരു കെൽട്രോൺ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുന്ന MSMEകൾക്ക് പ്രയോറിറ്റി നൽകിക്കൊണ്ട് ഇതുമായി ചേരുന്ന ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പാർക്കാക്കി മാറ്റാൻ കഴിയുമോ? കെൽട്രോണിൻ്റെ ആദ്യകാലത്തെ കാഴ്ചപ്പാട് അങ്ങനെയാണ്. ഇതൊരു കമ്പനിയായിട്ടല്ല, ഒരു എല്ലായിടത്തേക്കും ഇലക്ട്രോണിക്സ് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുന്ന സംവിധാനമായിട്ടാണ്. അത് നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാം. കെൽട്രോണിൻ്റെ സൂപ്പർ കപ്പാസിറ്റർ ഇപ്പോൾ അത് റെഡിയായിരിക്കുന്നതിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഈ സന്ദർഭത്തിൽ കെൽട്രോണിനെ അഭിനന്ദിക്കുകയാണ്. ഒപ്പം തന്നെ കെൽട്രോണിൻ്റെ ജോയിൻറ്റ് വെഞ്ചേഴ്സ് വരുന്നുണ്ട്. അതും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ സെമി കണ്ടക്ടർ മേഖലയിലേക്ക് നമുക്ക് കടക്കാൻ കഴിയും എന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. റബ്ബറിൻ്റെ ചില അഭിപ്രായം, റബ്ബർ ടയറിൽ നമുക്ക് അത്ര എളുപ്പമായിരിക്കില്ല, വളരെ കോമ്പറ്റീറ്റീവായൊരു മേഖലയാണ്. ഇപ്പോൾ ടയർ കമ്പനികൾ പല ക്രൈസിസ് നേരിടുന്നത്. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, 2-3 കമ്പനികൾ, സെൻറ്റ് മേരീസ്, കാനം, വജ്ര, ഇതെല്ലാം വേറെ മേഖലയിൽ റബ്ബർ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ്. ചന്ദ്രയാൻ, ഇതിലേക്കൊക്കെ റബ്ബർ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ആവശ്യമായിട്ട്, മെഡിക്കൽ ഡിവൈസസിൽ ആവശ്യമായിട്ട് വരും. അത്തരം മേഖലയിൽ കേന്ദ്രീകരിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് അടുത്ത വർഷം തന്നെ കേരളത്തിലെ റബ്ബർ പാർക്ക് വെള്ളൂർ ആരംഭിക്കാൻ കഴിയും എന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. ഇതെല്ലാമാണ് പൊതുവെ വന്നിട്ടുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ. പിന്നെ കൺസ്യൂമർ സ്റ്റേറ്റ് വേസ്റ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ്, അത് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. അതും ഇപ്പോൾ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയാണ്. ഇപ്പോൾ എല്ലാ ഇൻഡസ്ട്രിയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ. വേസ്റ്റ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഇൻഡസ്ട്രിയാണ്, സ്പോർട്സ് ഇൻഡസ്ട്രിയാണ്, ചില രാജ്യങ്ങളിൽ കൾച്ചർ ഇൻഡസ്ട്രിയാണ്. അങ്ങനെ ഇൻഡസ്ട്രിയുടെ നിർവചനം ഇങ്ങനെ മാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ്. എന്തായാലും വേസ്റ്റ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് റീസൈക്കിൾ പ്ലാന്റ് ഇപ്പോൾ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പുമായി ചേർന്ന് വ്യവസായ വകുപ്പിൻ്റെ അവരുടെ നേതൃത്വം നൽകി. അപ്പോഴത് പൂർണ്ണമാവുള്ളൂ. വ്യവസായ വകുപ്പിൻ്റെ സഹകരണത്തോടു കൂടി ഒരു റീസൈക്ലിങ്ങിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു പ്രത്യേക പാർക്ക് ആരംഭിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന കാര്യവും ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തുകയാണ്. കാഷ്യൂ മേഖലയിൽ നമ്മൾ കുറേ ഇടപെടലുകൾ നടത്തി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. കാഷ്യൂ മേഖലയിൽ വന്നിട്ടുള്ള ഇടപെടലുകൾ, ഒന്ന്, ഇപ്പോൾ നമ്മൾ NPA ആയിട്ടുള്ളവർക്ക് ഫണ്ട് കൊടുത്ത് അവരുടെ ബാങ്കുമായിട്ട് ധാരണയാക്കിക്കൊണ്ട് നിരവധി കമ്പനികൾ ഇപ്പോൾ തുറക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. കുറേ ചലഞ്ച് നമ്മൾ നേരിടുന്നുണ്ട്. പ്രൊഡക്ഷൻ കോസ്റ്റ് കുറച്ചാൽ മാത്രമേ കാഷ്യൂ ഇൻഡസ്ട്രി നിലനിർത്താൻ കഴിയുള്ളൂ. റോ മെറ്റീരിയലിൻ്റെ അവൈലബിലിറ്റി കൂടണം. നമ്മളിപ്പോൾ കശുവാങ്ങിൻ്റെ തൈ വിതരണം ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും കശുവണ്ടി തിരിച്ചിങ്ങോട്ട് വരുന്നില്ല. അതാണ് കുറേ കാലത്തെ അനുഭവം നോക്കുമ്പോൾ ഉള്ളത്. അപ്പം അത്തരം കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചർച്ച ചെയ്ത് പോകണം എന്ന് തന്നെയാണ് സർക്കാർ കാണുന്നത്. ഇതാണ് പൊതുവെ വന്നിട്ടുള്ള അഭിപ്രായങ്ങൾ. അപ്പോൾ ബാക്കി കാര്യങ്ങളും ഞങ്ങളത് വ്യവസായ വകുപ്പ് പ്രത്യേകം പരിശോധിക്കും. വന്ന അഭിപ്രായങ്ങളും ഇവിടെ ഉയർന്ന നിർദ്ദേശങ്ങളെല്ലാം വളരെ പ്രതീക്ഷ നൽകുന്നതാണ്. നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്, ഇവിടെ നേരത്തെ പ്ലാന്റേഷൻ്റെ പ്രകൃതി പറഞ്ഞ പോലെ, ഈ പോസിറ്റീവായ കാര്യങ്ങൾ ലോകത്തിൻ്റെ മുൻപിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം.
ഇന്ന കാര്യങ്ങൾക്ക്. അപ്പോൾ ചിലർ ചോദിക്കും ഇപ്പോൾ തുടങ്ങിയതല്ല, ഇത് എല്ലാവർക്കും അവകാശപ്പെട്ടതാണ്. ഈ സർക്കാരിന് മാത്രമല്ല എല്ലാവർക്കും അവകാശപ്പെട്ടതാണ്. അപ്പോൾ നന്നായി തന്നെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോയാൽ ഇവിടെ പറഞ്ഞ പോലെ പല കാര്യങ്ങളിലും ലോകത്തിൻ്റെ കേന്ദ്രമായി മാറാൻ കഴിയും. ഇപ്പോൾ സ്പൈസ് പ്രോസസ്സിങ്ങിൽ ലോകത്തിൻ്റെ ഹബ്ബ് കേരളമാണ്. മെഡിക്കൽ ഡിവൈസസിൽ ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട കേന്ദ്രം കേരളമായി മാറിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് പോലെയുള്ള റോബോട്ടിക്സ് പോലെയുള്ള പുതിയ നോളജ് ബേസ്ഡ് ആയിട്ട് ഇൻഡസ്ട്രിയിലും നമുക്ക് ഹബ്ബായി മാറാൻ കഴിയുന്നതിന് ഈ നിർദ്ദേശങ്ങളെല്ലാം സഹായകരമായിരിക്കും. പങ്കെടുത്ത എല്ലാവർക്കും നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഈ സെഷൻ അവസാനിച്ച് അറിയിക്കുന്നു. എല്ലാവർക്കും നന്ദി. Thank you so much, sir. Before we disperse, as a token of our appreciation and gratitude, may we request our Honorable Chairperson to hand over a memento to each of our speakers. Sri Thomas John, a big round of hands, ladies and gentlemen. Thank you, Sri Kishore Rungta. Sri Kishore Rungta. Sri Kishore Rungta. A big round of applause, please. Thank you, Srimati Nabomita Mazumdar. A big round of applause for Nabomita, madam. Sri John Chako. Thank you, sir. Thank you for being here. A big round of applause, please. Sri N. Dharmaraj. Thank you, sir. Thank you for being here. Big round of applause, please. Professor Jayan Jose Thomas. Thank you, sir. Thank you so much for being here. Sri C. Padmakumar. Thank you, sir. Thank you for being here. Thank you. That ends the session for today. It's been an absolute pleasure to have you all here. Your kind attention, please. Kindly join us for the lunch. The lunch is being served a floor below this main hall. You can proceed to the lunch hall through 2 doors on either sides of the steps on the right and left. Kindly join us for the lunch.